Так, ну что же, здрасте, господа. Здрасте, здрасте. Ну чё там как? Не заболели, я надеюсь? Приветствую, Сусло, Гном, Мистер Плеер, Илья Будко. Всем здрасте. Блин, все никак не могу избавиться от дурацкой привычки читать имя и фамилию. Можно же просто по имени обращаться, а я как дебил вместе с фамилией читаю. О, Мистер Плеер, это никак, это все. Там, где один гачи-ремикс, там и следующий гачи-ремикс. Потом у тебя появляется свой собственный плейлист с гачи-ремиксами. Ну, короче, там это. Я вчера еще, знаете, с чем столкнулся? С тем, что, ну, короче, смотрел стрим, где играл тоже плейлист, но он не гачи был. И там, ну, да, такие популярные песни там были, в основном там где-то нулевых, там, 90-х нулевых, вот как так. И там попалась одна композиция, на которую у меня в плейлисте был гачи-ремикс. И я понял, что я не могу эту песню слушать в оригинале. Мне все время хочется добавить там, что это... Когда ты ее слушаешь, ты постоянно ожидаешь, что он там скажет что-то типа «Suction» или «Suck-Dick», или там «Dungeon Master». Вот, а в результате, когда этого не происходит, ты такой, блин, ну окей. Черт возьми, что это дерьмо с людьми делает? Ну, seriously. Ну, fucking seriously. Как-то так, что еще? А, да, потом ты делаешь гачи-ремикс. Но тебя уже не спасти все. Тебя уже не спасти. У меня-то еще есть шанс. Я даже не смог эту доделать. Как ее зовут? Озвучку той пасты из М2Ч, где... Как там, история не сохранил темных сведений о Dungeon Master, там что-то такое. Я, короче, пытался это озвучить, но запнулся о то, что у меня нету оригинала фразы «You have 2 seconds to explain what you are doing on my property». И как-то все, и как-то я на это забил благополучно. Но, может быть, когда-нибудь. Так, ну у нас сегодня с вами Депония. Продолжение предыдущей части, хотя, в принципе, я не совсем понимаю, что там продолжать. Но вот и посмотрим, что там продолжать. Вернее, как, не продолжение? Ну, нет, наверное, продолжение. Короче, не знаю. Я в нее не играл, естественно, это первый раз, это квест. Я очень рад, что Сусло находится у нас как бы в чате. Он мне сможет помочь, если совсем все будет плохо. Или хотя бы намекнуть, что я делаю не так и не понимаю в этой жизни. Потому что, как бы, Депония — это Депония, Руфус — это Руфус. Там, как бы, все по-серьезному. А, да, еще свежая новость. Но она как, она не новость, она так, в рамках, это скорее больше предположений, что, учитывая тенденцию, которая сейчас происходит по всей стране, да и не только у нас, есть вероятность, и я скажу, что она довольно немаленькая, что ни в какой Питер-то я и не поеду. Мне уж как бы сегодня намекнули, что, чувак, есть вероятность, что ты типа дом просто будешь сидеть и все. Какой тебе Питер? Так что как-то так. Так что, возможно, мы даже раньше начнем GTA 5, чем я предполагал. Но это не точно еще. Это не точно. Пока что все как бы остается так, как и было. Все. Приветствую, Александредга, господи. И Гидеон. Погнали играть, да, в компьютерные игрушки. Приветствую, эмиссары. Глянул я лонгплей. Ну, вернее, как? Глянул в смысле по длительности. Вот, на How Long to Beat часов 12, на Ютубе 9. Какой-то 9, какой-то вообще, по-моему, 6,5. Ну, 6,5, я так понимаю, это если ты четко знаешь, что делать. Да, 6,5. Но у меня как бы эти 6,5 на 3 можете умножить, и получится 18. Вот именно столько, скорее всего, мы и будем проходить. Судя по всему. Ну ладно. Ну ладно.
Приветствую, Илья Будник. Или Будник. Так. Та-дам! Deponia Doomsday. Будет ли она захватываться? Вот в чем вопрос. Будет. Это удивительно. Это удивительно. Я думал, что не будет. Она, кстати говоря, довольно тихая в меню, вроде бы как. Тут есть какие-то настройки громкости? Субтитры, инвентарь. Так, ролики в HD, дополнительная анимация, хорошо. Во, другое дело. Не, все равно тиховато, но в игре будет лучше. В игре будет лучше. Так, инвертир, это что такое? Понял. Все, достаточно. Кстати, да, универ еще у меня прикрыли. Не то чтобы я там учусь, как бы, но я просто поспрашивал. Прикрыли не так давно. Вроде бы с сегодняшнего дня даже не пускают никого туда. Но это не точно. Приветствую, Songname. А с кабинками это хорошо. Еще рекомендую руки мыть. Но это так. На будущее. Все, новая игра. Продолжить здесь висит, не смущайтесь. Это я как без стрима не играл в нее. Это я перед стримом запустил звук протестить. Я опять просто крутил фильтры у микрофона. Никак не могу добиться того, что я хочу. Но это потому, что надо как бы делать нормально. У меня никогда времени нет. Перед стримом как бы тоже этим не ахти заниматься. В Беларуси карантином не пахнет, хотя 40 зараженных растет. Ну, у нас тоже. Нет, ну у нас есть, наверное, люди, которые на карантине сидят, но так прям, чтобы жестко, такого не было. Ты имеешь в виду в универе? Ну, в универе... Сложно сказать, сложно сказать. На самом деле, как бы карантин всегда плохо. В первую очередь, там, для всех это плохо, кроме тех, кто на карантине находится и здоров при этом. Для всех остальных это плохо. Там как бы и бизнесы всякие простаивают, и все остальное. А если как бы у тебя работодатель сволочь, он тебя еще и в отпуск за свой счет пустит. То есть ты вообще как бы без денег будешь сидеть. Платить он тебе не будет за этот отпуск. Вот так вот тоже как приятного мало. Раскупили рис и гречку. Я не знаю, где вы видите пустые полки магазинов. У меня все есть. Я вчера был в магазине, сегодня был в магазине. Нету вообще никаких пустых полок. Серьезно. Все на месте, все крупы, все остальное. Приветствую, Iowa Battleship. Так, ну все, погнали, я думаю. Погнали. Ну, эмиссары, это даже хорошо. В твоем случае тогда. В твоем случае это даже хорошо. Начать новую игру? Да, начать. The end was never our creation. It was there all this time. All we did was tempt it. The same way a surfer tempts fate. Or tempts a shark by trying to outswim it. A for effort. We crafted spears against beasts, built walls against spears, ladders against walls, and towers against ladders. After that, we built boats, ramparts, chimneys, shaving foam pie catapults, and when all our trash threatened to swallow even our highest spires, we built a spaceship.
powered by nothing less than the destruction of our own planet. The preparations took decades. What was meant to be an ark became a home. My home. Elysium. None of us ever thought there were thousands of clueless survivors down in that trash. Our bastion of hope became a herald of doom for Deponia. Fortunately, the tables turned. One of those clueless people foiled the plan. He saved Deponia and all who were left behind. And he saved me by falling for me. Literally. The end. Oh! Oh, you don't like this ending? Still hoping for something more upbeat? Well, it's like I said. Endings and sharks. Don't tempt them. Though, I gotta admit, even after all this time, I keep asking myself, if I was able to turn back time, what would I change? What would be the better ending? Or do I just want it to never end? И в конце игра такая: отсосите жопу, все равно все умирают. Вот это будет, конечно, знатный троллинг. This place was pure hell. Who am I kidding? Who wasn't these days? I had to leave old Jeremiah behind. His own damn fault. I have to give it to him. He was as fast as they came at changing a tire. But he was too damn slow at getting me a slushy. At least we shook those rattling few rocks. Хочу ли я пройти обучение? Вот это хороший вопрос. На самом деле не особо. Но мало ли, что-то они намудрились с механиками, поэтому давайте-ка я обучение пройду. Так. Нормально все по звуку? Меня нормально слышно? Игру нормально слышно? Игра не слишком громкая? С облысением, спасибо. Прошлая была лучше? Ну, она была лучше для всех, кроме меня. В этом как бы и заключается главная фишка. Всем нравится, когда у меня есть волосы. Всем, кроме меня. Добро пожаловать в режим обучения. Здесь ты шаг за шагом изучишь управление игрой. Используй кнопку в правом верхнем углу экрана, чтобы заново вывести обучающие сообщения. Понял. Сначала используй клавишу подсветки активных зон, чтобы отобразить интересные объекты на карте. Нажми на колесико мыши или пробел для подсветки. Естественно, на пробел. Так. Эдвард Сноумен? Так, а ну-ка погодите, а какого года эта игра? Эдвард Сноумен, это же не так давно было. Нет, давненько, конечно, но не настолько прям давно. Вот это уже после 10-х годов. И даже после 15-го года, наверное. Эдвард Сноумен. Твой курсор состоит из двух шестеренок, большой и малый. Большая шестеренка соответствует команде. Так, это мы все уже знаем. Спуститься на пол. Так, ага, понял. Лестница. Осматривайте объекты. Посмотри на Сноумена. Посмотрим. Если одна шестеренок пуста, то соответствующее действие к объекту неприменимо. Окей. Щелкни по земле для перемещения. С помощью стрелки выхода можно покинуть экран. Хорошо, чтобы мгновенно дважды, это я знаю. Ну, Сноуден был, да, я понимаю. Так, мне не нравится звук. Знаете почему? Потому что мне кажется, что громкость эффектов должна быть меньше. Как-то она уж слишком прямо орет жестко. Вот, так комфортнее гораздо. Так, пошли. Блин, кол ваниль классная, я тоже вчера купил. Она теплая вообще прям мега отвратительная. А вот если из холодильничка, прям вообще кайф. Видишь баллончик? Ты можешь взять этот предмет, взаимодействуй с аэрозолем. А я не вижу баллончик. Где баллончик? А, вот баллончик. Давай возьмем баллончик.
Все подобранные предметы помещаются в твой инвентарь. Ты можешь открыть инвентарь, нажав клавишу или покрутив колесико. Естественно, покрутив колесико. Ты можешь комбинировать предметы из инвентаря. Открой инвентарь, выбери баллончик, скомбинируй его с жигой. Так, хорошо. Отлично, теперь вернемся к машине. Да? Окей, пошли. Ты можешь использовать предмет с объектами на экране. Заберись по лестнице, возьми самодельный огнемет в инвентаре, перетащи за пределы окна. Теперь попробуй растопить лед, щелкнув по нему огнеметом. Но ведь это же не активная зона. Или мне нужно подняться, чтобы она стала активной? Понял. Но вообще лучше бы сразу бы ее отметили бы активной. Это как бы не очень хорошо сделано. Можно было сразу ее отметить активно, типа, а как до нее добраться, это уже мои будут проблемы. Поздравляем, теперь ты знаешь все, что необходимо для самостоятельной игры. Увидишь еще одно обучающее окно, когда у тебя появится возможность делать что-то новое. Круто. Так, горелка. Прекрасно. Угу, хорошо. Привык на кнопку, к черту навьет. Да-да, я это помню, а потом колесико. Я просто понял, что колесико это реально круче. Потому что ты что-то тянешь, ты там что-то шмакаешь. А здесь вот так вот оп-оп, оп-оп, оп-оп. Так что оно учится, что называется. Приветствую, Йензер. Граффити. Some punk had sprayed no hope on the blast tower door. Tell me something I don't know. Замок. The Organon had sealed the door to the blast tower. As if to say, if anyone is gonna blow this planet to hell, then it's gonna be us. What a joke. The bolt didn't look like you could saw through it, but I got this far and I was going to finish it to the end. Зажечь горелку. Зажечь горелку. А, я понял. Надо удерживать. Easier to cut through the seal than I thought. I almost wished it had taken longer. Now the way was clear. Here goes. В этой сцене ты увидишь кусок трубы. Щелкай как можно чаще, чтобы достичь успеха, удачи. Чего? Я не вижу кусок трубы. Понятно. На этом обучение заканчивается. Теперь ты знаешь все необходимые приятные игры. Чего? Нет, я не знаю ничего необходимого. Что ты хочешь? Пруд. Так, хорошо. Лапища. Отлично. Так, что, кликать? Кликаю. Что происходит? Кликаю. Так, чего? Что? Кликаю. Но он же уже закрыл. В смысле? Так, вот кликаю. Замок. Засов. Все, понял. Ща. Все будет. Приступ к свин. The hopelessness. The button that would simultaneously release the bomb clamps in countless blast towers all over Deponia. Бомба. Chill ran down my spine when I saw the bomb, religious snow in my hood. Elysium. There it lay in the snow, broken, burnt out, and shattered. Elysium, symbol of hope. Talk about kitsch. Yeah. Guess that's it. The end of
frog in my throat. The end of the road for me. Huh? Oh, typical. Even Armageddon has crossed it over. Just you wait. Собраться на бомбу. Мне кажется, это не самая хорошая идея даже для старого Руфуса. Не говоря уже про молодого. Forget it. Stop that. Whoa! Deponia Doomsday. You old amorotic pinhead, act like the thing is not dead and didn't run into a brick wall at full tilt already. Let me help you fill that gap in memory. Living in the waste wasn't to your taste, but soon you will gaze truth straight in the face. All rivers run eventually to the sea. At this stage it's evident there will be no happy end. Suck it up, princess, no one cares for your tears. It's over and I've no damns to give for second thoughts that you're stuck with, looking for loopholes and wondering what if. Хуза, он вернулся. Храп. What a nightmare. I was old. I had a mustache. All my friends were dead, and Elysium had fallen from the sky. Also, I grew Deponia out. Talk about sick. I mean, a mustache? Really? Luckily, everything's the way it was before. I can hardly wait to tell my sweet pony about it. Ну, сон собаки — это не совсем хороший способ повернуть сюжет трилогии вспять. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Я вас понял. Приветствую, гитар-маньяк. Приветствую. Приветствую, да. Дела? Да нормально. Нормально. Пока еще не заболел. И, надеюсь, не заболею и дальше. Как так? Тебе того же самого желаю, естественно. Хотели живого Руфса? Да, вот, пожалуйста. Причем, если то был не сон собаки, то получается, что выжил только он, что самое забавное. Так, ну ладно, печь. Печная дверка. Печная дверка. Так, окей, надо будет разжечь костер. Пузырчатая пленка. Ладно. Гаечный ключ. А про гаечный ключ он не спрашивает, говорит, возьму и все. Ну ладно. Гаечный ключ, возможно, ведь действительно хороший, может и пригодится. Так, ну и где мы находимся? Понятно. Sweet! The balloon filled with gas while I slept. Now, all I have to do is adjust the flame, and then it's to Elysium and beyond! Tony won't believe her eyes. I better get her crystal glasses back. Not that anything would happen to them. Мешочек хлама. That stuff is just for looks. The last thing I need on my balloon is ballast. Так давай его выкинем. The last thing I need on my balloon is ballast. Ну так чё, выкидывать-то будем? Не понял.
Так, рычаг газа. To Elysium! Huh? What now? Oh, damn. The stove is still out. How stupid of me. Понятно. Надо I разжечь wanted to топку. take Tony with me too. Веревка. На знаке. No, I've been practicing the lasso number long enough. The next time I throw out a loop, then it'll be to catch something. Бокалы. No, I've been practicing the lasso. The next. Окей. Рычаг газа. No, I've been. The next. Ну, мало ли, сами понимаете. Сами понимаете. Помолодел, похорошел, да-да-да. Если бы еще побрился, вообще было бы отлично, наверное. Но у меня лезвий нету. А если я тупыми буду по своей роже возякать, то это будет просто кошмар. These cryptic signs have been becoming more and more common lately, and for some reason, they always seem to crop up around me. If Tony didn't want her glasses broken, then why did she pile them up like that? Логично. Time to get to work. No, stop! This seems vaguely familiar somehow. That's exactly the way things happened in my dream. I had forgotten the bubble wrap, and that's when everything went to pieces. Tony was so angry that we broke up. And then I uncovered an Organon conspiracy and started a revolution? Well, note to self, stay away from sampling the adhesives before bed. Часть без подсказок душновато. Ну, хорошо, что есть ты. Если вдруг что, то я перед этим открыл прохождение. Но, естественно, как бы я не буду к нему прибегать, пока не зайду в полнейший тупик. Так, пленка нужна. Все. А хлам у меня откуда? Из этого, из шарика с балластом, что ли? That stuff is just for looks. The last thing Да, скорее всего. Так, ну на всякий случай. I could build a machine that turns worthless junk into useful objects. No, too bad. Окей, пузырчатая Not пленка. necessary. Nothing's Okay. ever broken in my coat. At least, nothing valuable. Well, nothing valuable that belonged to me anyway. Not necessary. Nothing's ever broken in at least. Ну, я должен был Visions aren't all попробовать. bad. I should become a prophet. Nina, Nina, let me through. I'm a prophet. Huh? Hey, stop! You Кто б can't park here. Кто бы сомневался. Oh boy, somehow my vision missed this. Hey you. Hello? You can't park here. Так, что ты за покемон? Я иду тебя бить. Давай, папка свин. Удачи. Hey, you Береги there. печень. Is this your pile of junk? Please keep away from it. And from me too, for that matter. I'm not even meant to be here. Oh yeah? Well, I couldn't agree more. But since you're here, Ты кто такой? who are you anyway? My name is Я тебя не звал. Just ignore me. I'd love to, Mr. Irrelevant. Strictly speaking, I'm actually not meant to be talking to you, at least as long as it isn't quite clear whether or not we belong in the same universe. Signs are kind of pointing toward no. Even minor contact is to be avoided at all costs. Do you understand? No contact. Но чем ты тут What are you занимаешься? doing there anyway? You don't want to know that. Believe me. Totally. Then stop asking me questions. No contact. It's essential. Поддерживаю, Сусло, поддерживаю. Помнишь игру 94 года под названием XCOM UFO? Ну, помнить я ее не могу, потому что я в нее не играл, но я про нее слышал, да, и про XCOM остальные тоже. Нереально потная стратежка, как раз прохожу, пока челюсть дома. Ну, шикарно. Главное, что есть чем заняться. Что ты наделал?
What have you done? I'm not allowed to talk about that. It's... 1 minute. What did I just do? You destroyed my girlfriend's glasses when you parked. Heavens to Betsy! Do you know what that means? I have possibly triggered a catastrophe of apocalyptic proportions! Yeah, but she usually calms down after a couple of days. You misunderstand me. I'm talking about ash rain, magma flows, perpetual darkness. Yeah, that sounds about right. You've met Tony. Got it. But that doesn't make those glasses whole again. You're right. I must do something. After all, you're the one who ruined them. Let me think. Think faster. There's one possibility, but it would be very dangerous. Yikes! You don't mean... Yes, there's no choice. Don't be a fool! There must be another solution. If there is, I can't think of it. I fear my decision is final. I will... No! turn back time. No! You... What? Oh, I thought you wanted to apologize. But your suggestion sounds better. Good thinking. Bravo. Perhaps you didn't understand me correctly. I said that I'm going to travel back in time. Yep, go ahead. Super plan. But you aren't surprised at all? You must have a million questions, surely. Oh. Okay. На самом деле, не особо. У меня много вопросов, потому что... Ну, после того, как он сказал про катастрофу, из-за того, что сломал бокалы, как бы, ну, это стало совсем очевидным. Ну, ладно. What happened to no contact? Well, it's a bit late for that now. The unspeakable has occurred, but we can make it unoccur if we follow my plan. Bring rubber boots back into fashion? Nonsense. I mean... turn back time. Say, do you keep hearing that strange sound too? Так это и уже были Who вопросы. are you anyway? My name is McChronicle. А, не I было. work at Junk Trade University in Porta Rustica. You're a professor? Of what? Stupid hats? My area of expertise is temporal physics. I'm researching anomalies in the fourth axis of space-time. Really? Then you can probably answer a time-related question for me. Very possibly. When, dear Mr. McComicon? Yes? When? When did I ask you for your life story? Неплохо получилось. Как карантин, думаю, перепройти Фейбл, потерянные главы. Хорошая игрулька. Хорошая. Шляпные журналы, а какой за них будет бонус? И будет ли какой-нибудь? What are you doing there anyway? I'm looking for time anomalies. Well, you found one. I don't want to brag, but I'm almost a singularity myself. My display begs to differ. Naturally. I'm talking about a time split. That's serious. It's like a split end. In time. Well, my hair is healthy and vigorous. The quantum foam is almost boiling. Something terrible has happened, and it might repeat itself in perpetuity. You sound like my girlfriend, Tony. What's the square root of 237169? 487. But I actually meant another sort of question. One where the solution isn't so obvious, I know. Well, what do you mean, turn back time? As I said, I have invented a device which can avoid accidents after they've happened. It saves an image of the space-time before I reverse park. You invented a time machine and used it as a parking assistant? You, Macrona Crispies, are a four-dimensional wuss. Actually, I really shouldn't be using it. Just imagine if this technology were to get into irresponsible hands. А вот мы и узнаем. Where do I turn this thing on? I should never have come here. A mistake easy to correct. By my turning this crank here? No! Wait! Nina, let me through! I'm a prophet! Huh? What's this little itch on my fontanelle? Could it be the synaptic sensation of my remembering things that haven't happened yet? Yoo-hoo! Mr. Rufus! Huh? What? Wait a minute. I know you. You're Mr. McChromnickel. McChronicle!
But that means you remember? You bet I remember. You're the one who ran over the glasses. Astounding. Not half as astounding as your lousy face furniture. But while we're on the topic of astounding, how the hell is all this possible? Let's talk about that in a minute. Could you help me to park first, please? I don't want a repeat performance of that little episode just now. Not just now. You mean soon? No, it would have been just now, right now. Oh, great. This could turn out to be another one of those days. You ready? Sure, what the hell? Hit it! Руфса в разных шляпах. Ну, не знаю, можно, наверное. Если как бы скажешь где, то постараюсь найти. Еще бы знать, как они выглядят, желательно. Так, стой вперед. Ну, вперед. Come on. Come on. Ну, ты сцепление-то как бы отпусти. Че ты газуешь? Машина не едет, чувак. Come on. Come on. Че происходит? Yeah, come on. Come on. Yeah, that's it. That's it. That's come on. Come on. Come on. Ha! What? Didn't I just see an elephant? Something strange is going on here. Huh? What? Oh no, not again! Well, did it work? No, you ran over the glasses again. Well, why didn't you shout stop? I was distracted. Apropos, you didn't happen to see a pink elephant, did you? Have you been drinking? Strictly speaking, lots, yes. But it doesn't mix with my medication. So it would appear. Yes, my reflexes are way below standard. Otherwise, the elephant would never have gotten away from me. Блин, никакой Руфус Now, классный where's the все-таки. stupid thing hiding? Какой Руфус все-таки классный. Так, я не понимаю, что происходит. Хрономобиль. I hope his problems with reverse gear are limited to spatial dimensions. Не, судя по всему, они связаны с тем, что он сцепление не умеет отпускать. Do we want to turn back time again? I don't know. It seems less and less like a good idea to me. Are you sure you're well prepared this time? You realize everything that you've done since the accident will be reversed. Да нет, наверное. Right. Let's just wait a bit first. I hate repeating myself. Hey, Mac. World come to an end yet? I fear so, but I'll only be sure when it happens again. And? Caught any temporal anomalies yet? That's not how it works. Maybe you're holding the fishing rod the wrong way round. It's not a fishing rod. It's a device with which you can measure quantum superimpositions. And then you wonder when no one takes the bait? There's a pink elephant running around here that keeps bothering me when I'm guiding you back. A pink elephant? That's highly unsettling. It could be the vanguard of a pink stampede. Or the time reset is having a detrimental effect on your central nervous system. No, impossible. I injected hot lead into my nervous system to double my imagination. I can't imagine how that would work. Well, I can. I need to get rid of that pink elephant right away. Perhaps you should visit a doctor. No, I can't expect any help from Dr. Gizmo. I'm banned from his clinic because I sometimes snack on expired drugs from his trash can. I need to... Perhaps you should visit... No, I'm... Понял. Первый пропустили, ну и ничего страшного. Там же не будет это гол в стиле пинапа. Поэтому я думаю, мы ничего не потеряли особо. Do you think my dream might also be a temporal anomaly? Possible. What was it about? I saved an Elysian from the Organon, and together we... Well, spare me the details, please. I'm sure that it was only a dream. A rather common one at that. Ну, звучит как да. Do we want to turn back time again? I don't know. It seems... Are you You realize every... Ну, я не знаю. Скорее всего, если мы повернем, то просто ничего не изменится опять. Да? Так, все. Я думал, что-то тут поменялось. Но, по идее, не должно. Ну, ок.
Ну ок. Do we want to turn back? I don't know. Нет, мы не хотим это делать. Right. По крайней мере, пока. Так, а... это что такое? Не, погоди, давай сначала не пойдем. Давай сначала... Ничибот. Что ты от меня хочешь, Ничибот? Отделение справа, отделение слева, дверца, автомат с кубиками льда. What we need? Сюда стакан, сюда. Они как-то были, что они то ли инверторами назывались, то ли как-то так. Ну, короче, были в Депонии такие штуки, да. Ну, пока, я так понимаю, поздновато нам. Точнее, наоборот, рановато сюда соваться. Ну, запомним. Так, а тут есть какие-нибудь? Серьезно? Тут даже подсказок нет? Тут нету типа планов его? Что делать? Рили? Ну, как-то хз. Ладно, пошли в эту дверь. What? Burnett has already closed up? Aw, I wanted emergency flares in case my highly flammable gas balloon catches fire. Oh, never again. You hear that, Tuck? Never ever again. Oh, who am I kidding? Everything comes back eventually. Насущные проблемы алкоголик. Никогда больше не буду. Никогда. А потом опа, стопарик. Буквально там через пару часов опа, стопарик. Hi, Tuck. And a lovely day to you, too. Последняя порция сыдра была не кстати. So that last gnat's piss was a little off, was it? It's always the last drinks of Nat's piss that are the worst. Well, maybe you just don't know when it's time to stop. Do you know then? Ha! I always thought it was when you feel things couldn't get any better. Yeah. Good luck with that, buddy. The pitcher goes up to the mouth until one buckles. Believe me, it's always the last bottle of Nat's piss that finishes you off. Логично. Но пить тебе пора бросать. You should stop drinking. Stopping is not the problem. It's the starting again. Черт, это да. А какой сегодня день? What day is it today? And there's me thinking that I was drunk. Can't you hear the music? It is, of course, Barbecue Thursday. Barbecue Thursday? Which year? Everything okay with you, Rufus? So. I had the strangest dream. I met an Elysian, and the two of us saved Deponia, just to ultimately blow it up myself. But Barbecue Thursday in Kuvak, that would mean none of that ever happened. The floating black market. Bozo, Doc, that just can't be true. My fans are gonna freak if they find out that my adventures never happened. Huh? What fans? Ah! Do you know where I can find Tony? She's in Lonzo's bar. Unbelievable that she managed to beat me at Down in One. At Lonzo's? That means I have to go through the entire idiot parade. You got a Barbecue Thursday hangover too? I understand completely. Luckily, one doesn't get asked to square dance with 6 stuck to one's face. Do you know anything about visions? You mean stuff like pink elephants? I always thought that was a bit of a dumb cliche. But there really is one of those about the place today. Yeah, anyone can do pink elephants. I saw the future. Nice for you. Not even close. It's gonna be terrible. Oh, you're probably right. I'm dreading tomorrow morning, too. Да тебе уже сегодня хреново, какой уж I have to завтрашний-то. prevent my vision of the future from becoming reality. Professional advice: loads of alcohol reliably helps against even the most stubborn futures. I saw the pink elephant, too. Really? Yep, a real pain in the butt. It keeps distracting me every time I try to save Tony's glasses. That means that I'm not a complete idiot after all. Look, I wouldn't be jumping to any hasty conclusions if I were you. Will you help me scare the pink elephant off?
It's gone already. I don't mean now, but... earlier. You want me to help you chase away an elephant from your past? Been there, done that, got the medal. I got exactly the same problem with my wife, Trudy. My strategy? Drink to forget. Well, completely wrong. The trick, in fact, is to remember when time repeats itself. Huh? How am I meant to remember something that hasn't even happened yet? Easy. You just have to, yeah, so, how does that actually work? I should probably ask McChronicle about that. You do that. I'll find a way to make you remember. Uh-huh. I should probably ask McChronicle about that. Да понял, я намек уже понял. Stay vertical. Draw me a sketch. Все, намек ясен. Так, еще один момент. Я же выйду к шару, но с той стороны, да, на ту стрелочку, на которую я не пошел. Совершенно верно. Так, Махроникл, расскажи, да, действительно, почему я все помню, а остальные вроде как нет. Давай, эмиссары, удачи. I'll take that as a yes. О, How вот come это. we remember everything after turning the crank, and no one else does? Yes. Wait a minute. That is actually an astoundingly good question. So, I've invented this very complicated headgear for this purpose, but you... Your tinfoil hat protects your memory? Well, it's a bit more complicated than that. For an egghead brain box, maybe. Case solved for me. Dr. Gizmo had to implant this metal plate after someone sabotaged my catapult plan. Well, that could be a factor, but the screening only works if the hat is also lined with straw. Did that Dr. Gizmo insert straw into you as well? Straw? Oh, well, main thing, it works, right? Так, еще раз я How does the прослушал. memory thing work? I am wearing a tinfoil hat stuffed with Шапочка straw. из фольги, How you отделанная do it is соломинкой. beyond me. The Окей. ways of... See you sooner or Чё, later. на алкаша Night, надо there's a good шапочку из фольги придумать, которая отделана соломинкой? Ну окей, погнали дальше. He's coming! Everyone in position! And then, just as we practiced, I don't want to see any naked flames near Rufus. May tetanus be with us. Привет. Hello, stranger. New in town? But Rufus, I attend the Barbecue Thursday Festival every year. Oh, yeah. Right. And your name is... Zune, current grill champion from Sierra Benzoli. Sierra Benzoli? Well, I always thought that place only had 3 inhabitants. Which doesn't mean that the title wasn't hotly contested. Fuego and Petro are also very skilled in handling methylated spirits. Shame that they weren't able to compete this year. Let me guess. An accident at work? Let's just say they should have made the shish kebabs with much more shish and a lot less kebab. Шиш-кебаб он, оказывается, называется. Ты знаешь, как поймать слона? Do you know how to catch an elephant? Of course. Why do you think I've got an elephant gun back there? I thought it was to show off. That too, but elephant hunting is a great tradition for us. It goes back to the days when Hanagal and Hunagus both got the idea of riding over the Amalgalps, I thought they were only looking for fillings for tusks. which probably didn't make the meeting of their armies any less bloody. As you probably know, there's nothing more dangerous than an elephant with a toothache. В округе видели слона. There's an elephant in the area. I'll only believe that when I see it. Well, he's very good at hiding. Not exactly typical for an elephant. You sure that you don't mean a wombat or a groundhog? Yeah, I think I would know the difference. Quite a few people think that, and you end up having to collect them from the circus with wombat bites. Oh, Poor Uncle Diego. Приветствую, Лео. Белка на гриле офигенная. Ну, переехали, да, бывает такое, случается. there really is an elephant here. You'd better let a professional be the judge of that. I am a professional. Perhaps in claiming to be something that you're not, but certainly not in elephant hunting. Or do you happen to have a hunting license? Damn! Only beginners need a stupid license. Exactly, because the professionals already have one. Так, окей, одолжишь? Can I borrow your elephant gun? No, I only loan it out to other big game hunters. I happen to be a big game hunter. Ha! If you were a big game hunter, then you would know that elephants are child's play. Much too easy to hit. Professionals hunt small animals.
ducks or rats. A gun like this won't do for them. You need something like a high-precision blowpipe for that. Much more precise. Unfortunately, I'm clean out of darts and blowpipes and bees for the nerve poison. Он что-то мне назвал. Please. I said no. I only loan it out. Так. Ты можешь смастерить мне высокоточное духовое ружье? Depends. Are you a licensed big game hunter yet? Yes. Then show me your license or take a hike. Ну ладно. Не, ну просто что-то назвал там какой-то яд пчелы, вот что-то вот еще хотелось бы послушать еще, а то как-то. Oh, come on. I said I only... Oh, please. Then show me... Что сегодня есть вкусного, ладно. What's tasty today? What do you think? Barbecue Thursday is Groundhog Day. Wasn't Rampage Monday always Groundhog Day? No, Barbecue Thursday, I'm quite sure. Well, I'll pass just the same. Yeah, I'm just not big on leftover plot groundhogs. Хорошая отсылка. Что за бодяга с огнями и барбекю? It's what they call Barbecue Thursday. I'm talking about you guys always turning off both whenever I get close. Oh, that's perfectly normal. Fire prevention measures. Don't worry about it. I wasn't planning on it. Окей. Ну тогда... Пока. Well then, bye barbecue. Yeah, whatever. Короче, нужна лицензия охотника. Где найти, не представляю, но что-нибудь с этим придумаем. Приветствую, мощный броулер Леон. Господи, прости. Что такое ВЗ? Мне интересно. Да, Иисуса, зачем ты удалил? А, нет, ты просто удалил. Что такое ВЗ? Вазелин? Не, спасибо. Я хоть и слушаю гачики, но я не по этой части. I happen to be a big game hunter. Ha! If you were a big game hunter, then you would know that elephants are child's play. Much too easy to hit. Professionals hunt small animals. Ducks or rats. A gun like this won't do for them. You need something like a high-precision blowpipe for that. Much more precise. Unfortunately, I'm clean out of darts Дротики, and blowpipes трубки and bees for the nerve poison. И пчелы. Дротики, трубки и пчелы. Ну, даже не знаю. Ансамбль. What's going on? Why aren't you playing? We haven't learned that song off by heart yet. And without light, we can't see the music. Then why not play something you know by heart? I think I can come up with something. Our hit, Rudy's Dental Work, went wrong. Oh, please don't. I've already had to put up with that howling long enough. Still, much better than having to gaze at your mug all day. Hey, do you think that I suffer from ear potatoes? Come on, Rudy! Rudy! Oh, please don't. I've already had to put up with that howling long enough. Still, much better. Hey, do you think... Понятно, все пошло. По повторению. Так, ну... Пока как бы цель-то я свою вижу, но не понимаю, что дальше. Ладно, надеюсь, найдем что да как. К этим воротам. Блин, сколько здесь всего локаций, но они, слава богу, коридорные. Ну ладно. Так, запеченная картофелина, прибор для резки картофеля, барбекю, игра с гнилыми фруктами, крыса-шкет, дозатор меда, выдвижной ящик. Так, ну ладно. Барбекю. That can only mean one thing. I'm even cooler than I thought. Логично. Игра с гнилыми фруктами. Wenzel, is that you? I thought you were a jack-o'-lantern. Honest. Very funny, but great to see that you decided to join in with Блин, barbecue слишком много, Thursday after all. слишком The много. hell I did. I'm just here to pick Tony up. Oh yes, the balloon. Have you really thought that one through? I know. Ой, это ж Вензель, ядрить, я его помню. Make me suicidal, but I'm pretty sure it wouldn't be good for our relationship if I left the planet without her. I just meant whether you're sure about going through with the whole thing. You've split once before. If your plan fails again, you could break more than just the altimeter, or your nose, or the roof of the kindergarten. Don't worry, little man. This time I've thought of everything. I didn't even bother to install an altimeter, for example. Tony trusts me, and rightly so. You'll see. Well then, let the games begin. Do you have someone to play against? Me? Yes, exactly. What about the rat boy? He's not allowed to play.
Huh? Why not? Because he's still too young. Не. Hey, Wenzo. Hey, Rufus. You fancy a round of rotten fruit game? So nice to see you again after all this time. But Rufus, we only saw each other yesterday. You wanted to borrow a stepladder, but you ended up using my head instead. A little mix up. You are always making fun Little of my mixed height. up. Well, you have to appreciate the little things in Блин, life. вчера на протяжении всего стрима, ну не всего стрима, но на протяжении всех миссий море, как бы Луис над ним шутил над его ростом. Теперь здесь еще эти платиновые шутки про рост. Что происходит? You'll never believe all the stuff that's happened to me today. Let me guess. You tried to get to Elysium, but you fell down somewhere and you bumped your head? Beep. Wrong. I had a vision of the future. Then I ran into this scruffy McMuffin guy who had a time machine, and now I'm being terrorized by a pink elephant. That sounds exciting, but perhaps we shouldn't dismiss the head bump theory. Я вижу, ты получила работу в I see выгребной you took яме. the job Блин, in нафиг это 7 озвучиваю, он minutes. Well так-то done. говорит. A man should always know his place. How'd you get on that idea? The wastewater vat, the smell, your general disposition. I just put 2 and 2 together. That's not wastewater. The vat is part of the jolly game of rotten fruit, a game with centuries of tradition. You could have at least changed the water. Rotten fruit game? That doesn't sound jolly at all. More like someone should maybe take a thick book with them when they take a dump. It's quite simple. Each player tries to place 3 or 4 of their fruit type in one row. Without gloves, you get boils from just watching. Rats are the bigger problem. Those critters are just mad for rotten fruit. Ugh! Why would anyone ever want to play that? Because the winner will receive an almost О. brand new small Так, game уже hunter's становится license понятно from the более-менее. estate of the previous year's champion. That's why the game is only 18 plus. Well, and because every participant is automatically qualified to take part in the adult tombola. Yeah, and a round of infectious diseases roulette. С каких пор Руфуса останавливает инфекционные заболевания? Я не понимаю. Well then, let the games begin. Do you have Oh yeah, I knew there was something. Why can't the rat boy play? Because he's still too young. Said the garden gnome. Понятно. I have to be going. My coat is slowly starting to smell like your tub of rotten fruit. Так, дозатор меда. The last bees in the southern quadrant at a barbecue Thursday celebration near you for the last 20 years. If this keeps up, humanity will die out before the bees. Ow! Ah, get out of here! Damn, that won't work. Same again. Понятно. Well then, let the Господи. games begin. Do you have someone to... Oh yeah. Запеченная картофелина. Ouch! That cursed tuber is still glowing hot. I'll have to cool it down somehow. Так, остудить картошку. Пока единственное, с чем я вижу возможность взаимодействия, это с запеченной картошкой. Все, больше никаких вариантов нет. Прибор для резки картофеля. Я так понимаю, сюда нужно вставить запеченную картошку, если я ее найду. Then explain it to me again. What exactly do you see in that food? Huh? Rufus, he's not the right man for you. Is he even a man? Huh? I'd say he's more a complete Саундтрек loser. очень крутой, мне он еще с первой части понравился. Guy's got no job, no manners, and the biggest thing he hasn't got, a future. I'm warning you, Lotto. Don't diss my friend. Ah, come on, Tony. Do you really trust in that good-for-nothing? You heard Tony, Lotto. Leave her in peace. No, I want to know. Do you really believe he's gonna get you two to Elysium? Huh? You're more likely to see me in a dress. For the last time, Lotto, shut your mouth. You could have the pick of anyone, Tony. If only you'd open your eyes, you would see this. This here is a man. A real man.
Lotto, please. A manly, beardy man. The furniture is brand new. How about it? You wanna touch my beard? Боюсь, потрогает сейчас. Chickadee, chickadee. Funny, I have this twinge in my leg. I wonder if that means we're gonna have a storm. Так вот, как это случилось. Круто. Lotto, what happened to you? You can call me Lottie from now on. Так вот, как это случилось. А я вот все время вот немножко был расстроен тем, что не показали историю этого персонажа. Но теперь, черт возьми, за это огромный респект. That all seems strangely familiar. Карта подрыва? Угу. Hey, Lotto. Call me Lottie. So you're really a lady now? Why? What's wrong with that? Did I say there was anything wrong with that? On the contrary, congratulations on this bold step. You know, to be honest, I've always had the feeling there was a great woman somewhere inside of you. You calling me fat? What? No! Oh, sorry. I just feel so insecure. This is such a big step into the unknown. Don't worry. Big steps have always been your trademark. Hey, it'd be totally awesome if... it would be totally awfully sweet of you if you gave me a leg up with an honest evaluation. Sure, as long as it's not a leg over. По-моему, я ее даже вижу. So, is there anything about the new me that could do with improving? Let me think. Вот это, да? Ну, сейчас, ее пока взять нельзя, я так понимаю, да. А, у тебя нет бюста. You don't have a bust. Rufus, control those wandering eyes. It's very unbecoming. Could be, but where would Lotto have looked? Put your hand on your heart and tell me it's not half a dirty turnip too close. You're right. Maybe I should remove the underwire from my manly men's corset. I've been constricted by this symbol of androcracy for long enough. Here, be a sweetheart and get this thing out of my sight! Is there anything else? У тебя волосатые ноги. Your legs are too hairy. Началась машина унижений. You're right. It's a good job I haven't thrown my razor away yet. Ow! Ah! Darn, that hurts. Ah! Good job. Hang in there. Ah! Oh, damn it, I'm dying! Ah! I feel for you, buddy. What? Oh, I just mean... oh, this sure stings. Crybaby. Is there anything else? Но ноги-то все равно Your волосатые. legs are still too hairy. I'm on it. It's just such hard work. I need something better than this. If only I'd held on to my laser hair remover. Lotto had his hair roots lasered? He was into cycling, okay? Так, окей, значит, что-то надо с ее сделать волосней на ногах. Your voice is too masculine. Whose voice is too masculine? Did I say masculine? No, a Valkyrie-like. That's what I wanted to say. Better. Нужно создать новый What образ. you need is a complete makeover. We could go shopping, you try on different clothes to groovy music, while I stand in front of the fitting room making eloquent facial expressions. Like this. Or this. Or Музыка из третьей части, по-моему. Finally, it's off to a beauty salon and... Stop! I'm sorry to curb your enthusiasm, but there's absolutely nothing to say
I have to slip straight into media stereotypes. Just because I'm a lady now. One transformation is more than enough for one day. Aw, man. Мне кажется, Руфусу пофиг совершенно в кого пихать. Мне кажется, Руфус с собакой бы замутил. На то он и Руфус. Так, можешь одолжить депилятор? A trash can Adian lumberjack. Although I would probably have more success with a chainsaw than this blunt thing. Окей, кто ты такой створил? What do you mean who did this to you? I feel completely liberated. It's as if I've been trapped in an ugly great cocoon of ice for years. And now I've finally melted and been reborn as a beautiful blue whale. Butterfly! Butterfly! That's exactly what I meant to say. Так, ну короче, надо сбрить ей волосы, тогда она одолжит мне депилятор. Later, Gator. Так вот для чего вот он мне нужен, конечно, вопрос. Вопросов. Так. Шляпа 02 из 90... Из 93? Что? Да, я думаю, все мы собирать не будем. Знак с коровой. I'll just leave that right where it is. No matter how hard I try, I can't imagine any situation whatsoever where I could find a use for this crap. Ну, по-моему, с коровой в первой части что-то было такое. О, соломинка. Наконец-то то, что уже нужно. Да и стакан заберем, в общем-то. Why not? This glass is neither half full nor half empty. It's completely empty. I guess that makes me a where's my refill kind of guy. In hindsight, I guess we could have seen the whole thing with Lotto coming. Косточка отливчика. Who would have guessed? Lotto and I have the same cup size. Так, окей. Борода. Даже представить не могу. Дроссельный ограничитель, инвертор тока. Ой, они нужны мне. Можно? Дротик. Мишень. Так, ну, давай попробуем. О! Wow, bullseye. That's won you the darts championship. Here, take the first prize. Prize? Oh boy, what is it? A power inverter. Не, ну на самом деле зашибись, он мне нужен. Давай его сюда. Так, хорошо, теперь мы знаем, что дальше-то делать. А можно дротик взять? В смысле нельзя дротик взять? А мне же нужен дротик. Мне нужен дротик, алло. Ладно. Так, Тони или Лонзо? Давайте Лонзо сначала. Hey, Lonzo. Same as usual? Quite the contrary. I want something new, something else, something exciting. You're out of luck there. I've only got the same as always. Gnat's bit. Then why do you even ask? Well, normally people only ever want what they already know. Ordinary people, maybe. But I'm having none of that. Not me. You hear me? Not me! Да, я уже рассказывал эту историю, когда все берут то, что нужно, и сидят, пьют, как бы радуются жизни. А я постоянно экспериментирую, беру что-то новое, и в большинстве случаев это окажется дерьмом. Я такой сижу, окей, с окей-фейсом там что-то вливаю в себя. Так, а можно забрать дроссельный ограничитель? Hey, keep your hands off. Those are the darts championship winnings. Но ведь я уже победил. А, может, наверное, можно отмотать время, типа, еще раз сыграть? Hi there, Snuggle Bunny. What did we agree about Snuggle Bunny? That she's a choleric little viper with a delectable derriere? I was trying to make the point that I didn't want you giving me a pet name. However, good answer. Do you have any idea what happened to Lotto? That
Let's just say he went a step too far. Yeah, I keep saying that kind of thing can end up badly, but you still insist that I take out the garbage. I meant that figuratively. What? Wait, that was you? Why? He said some ugly things. Ugly duckling ugly or your mama ugly? I'm beginning to think I hit the wrong one. Так. The balloon is ready for liftoff. You really did it? Of course. What kind of stupid question was that? Nothing exploded? Not yet. Or burned down? Nope. Or got broken? Well, 2 out of 3. Much better than expected. you'll never believe what happened today. Oh no. What have you gone and done now? Nothing. Why? No fires or explosions? No. Anyone injured or horribly burnt? Animals count too, you know. Nothing of the sort. Well then, you're right. I don't believe you. I have got to tell you about my dream. Can't that wait until after we've left? Well, maybe so. But it was totally awesome. We broke up. Yeah. I often dream that too. At last! A week without the kitchen going up in flames. Well, it wasn't quite like that. Somehow, I was still living with you. Oh, so more like a nightmare. I met an Elysium, a real orbit pixie. Are you getting back at me for dreaming about Cowboy Dodo? You dream about Cowboy Dodo? Every woman dreams of Cowboy Dodo. Oh, I think he was in my dream too. Do I need to be worried then? It wasn't that kind of dream. Quite the opposite. I really gave him a pounding. Oh. Huh? Нет, ну технически так и было. Дурацкая пневмопочта. But I sure showed them where the wombat's teats hang. Perhaps it's some kind of expression of repressed self-loathing. I'm just saying that because you always end up blowing everything up. Self-loathing? Don't be silly. I'm great. Although, it is somewhat surprising that in my dream, all of the Organon were clones of me. No further questions, Your Honor. I had almost made it to Elysium. But then your human love went and got in the way. You always say that when your plans fail. But this time it really was like that. You mean in your dream? Oh, yeah, sorry. It was just also realistic. So the next time you aren't quite sure, if one of your plans appears to be realistic, it's highly likely to be just a dream. In the end, I sacrificed my life to save Deponia. You, of all people. Why not? Do I need to remind you that I donated my lymphatic system for medical research? That doesn't count. They only want it so they can work out how you got the spaghetti in there. Also, you hardly did it out of the milk of human kindness. You did it for a subscription to Surgeons Weekly. I only read it for the articles. Honest. At the end, I was old, and there was snow everywhere. I thought you had sacrificed yourself. True. Somehow it doesn't fit. I must have survived. But at what price? Everything was so hopelessly broken that I finally blew Deponia to smithereens. That must have been by far the longest, sickest nightmare in history. I don't know. We've been together a while now, haven't we? Oh, Блин, Тони never классная. understood any of my dreams. Реально классная. Она супер токсичная просто. Она прям... Да, я обожаю супер токсичных персонажей. About your crystal glasses. Oh yeah, I gotta pack those as well. Нет, 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 нет. Well, yeah, but... А нельзя ставить бокалы здесь? Can't we just leave the glasses here? Do we really want to have this conversation again? I'm giving up a lot here. And all this for the rapidly diminishing chance that you will get us to Elysium against all possible odds. My only condition. I want to take my grandmother's glasses with us. I mean, I'm just saying, it's a long trip. Not that something's gonna happen to them. You said it was safe. It is, but there's always a small risk. And I'm sure they have some really outstanding glasses on Elysium. Either I come with the glasses or not at all. I'll take care of the glasses. Rufus, we've already been over this. That's a task which is no match for your abilities. What do you mean? На самом деле, да. You'll break them
That's absurd. And even if I did, I'd find a way to undo it. You always want the impossible, but you lay one finger on my glasses and you'll have overstepped the line. Understood? Ну как бы тебе сказать? I know you're only kidding, because you know that our relationship is dependent on those glasses, as well as your ability to drink without a straw. Right. Gotcha. Yeah, it was a joke. A funny... Not funny. Absolutely, totally not at all funny joke, right? I totally forgot. I wanted to make room for the glasses. Just sit back Нет, down ну да, and технически-то relax это while не I он, take но care. мне кажется, Okay? ей будет уже все равно. Just hurry up. Так. Ну, пока что единственное, просто единственное, что я знаю, куда деть, это инвертор тока. Ну, собственно, туда мы и пойдем. Да, за Руфса как бы в разговоре с ней что-то тоже как-то за Руфса особо. Прям как-то очко даже сжалось. Отделение слева, отделение справа. Ну и куда суем? Слева? That could fit, but which way around? Ah, whatever. I'm sure it doesn't matter. Chill back mode. Just lean back and enjoy the cool atmosphere. Hey, got it on the first try. I'm obviously on a winning streak. Так, автомат с кубиками льда. Тут, по-моему, нужна была... Стакан, наверное, должен подойти. Отлично. Thanks, man. That was real necessary. Oh, I'm fucking dropping the ice. These stubborn ice cubes just won't melt. Это намек на то, что мне нужно их растаять? Stubborn ice cubes just won't melt. Косточка... Соломинка. Соломинка можно, конечно, попробовать отдать. А, нет, стоп. Соломинка не нужна. Соломинка нужна для какой-то шляпы. Из фольги, которую я не знаю, где взять. Так, ну хорошо. Растопить лед. Растопить лед. Растопить лед. Махроникл, может, у тебя там что появилось новое? Hey, Mac, do you have a minute? I'll take that as a... Нет, ничего. Ой-ой-ой. Не очень хорошо получилось. Жалко, что курсор вылезает за пределы экрана. Это, конечно, point and click, но все равно неприятно. Так. Веревка, которую, опять же, некуда применить, потому что ее нужно применять непосредственно на объект. О. I'd need some real fire to melt those useless ice cubes. You know, one that burns. Окей. Так, а может быть сюда что-нибудь типа бородой затопить? I have enough tinder. What I don't have is a flame. А, And maybe окей. some fireworks for effect. Так, ну у нас огонь не высечь нечем. Нечего сделать, нечего ни с кем объединить. Диалоги с Махроником, подчелкой Руфса, утконос. Давай посмотрим. Hey, Mac, do you have a minute? Не наблюдаю. See you. Не наблюдаю. Так. Нет, ну в принципе у меня Burnett has already closed up? No. есть, конечно, одна идея. О да, вот тут было барбекю. Но с ним происходит вот это. Так, допустим. Я так понимаю, надо уйти с локации в таком случае-то они ее включат. Я сюда приду. О, хорошо, хорошо. Но теперь самый главный вопрос, для чего мне это нужно.
Так, так, еще раз. Фольга, соломинка, причем соломинка у меня уже. Для него там какой-то дротик мед, тоже непонятно. Для чего нужен гаечный ключ, не совсем ясно. Эта штука для чего? Так, о, там пчелы вылетали. Там вылетали пчелы, давайте попробуем. All I need for that is my fingers, and normally my beekeeper's hat. Так, понятно, еще шляпу пасечника надо будет сделать. Запеченная картофелина. Ouch! That cursed tuber is still glowing hot. I'll have to cool it down somehow. Professor Rufus presents the miracle of heat exchange. Sweet. Нормас. Запеченная картофелина. Pig out on looking at potatoes all day, except that I can't really. Так, хорошо. У меня, кстати говоря, остался стакан. Может быть, туда можно еще льда нафигачить. Не знаю зачем, но, знаете, пусть будет. Мне кажется, если бы было нельзя, мне бы игра запретила это сделать. Все-таки у игры есть такая тенденция, что если что-то нельзя сделать, она не даст тебе это сделать. Так что в целом, наверное, можно еще туда попробовать льда нафигачить. Чтоб было. Так, ну и что мне с картофелиной-то делать? Давненько, знаете ли, мы не объединяли на нее в инвентаре нужно было нажать. Это было не очевидно. О, фольга. Так. Отлично. Так, а вот картошка мне нахрена? Блин, точно, я дурачок, картошку же можно почистить. Я же говорил там что-то, что ее можно почистить. Был дело. Половинки картофелины. Угу. Окей. Так, чего, ему нужна была шляпа? What's that? A tinfoil hat. It'll help you remember. Then leave it where it is. I drink to forget. I don't want you to remember the past, just the future. Sounds like a change of strategy. As I have absolutely no future anyhow, it can't get any worse. That's the spirit. But if it's all the same to you, I'll use my own. Sure, of course. I would too if I... Whoa, wait a minute! What? You had a tinfoil hat with you the whole time? Must have been a flash of divine inspiration. I do so love nibbling the wrap off Matt's piss bottles. I did, however, line it with straw in order to... I get it. You had a tinfoil hat. All that work for nothing. How incredible. Как же игра троллит. Как же игра троллит. Да, Фриск, приятного аппетита. With what? I don't want to bore you with details. Just remember this one thing. If history repeats itself, try to stop that pink elephant somehow. Yeah, okay, why not? It's the least I can do. I think so too. И приветствую, да, еще заодно. Так, ну что, я думаю, можно отмотать время в таком случае. Вроде как шляпу-то мы сделали. Давайте мотать время. Давай, давай. Whatever. I can do it over again if need be. The main thing is that the glasses remain intact. Well, yes, but perhaps with a bit more preparation, one could... Too late. Nina, let me through. Rufus? Where else? Shall we have another go? Давай. I can hardly wait. Come on.
Come on. Но теперь-то, по идее, он должен остановить. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Turn now. A little more to the right. Careful. A sweet wombat. Back a little. О, смотрите, прокнуло. Такого не было вроде. Forward a bit. And stop. Perfect. Are you sure that I can leave it here? 100%. Whew. Then the timeline is probably intact again. That means... What is that? I'm receiving strange values. Values? What are you talking about? No idea. Rufus! Quick! It's here! Hurry! Так. Чё там? What happened? The pink elephant. It was here. I wrestled with it. For a short while, I felt I was winning, but then it disappeared into the ground. If anything's disappearing around here, it's your grip on reality. But you saw it too. I'm not so sure anymore. Maybe it was all just my imagination. Well, your imagination has a really hard left hook. I know. But enough of that. The glasses are safe and sound. Everything else is secondary. I'll go get Tony, and then we're out of here. I fear things will turn out different. I sure hope so. И что, они реально целы? Или я сейчас перейду, и они не будут целы? Задом сдавал? Ну, наверное, чтобы вот так вот попятиться. Вот сейчас. Вот так вот. Опа. И сюда. Он же вроде тут был припаркован, и ему напрямик нельзя было проехать. Он же по этой палке только ехал. То есть, получается, он вот так вот опаньки. И вот так. Ху. Так, вот так вот, да? I don't think so. I've already created enough shards today. Ладно. Зачем она пирамиды их выстроила? Это, конечно, тоже вопрос. Так, а почему туда нельзя пройти? Стало. Ну да неважно. Так, к Тони, говорите, идем? Ну, пошли к Тони, наверное, но... Что-то мне подсказывает, что это мало чем закончится хорошим. Так, давайте вообще припомним. Так, охлобот нам дает, значит, лед. Этому нужна лицензия охотника, чтобы он дал мне слоновое ружье, чтобы я охотился на слона, но не понимаю, зачем, мне это уже не нужно. Но, возможно, будет нужно. Музыканты не хотят играть. Потому что темно, им нужен свет. Вензель, с Вензелем нужно поиграть в гнилые фрукты, но чуваку нету 18. И нужно еще раз поиграть в дартс, я думаю. А, мы же время отмотали, точно. Пошли еще раз в дартс, наверное, поиграем. Стоп, а можно еще раз с ними переговорить или нет? Или они помнятся? What's going on? We haven't learned, and without light, we can't see the music. Да, им нужен Then why свет. not play something you know by heart? I think I can come up with something. Our hit, Rudy's dental work, went wrong. Oh, please don't. I've already had to put up with that howling long enough. Still, much better than having to gaze at your mug all day. Hey, do you think that I suffer from ear potatoes? Картошку в уши? Ну, наверное, да, в принципе, логично. Он сказал про картошку в уши, но... Я... Не понял. Ну время же отмотали, точно. Отмотали время. Так. Hey, what? Rock? Well then. Me? I have... Так, это пока не работает. Так, ну давайте повторим все действия, которые были. Да. С Лоти все переговорим. Потому что в процессе мы получаем косточку, да? Все. Отлично. Здесь еще и инвертор. Так, берем. Oh, sorry, miss. What?
No way. I did everything exactly the same as last time. Well, it's not easy to reproduce a great game just like that. Oh yeah? We'll see about that. And... Понятно, это повторяется. Как мне такое? Ну... За это я ненавижу квесты, если что. Ну, нет, ну это очевидно хотя бы. Это хотя бы очевидно. Ну, то есть, нет, это не совсем очевидно, но когда-нибудь до этого можно было бы дойти, просто потому что об этом прямым текстом написано. Вот. Так, ну что, соломинки берем, эти штуки все берем. Так, пока картошка в ушах мне необходима. Брат, дальше непонятно для чего. Так. Hey, Rufus. Hey, Lonzo, what's new? Nothing. Так, то же самое. Можно взять? Hey, keep your hand Погоди, а off. я не... Those are the darts championship winnings. А как же я тогда заберу этот инвертор-то? Вот это хороший вопрос. Ладно, да, пошли Hi ты there, это. Snuggle. I have got... Oh, enough talk. Let's go. I know. Что-нибудь придумаем. No cynical comment, no doubt, no venomous jibes. Not today. I've just about had enough of this place. I can hardly wait to get out of here. Come on, Titch. I still have to pack my crystal glasses and say bye to Pops. Precisely. This time nothing did happen to the glasses. What do you mean, this time? Well, that's nothing you need to worry your pretty head about. The main thing is the glasses are safe and sound, right? Yeah, that would be better for you. Much better. Well, this is gonna be one fun balloon trip. Ah, shut your pie hole. Блин, ну что делать с тобой? Непонятно совершенно. Ну ладно. Так, у Лоти все те же самые проблемы. Ладно, пошли, я думаю, там сейчас что-нибудь это обернется. Этому я пока не могу картофелины в уши, к сожалению, вставить. Потому что мне не дают инвертор. Come on, hurry up! So, you got something to say to me? On to Elysium? I mean, about broken glass. Sheesh, broken glass. It brings good luck, no? You mean like the luck of having a completely intact lower jaw? Gonna have to disappoint you there. Ouch! Tony! I'm disappointed in you, Rufus. I always thought you'd be the one to bring a breath of fresh air into this dump. But I got it all wrong. You make the same mistakes again and again and again. It was entertaining the first 2 or 3 times, but wears thin by the 4th. Have a great time with your next attempt to reach Elysium, Rufus. If you need me, I'll be with my dad. And for one last time, keeping the fire extinguisher on standby. Tony! Wait! Damn it. All because of that damned elephant again. Он опять сломал эти штуки? Where's Tuck anyway? He was supposed to keep an eye on things. You just can't trust anyone for anything around here anymore. Так, ну и чё? Какого черта? Тук. There they are, the shards of a dysfunctional relationship. Was it really too much to ask for you to prevent this debacle, Kowalski? I've no idea how this could have happened. I think that elephant is just too darn clever for us. Ah, hogwash. They haven't hatched the elephant that could put one over on old Rufus. Hey, Rufus. Not now, McComb Pickle. I have other things on my mind. Bit of girlfriend trouble? Ex-girlfriend. Thanks for that. Oh, geez, Louise. And that's my fault? Exactly, because it wouldn't have happened otherwise. Oh, dear. That's just so wrong. Don't worry. I have a new plan that should iron out this damned crease in time once and for all. Why? What are you planning? I think we went at the whole thing ass backwards. This is a crime scene. There have to be clues,
Traces. With my criminological skill and your Watson ability, we'll have this case solved before the elephant can say... Ну, кстати, именно так они и говорят, если так подумать. Так, осколки стекла. Please, let's not stick around here for too long. That elephant could still be close by. I sure hope so. I'll put a knot in its trunk so that it never forgets what happens when you mess with Rufus. It is definitely still here. I'm completely certain now. Whatever you saw there is traveling through time. So that's why it's always one step ahead of us. Or behind. Difficult to say. I think I'm feeling sick again. Drink up, Tuck. Time to hunt elephants. Strange. The shard glows here. Really? Then there's got to be a radiation source close by. Wait. Well, hello there. Клочок. Aha. Elephant skin. As far as I know, elephants don't shed their skins. Yeah. First you refused to believe in pink elephants, and now all of a sudden you're an expert. Well, to me, that just looks like an ordinary bit of cloth. And the mysterious glow? My guess is tachyon radiation. It happens when matter is moved backwards through time. I'm measuring traces of it in the whole area here, and the broken shard has shifted it into the visible spectrum. Look, if I wanted a lecture, I'd buy myself a ticket for the university. There are no tickets to get to university, merely the numerous clauses. Right. And on Junker's Eve, he comes flying over the roofs, bringing gifts. I mean, if that's the kind of crap you teach your students... Wait a minute. Did you say traces? Did I say that? Yes, of course. We can use the shard to make the Tatzelworm radiation visible. Come on. I have an idea. Чё? Понял. Так, и что? К перекрестку. Приветствую, темный сталкер. Но мне кажется, это обычная игровая ситуация в GTA. Рус сейчас было лицо как у Сигала. Не заметил. Ну, я, честно говоря, не очень помню, как Сигал выглядит. Так, опа. И что дальше? И что дальше? Не, ну вот они ведут сюда. Отсюда. Не. Пройдите сюда. Пройдите туда. Так, давайте обратно. Во. Давай. Давай. Странно это очень работает. Так, ну ок. Имеется какое-то значение, с какой стороны? Да, походу имеется. Так, и что это?
Ну? А, так, вижу. Блин, я... Так, стоп. Рычаг. Ha! A secret lever. Gentlemen, I present the secret elephant hideout. Okay, seriously, Mac, how do you always do that thing? Huh? Dad, whatever. There are more important secrets to reveal. Stay behind me. Wow, that must be the remains of the abandoned mall. Emphasis on abandoned. Exactly. There's no one here. Let's go. One moment. You see that tunnel there? The specimen has used it, and it wasn't that long ago. Then maybe it's still here. Hurrah. Фарфоровый The Bull лось. Elephant Hideout is a china shop. Talk about your pseudo-poetic nonsense. Фарфоровая кошка. Not yet. I'm gonna find that destructive bloody elephant. If it's the last thing I do. Фарфоровый Not руфус. yet. I'm gonna. If it's the. Да ладно. Фарфоровый Not утконос. yet. Ну, I'm камон. gonna find that destructive bloody Приветствую, elephant. If it's the MM10 last thing channel. I do. Давай, Фриску, удачи, приветствую, Артур Сокольчик. Туда, либо сюда. Либо с ним поговорить. Давайте с ним поговорим. It's so spooky here. Uncannily exciting. Bit too exciting for my taste. Well, I'm not staying here alone without a weapon. Это твое желание, или ты просто так это It's so сказал? spooky. Bit too well, I'm not. Понятно, слоновья пушка тебе нужна. Да, с тобой у The нас signal что? is getting weaker. We need to hurry if we're to nab your phantom elephant. Typical. As soon as he gets rash, it's all of a sudden my phantom elephant. Ну, пошли. Let's go. I'll go this way. McChronicle, you take the other path. And what about me? Yeah, you guard the entrance. What? Alone? Am I at least gonna be given a weapon? What kind of weapon? Well, any weapon. I've been beaten up enough for one day. Понятно. Сюда мы тоже, я так понимаю, не Ready, Mac? пройдем. Yes, I am. But I am not, Да. not without. Ну, короче, ему нужна слоновья пушка. Окей. Слоновью пушку я получу за гнилые фрукты. Для гнилых фруктов мне нужно найти противника. Но никто, по-моему, противником не хочет быть. А, нет, стоп. Мне нужно еще каким-то образом выиграть в этот. В дартс. Тоже непонятно каким. Hello, Зум. Zune. Howdy, Ru- А ты мне что-то говорил такое. Почему ты не решаешь перед этим прям Why don't сыграть you их just хит? let these Да. guys play their Вот это hits? мне Because интересно. those pains in the neck have been hacking away at it all day. Or because he's a fully qualified provincial hick. I heard that! Oh, he heard that. But play him quality music, and that ape suddenly can't hear a thing. Hey, do you think that I suffer from ear potatoes? Oh, I thought that was common knowledge. You know what they say, the slowest farmer grows the biggest Ну да, на этом potatoes. акцентировалось внимание. Не, это как раз до этого просто было бы догадаться. Позволь... духовое ружье? Что такое духовое ружье? Please. Then show me your license. Блин, котик. Не, котик, иди в жопу. Well then, bye barbecue. Yeah, whatever. Так, он там... Он говорит про... Can I borrow your elf? No, I only loan it out. I happen. Ha! If much too easy, professionals hunts. A gun like this won't do. You need something like a high precision, much more precise. Unfortunately, I'm clean out of darts Дротик. and blowpipes. Трубки. And these for the nerve poison. Пчелы.
Так. Дротик есть. Соломинка есть. Нету пчел. Так, давайте попробуем рандомно покомбинировать предметы. I just remembered the coolest joke about it. If I lose my shard, I have a I might not understand why people use this, but I pretty much... no clues to be seen. I think I would have... no, I think I... I think I... I think I would have... That idea comes a bit... Ладно. I just remembered the... But it's... That's right. There are still crumbs in this beard. Nope. I just remembered the... I just... I just... I just... I just... Straws. The drinking implement throttle limiter. That's way too cool for this glass. That's way too cool for this That's way... That's way... Just because I didn't want to... Hey, I could make a great blowgun out of that. Да? If I had enough time and peace and quiet and finally Так, get the feeling окей. back in my fingertips. Maybe I shouldn't have gone to sleep in the middle of an oxyhydrogen vent. То есть все-таки нет. I might not understand, but I pretty... I might not... But Так, ну ладно. I might... But... Tony's right. Or... I don't need any gimmicks to cheat at darts. With a little leisure, I could definitely... I'll just note that. Not necessary. At least, nothing... Well, nothing... Tony's right. Here, for once, my... But rather, and not necessary. Nothing's at least... Well, nothing. I could build a machine. А, это мы уже пробовали. Too bad. Это мы уже пробовали. А это бесполезно, да, это мы тоже комбинировали. Так, да, я действительно... А я ведь действительно не зашел в магазин. Ты прав. Я действительно не зашел в магазин. Don't be too hard on him. He's a good lad. He is not. You only like him because he's your best customer. Oh, he normally just puts everything on your tab. Talking of which, how's your store doing? Ding dong. Am I, interrupting by any chance? No, you do it on purpose. Kid gloves, Rufus. I don't want naked flames in my store. Don't worry, Bernard. I'm thingy. Careful? No, the other one. Бак. Bernard finally got a new shipment. Why didn't he tell me? Кран. Ah, a well-functioning faucet. Rufus, do you think you could stop pouring accelerant into the basement of my fireworks shop? I store highly explosive stuff down there. If I have to. No one should ever say I'm uncooperative. Ракеты. Letterbox Death 420 Light. Whatever happened to good old Letterbox Death 400? I hope they haven't reduced the amount of black powder in some again. I should check that out sometime. Чего? Letterbox. Whatever happened to good old... I hope they haven't reduced the amount of black powder. I should check that out sometime. Разрезать стеклом? Отлично. А для чего? Ладно. Забьем пока на этом. Так, кран. Единственное, что я видел где-то... Я видел где-то для крана место, по-моему, пчел. Вроде похоже было. Может, его надо отвернуть? Но я не уверен, что это хорошая идея. Нет, это хорошая идея. Sure I can, look! But now it's all pouring into the basement! Oh boy.
You know, it seemed like such a good idea at the start. But no problem. I can fix this. Do you have an angle grinder? Oh, you know what? Just leave it for the moment. I'll sort Ну it да, out. порох для ружья, You're скорее on всего. fire, Burnett. Hey, Tony. Это не я. It wasn't me. Oh, really? So you didn't swap my toothpaste for shoe polish? Oh, so that's toothpaste. Or the cake for the Schwenowitz wedding for a foam glue replica? Again, not me. Or the bear trap in the refrigerator, was that someone else too? No, that was me. Someone had to do something about the mysterious cake exchange. And your theory was that a bear was raiding our refrigerator at night. And he sold your diary to Wenzel. Precisely. And I'm sure the glasses are the bear's fault too, right? No, that really wasn't me. So who was it? Это был розовый слон. It was a pink elephant. I'm not sure what's more disappointing, that you broke the glasses, or that you aren't even making the slightest effort with your excuses. Блин, ну как ей бы сказать, The что... pink elephant really exists. Rufus, I could see you're trying very hard to smooth things over, but could I suggest that you keep it quiet about the elephant story for now? You're just making it worse. Nah, it may appear that way to a layman. In reality, I'm just taking a run-up. This is old McChronicle's fault. Who the heck is McChronicle? Some guy with a time machine. I'm jealous. Could you ask him to turn time back so that I don't have to listen to you lie anymore? Нет, ну как бы можно, но боюсь, что ничем хорошим это не Huck закончится. was supposed to watch out. You let a hobo look after my most valuable possession? Well, at least he knows all about glasses, right? I blame society. You blame society for breaking my grandma's glasses? Oh, that's what this is all about. I thought we were talking about adolescents' attention spans. It's your own fault. Вот это отличная вообще Who фраза. heard me? Who comes up with the bright idea to build a pyramid of crystal glasses in the middle of the street? Don't change the subject. That's as lame an excuse as, why are they called fire dogs then? Or why build a junior school next to a hardware store? Playing the blame game won't solve the problem. Just like you. Don't you think you're exaggerating a little? I mean, that really wasn't the worst thing I've ever done. The problem is not so much what you did this time, but more the fact that you keep doing it again and again and again. You just never learn. And what's worse is that it's rubbing off on me. I'm making the same mistake over and over too. Thinking that overalls flatter your figure? Forgiving you! Oh. The fact of the matter is, our relationship is going round in circles. You're going round in circles. I did once think you were utterly unique. Someone who was really different. But at some point, the constant stream of you trashing completely functional things becomes just another one of those things. Не, ну это лучшая отмазка, почему бы нет, такой, когда на тебя начинают гнать, типа, ты виноват. Нет, нужно сказать, нет, это ты виновата в том, что я разбил твои вокалы. The glasses weren't all that great anyhow. Никогда такого не говорите. Никогда такого не говорите. I could say the same thing about your eyeballs. I'll let you talk if you let me smash them. Does that mean you're not coming to Elysium with me? There's no way we'd get there anyway. Since we've been together, the success rate of your ingenious plans has been the only constant in my life. A straight zero. But I'm gradually beginning to miss my old constants. Like the number of walls I own, for instance. Originally, 4. Or the number of hours a day that the kitchen was not on fire. That used to be 24. Now you're being unfair. You still have lots of constants. 5 fingers, 2 legs, 2 parents. Okay. Now you're really scaring me. Say something, Bernard. I'm afraid you're on your own there, buddy. But no sweat. You'll do just fine. True. If reconciliation was a martial art, I'd have more black belts than a menswear store. Oh, you sure have training. Не, ну то, что она их так построила, это да, это я согласен. I'll straighten this all out, and then you'll apologize. Not this time, Rufus. I'm fed up with going to the mayor for you. Might be a good idea for you to talk to Tony. I don't particularly want to be accused of being in cahoots with you against her again. Yeah,
She can be a real handful when she's like this. She's got that from her mother. What are you two whispering about? Oh, nothing, darling. I was just pointing out to Rufus that I don't approve of his behavior towards you. Traitor. Sorry. You know what she's like? Чё, поговорить нельзя с ним? Can't you put in a good or maybe threaten her with Please, Rufus. What are you two? No. Понятно. Так, что я взял в итоге? Я взял порох и зачем-то краник. Ну, краник, я так понимаю, он где-то должен быть... Где-то должен быть... Да, вот здесь. Дозатор меда, я получу мед. А ему же пчела вроде нужна, а не мед, да? now fits. And I don't even have any cactus. Стакан. That's already sticky enough as Не знаю. О, дротик, наверное. that's already sticky. Стекляшка. That's already sticky enough as it is. Косточка. That's already stick. That's already stick. Пленка пузырчатая. That's already stick. That's already. Что еще? Соломинка была. That's already. Борода. As if I hadn't used enough honey Зачем, words on Lottie Руфус? already. Зачем ты это сделал? Липкая борода. As if I hadn't used enough honeyed words on Lottie already. Че, Лоте ее отдать? А зачем? Она же наоборот хочет быть женственной. What the? Is that my beard you've got there? Oh, it's your beard. Huh, I thought it was a dead tribble. А, ей еще депиляцию какую-то надо придумать. Ну, типа, каким-нибудь воском. Ну, так я не знаю. В принципе, тут... А! Может, осколком стекла? On a scale of 1 to 10, how irritable is Tony today? Why? No particular reason. Угу. Чем мне борода? Не, ну есть, конечно. Кстати, может быть, это и не самый... Да. Может, конечно, это и не самый дурной вариант. So you want to be a rat man? Not really. Then I have just the thing for you. So, how does that feel? Silly. Adult. Exactly. So please behave accordingly. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. You fancy Ну, в a round принципе, of да. rotten fruit game? Погнали. Well then, let the games be. Do you have some? Of course. This. That's not allowed. It's a game. В for смысле? adults. I am an adult. Precisely. You can tell by the thick beard. You Окей. forget that I've Спасибо, been что standing подыграл. next to you the whole time. That is not his beard. What could be more masculine than stealing a stranger's beard? I say he plays. You can't go over my head and decide that. Have you looked in the mirror lately? To be honest, it's a bit high up for me. Okay. He can play. Oh boy! I mean, Oh, man. On your marks. А как Fruit играть? at the ready. And place. Выйти, пропустить. А описание? Положить фрукт. Так, и чё? А, это крестики-нолики. Все, в Рубенда. Я в Рубенда, это крестики-нолики. Опа. Что это мы видим? Что это мы видим-то? Похоже, я победил. Well, now, Rufus has won. Wait, I demand a rematch. Ha! Forget it. If I remember correctly, children aren't even allowed to play. And I just happen to know that behind this admittedly rather convincing costume hides a small, ugly boy. Hey, Hey, nothing. Rules are rules. Bring on the jackpot. Huh. Whoopsie. That was on purpose. Oh, just you wait.
That stupid rat ate my hunting license. Oh, what bad luck. That was my last. Bad luck? Maybe. In any case, the rat man smiled knowingly. His work here was done. Мелкий пидор. Ненавижу таких. А чё, крысу вскрываем? Where's the emetic when you need it? Че, не будешь? Уверен? Where's the emetic when you need it? Ну ладно. Не, ну можно, конечно, в таком виде попробовать отдать эту штуку. Типа, сожрала крыса лицензию охотника, пока я за ней гонялся или что-то еще, но я не знаю. Я не понимаю, что с этой штукой делать. О, может, крысу туда засунуть? Не знаю зачем. А чё происходит-то? Что делать? Ну да, логично. Блин, очень сложно. Очень сложно. Не то чтобы сложно, это не очевидно, это займет просто миллиард времени, если это все проходить как бы. Так как я это сейчас прохожу. Мне кажется, я даже процентов на 5 не продвинулся в сюжете, если так подумать. А, воск, ядрить, пошли, подруга. Смотри, что есть. Maybe this will help with your leg hair. It's worth a try. Ah! What pain! What agony! Hey, when you're done acting like a sissy, can I borrow your razor? Да нет, с картохой тоже очевидно. Они столько раз про эту картошку сказали, что к этому можно прикопаться. Но я бы долго протупил. Так, мне что дали? Депилятор. Депилятор, депилятор, депилятор. Так, а у него сейчас пчел на бороде, да? What? Hey, stop! So, how does that feel, Rat Boy? What happened to Rat Man? A lot of people asked that question. He was only in town for a short while, and was gone as quick and as quiet as he came. But his brief presence left deep teeth marks in their hearts. Это к чему отсылка, кто знает? И это явно к чему-то отсылка. Все есть, пошли за ружьем. Так, смотри. У меня есть крыса, но я не уверен, что это то, что нужно. Why the long face? You used your hunting license to catch a rat. That's what it's for. And small animals are tricky. Even professionals will resort to high-precision blowpipes for them. Why would I need more proof? You are a genuine, dyed-in-the-wool big game hunter. Круто. Really? Of course. You can borrow the elephant gun anytime you like. Wow, thanks. And when I'm finished grilling here, we can share hunting tales. We'll plant rabbit feet into our hair and compare hunting scars. Too bad. I already have plans. Не, а он еще говорил, что мне что-то сделает. Типа, ему дротик какой-то там нужен. What's that meant to be? Something that proves I'm a big game hunter, perhaps? Well, it reminds me a bit of a high-precision blowpipe for small game hunting. And elephants? Ha! If you were a big game hunter, then you would know that elephant professionals hunt. You need something like a high-precision, much more precise. Unfortunately, I'm Дротики, трубки, пчелы. Ну, у меня все есть. Darts, bees. Got it. So let's have a look at what you've brought me. That's a decent dart, just right for a high-precision blowpipe. As soon as you bring me the rest, I'll give you your blowpipe. Окей, так, ну держи соломинку тебе. What's that meant to be? Part of a high-precision blowpipe, maybe? Let the expert be the judge of that. Ну и пчела там осталась. As a blowpipe, it's a pretty miserable example, but it would probably do for a talented big game hunter. As soon as you bring me the rest, I'll give you your blowpipe.
What's that meant to be? Part of a high-precision blowpipe? Those are good bees. Just right for a high precision. Now we've got everything together. Here is your blowpipe. Have fun with it. Ну, с ней, возможно, в дартс надо идти. А с этой штукой как раз-таки отдать этому господину. Why not? Just be careful with that. Too late. You already said. Это даже лучше, чем я думал. Lonzo? Yeah, Rufus. Everything's fine. Not your fault. There, everyone heard. Отлично. No reason to worry. Ну, раз с ним все нормально, то да, и волноваться не о чем. Так. Пошли, значит. Вставим в него эту бибу. Правда, не понимаю, зачем две пока. Кто бы мог подумать. What's going on? Where is Chillbot? Chillbot can't help you. That loser mode can only be activated during throttle use. Before I let you throttle me, I'll throttle you. Так, окей, ладно. Lowering Killbot brutality. Удушение, это да. Я чувствую, на удушение хорошо мы пойдем. Чего? А, окей. Рычаг, рычаг, рычаг. А у него сколько? Две позиции? Вот так. Не-не-не-не-не, спокойно. Ouch! What's going on? Killbot mode. Better not come too close. What? But блин, режим коронавируса включил. Ну что за срень? In theory, yes, but the throttling has given me a chronic processor malcooling. oh man. So all I have to do to activate Chillbot is remove the throttle limiter. That would be very kind. Если я уберу троттл лимитер, то у меня он режим убиватора будет. Не понимаю. Так я же то же самое сделал. Я не понял, что только что произошло, но главное, знаете, что все работает, в принципе. Главное, что все работает. Правильно же? Я думаю, что правильно. Так, говорит, не обязательно уходить на другую локацию? Да, отлично. Professor Rufus presents the miracle of heat. I could just accept them. What's that meant to be? Part of a high-precision blowpipe, maybe? In your dreams? Well, they've been pretty accurate lately. Чего? На!
What's that meant to be? Part of a high precision blow. In your... Well, they've been. Ну и что мне делать с тобой? Еще раз их сказать, типа, сыграть Руди обломался. Rudy! Rudy! Oh, please don't. I've already had to put up with that howling still. Hey! Do you... Ну, картошка в ушах. Держи картошку. В чем проблема? What's that meant to be? Part of a. Well, they've been. Here, for once, my tech, but rather and blind. Еще порезать. No clues to be seen. I think I would have. I always used to make potato. Чего? Как это вообще возможно? Как эти два предмета могут сочетаться между собой? Did I say potato astronauts? No, I meant ear protectors. Ну такого я предугадать не мог. Are those by any chance ear protectors? Ну, короче, надо наобум все делать. Wow! Thanks! You can imagine how much that band's incessant noodling is getting on my nerves. Надо просто наобум все комбинировать, тогда пройдется игра. Я понял, как это работает. Rudy! Rudy! You heard it, lads. Our fans are clamoring for Rudy. A 1, a 2, a 1, 2, 3, and whatever comes after 3. Так. Ага. Ёршик для бутылок. В смысле не можешь засунуть картошку? Пусть попробует для начала, а потом говорит, что не может. Он же даже не пытается попробовать. Ну, я должен сказать, что у них довольно неплохо получается, да. Так, я принес тебе пушку. Держи. Corporal Tuck, you stay here and guard the entrance. Oh, nice try. This isn't loaded at all. Contradicting a superior officer, Corporal? That'll get you 2 weeks of kitchen duty. Ну, хотя бы не по туалетам. Так, ну я так понимаю, зарядить надо порохом. Now all that's missing is ammunition and a way to cram everything into the barrel. Хлам подойдет в качестве боеприпасов? Вполне. So, now all that needs to be done is stuff everything into the barrel. Напихать, ну, старые пушки вот таким вот ёршиком пихали в них. Возможно, это будет иметь смысл. Ну, собственно, так и происходит. На. Corporal Tuck, you stay here and guard the entrance. Hang on. Is that a weapon? You wanted a weapon, But I'm, a pacifist. Above all, you're an especially easy target for someone with a loaded gun and badly strained patience. A weapon with which I can guard the entrance. About time. How thoughtful of you to dig this thing out in order to slowly pass it over to me now. Butt end first. Так, ну все, пушка у него есть. Пошли, махреноникл. So, finally rid of all your worries and fears? Well... Excellent. Then move out before our bloodthirsty ghost elephant grows fangs. Ну это да. С палочками из картошки было бы неплохо. It can't be ruled out completely. So, find anything? Nothing. And there were no side turnings either. Same here. Then we have obviously arrived too late. Not so fast. Maybe it used this ladder to get away. An elephant that can Шляпа climb где? Тут? ladders? Oh, God, you have no imagination whatsoever. Здесь будет шляпа, а я ее не вижу. Или шляпа будет там, откуда я пришел, в фарфоровую лавку. Махроникл. Я здесь не вижу шляпы. Между лестницей и рукоятью здесь? Ядрить, это просто кусок мусора был.
Это было не очевидно. Так, а что ручка делает? Возможно, ничего. Так, ну ладно, хорошо. А что на лестнице? Aha! So this is where that goes. Very clever. And? Any idea where that... Elephant? Gone. But now we know where its hideout is. We could go back to the past and trap it. I'm not so sure. Do we have enough time for that? Time is your department. Can't we just rewind it a little bit further? Then I can build the trap right before I help you park. I can try. I think I might still have a strengthener on the bed, but it won't give us much. Not much is way more than I expected from you. Time to put on my winner face. We have a plan. Смотреть в бонусах? What a nightmare. I dreamt of the end of the world. And then I went on an elephant hunt. Although, was that even really a dream? It seemed so real. Better safe than sorry. Maybe I should concentrate on building an elephant trap. А у меня escape не нажимается в игре. А раньше нажимался. Она сохраняется хоть, мне интересно, или нет? А, нажимается все. А бонус... Что это такое? А, понял. Интро, перестань волноваться. Так. Ядрить. 2, 3. Ну, где-то я и говорил, да. Ролики, журналы, достижения. Достижения? Ядрить тут достижений. Журналы? Да, и тут не так много шляп. Странно. А почему здесь написано один из чего-то, если здесь всего 3, 3, 9 и 12? Странно. Так, ну ок. Что делать-то? Угу. With a snare trap, that would be the perfect place to redirect the rope. But that would require a, redirecting thingy. It's the professional name for it. И что? Ладно, окей. Может быть, теперь ты возьмешь фарфорового утконоса? Exactly what I need for my elephant trap. Да? On the other hand, it wasn't all that useful. Полка для сидения. Намек понятен. Так, ну эту штуку на всякий случай тоже возьму, потому что вроде как она не особо требуется. Точнее, не особо требовался, а сейчас может потребоваться. I think I'll just go with this practical handle instead, but it's a good thing I have a plan B to fall back on. А, линер... А, надо развесить. Да. Ha! Bullseye! And Tony always criticizes my accuracy with the toilet seat. Не понимаю, зачем, но я просто нажму, и, скорее всего, что-то произойдет. Может быть, спустить тогда надо сначала? Сейчас.
Нажать на шляпу, сейчас нажму. These signs are, they don't, not even the... Так, и чё? Бонус, шляпа. Потрясающе. Идеально. Но как-то на пиксельных женщин мне смотреть приятнее, чем на пиксельных мужчин. Мешочек хлама давайте тоже возьмем. Знаете, почему бы и нет, в общем-то. The last thing I need on my... There are many ways. This one... There are many ways to use this one. Может, с Макрониклом переговорить? And? You finished the elephant trap yet? Then it wasn't a dream. Of course not. Don't tell me you've only just woken up. You've had the whole day to do this. Я не могу I взять веревку. overslept, okay? I mean, these things happen. But I had to drive all the way from Porta Rustica again. Don't have a cow. The trap is as good as finished. Ну хорошо, спасибо, что не пускаете на локацию хотя бы другую. And? You finished the Спасибо, что не пускаете на локацию. Это уже приятно. Так, ну значит я здесь что-то не осмотрел, получается. Я с другой стороны все осмотрел, а здесь больше делать нечего. Совершенно нечего. Веревка не берется. Она берется вот просто для того, чтобы ее на что-то использовать. Она что, на люк? Ну что, мне сиденье на унитазе использовать на люк? I don't need to improve. It does exactly. These signs, they don't, not even the one. Why worry about fun? I'm taking tone. Away with that. These things have blocked my view of the oxyhydrogen vents long enough. Приветствую, айтами Карура. Нет, все оказалось гораздо проще. Во, и теперь ее можно поднять и перекинуть через эту штуку. Только главный вопрос, зачем мне это делать? Ну ладно, пока делается, значит надо делать. А потом уже будем задавать вопросы, когда что-то не будет получаться. Ну, к люку. The trap is set. That destructive pachyderm is about to get the surprise of his little pink life. Ну все, получается, сделал. What? Are you finished already? Did I have a choice? You've taken far too long. Yeah, but all this fuss was for one purpose and one purpose only, so that you didn't run over those glasses. And now you can all of a sudden park perfectly without my help? That is connected to the complexities of time travel. Difficult to explain, even more difficult to understand. You had the rear view mirrors set wrong, didn't you? I'll happily drive in again if you like. Nah, forget it. Doesn't matter. Ну все, пошли. Hey, Mac, do you have a minute? Given the context, would you... I'll take that as a... Система с воспоминаниями, нужно избавиться от слона. Так, ну... See you... Neither. Ты как не спровоцировать? Нужно... Я понял. Нужно Тони сказать, что пошли. And? I am not going through that again. It isn't necessary either. And now, while I go pick Tony up, biff boff, the trunk is off. It's gonna go horribly wrong, isn't it? And скорее всего, да. The trap is К сожалению, скорее всего, да. He's coming. Слушайте, а еще много будет таких вот скачков во времени за всю игру? А то что-то уже прям на первой локе поддушивает. Ну так, малость. Hey, Lonzo, what's new? Yeah, thanks. Hi, there's... Enough talk. What? No cynical, no doubt. Come on, Titch. I still have to pack. Because this time nothing did happen. Ну, this time, да. Это мы уже все слышали. Будут, блин.
Ладно, надеюсь, все будет не так плохо, как я представляю, потому что с такой механикой можно такую духотуру сделать. Мне страшно туда идти, но я пойду. Ну явно что-то пойдет не так. То ли она сама туда попадется, то ли... Tony, no! Don't let the elephant out! It's a vile monster! Это ее мамка. 100%. Rufus, have a real close look at your elephant. Это ее мамка, да? Well? Да? Notice anything? Well, I noticed the fact that whoever built this trap must have been a genius. I mean about the elephant. Oh, now I see it. It looks just like a Drexican piñata. Do you think it'll explode in a shower of candy if I hit it? Ouch! It worked! Candies all over the place! But wait a minute. I'd know these candies anywhere. Aren't these the same ones your mom always has? That's no elephant. That's your mom. You don't say. Just don't hit me too hard, okay? Wait up. Right. I'll give you exactly one sentence. Это было безумное совпадение. It was just a crazy coincidence. I reckoned with a fat pink elephant and, well, look for yourself. That was your sentence. Oh, that's what I wanted to say. Tony, you forgot to break my nose. Pow! Broken. Cry, laugh, forgive. Tony? I can't help myself. I think my little faux pas was perfectly understandable. Нет, ну смотрите, зато не разбиты бокалы. То есть уже как бы все хорошо. Ну, более или менее. What's happened? No panic, I have everything under control. Well, it sure doesn't look like it. If anything, your girlfriend looks even angrier than before. I said I have things under control, okay? But the timeline! To hell with your stupid timeline! I'm dealing with some real problems in the real world. Got that, Dumbledolt? This is a nightmare. Так, а мы еще не реализовали... Да. Nothing you can say will make me change my mind. Oh, that's what your mother said back then, too. It was the words, fresh cookies, that finally clinched it. Knocky, knocky. Hey, Rufus. Hello, Bernard. How bad is it this time? Oh, I'd say we're on a 9.8. Make it around 10. So you are speaking with me. Then it can't be that bad after all. Oh, come on, Погнали. Tony. Let's just kiss and make up, okay? What? Not even a... You have to admit, your mother does look a lot Не, ну like реально me. похоже же, ну камон. Rufus, perhaps you should just Нет, ну похоже give me a же. moment? Ну No похоже, panic, ну I'll чего вы take care of начинаете? Ну похоже ведь. Come on, go ahead and scream at me. Then we'll have it all behind us. Rufus, you're such an idiot, but a handsome idiot that I just can't resist. The handsome idiot. Fresh cookies? It's not working. Why isn't it working? Oh, haven't a clue. You got any sugar cubes on you? Нет, ну я и говорил, в конце концов-то бокалы целы. The glasses are still intact. What? Doesn't that count for anything? Then why did I go to so much trouble to avoid breaking them? То, что ее мама одета в розовый, не делает ее слоном, не делает. А размеры делают. Okay, okay. I'm sorry. Тут совокупность факторов важна. Happy now? You just don't get it, do you? You can't constantly burn all your bridges and then expect that everything will continue as before. At some point, it's over. And that point is now. But that's what this is all about. Everything's ready. We can finally leave for Elysium to new horizons. This isn't a new horizon. It's the same stupid horizon as last time and the time before. And in the end,
it'll just turn out to be a dead end. And that's where you're wrong. I happen to know for sure that I will make it. I've seen it, but not with you. Oh no, I'm gonna meet an Elysian woman, one who understands me. Rufus? So, surprised, aren't ya? This time I'm the one breaking it off. So there, find yourself another idiot to tolerate you and your nagging. You tolerated me. Uh-oh. Precisely, but my patience is at an end. You tolerated me! Oh, Tony, calm down. No! А, ну да. Я же туда топливо вылил. Oh my goodness gracious, Gumbo! Так, This нет, is a стоп. catastrophe. Relax. Tony has always had this tendency to go for spontaneous self-combustion. Let's just turn back the time again. Or, Не you know what? отмотаем. We'll just forget it. The chrono car! What have we done? We have irreparably changed the course of history! Calm down. Tony wouldn't have come anyway. In my vision, the fight went about the same, except for one or two minor details. What? In addition, you really don't want the story to play out. Believe me. It was a pretty stupid story. Didn't even have a happy ending. But we agreed that this vision could only have been a dream. Why? Because it's impossible to recall events from the future? That? Oh. Exactly. I bet all of this has happened before. My plans for getting to Elysium, the fight with Tony, and my having saved the world. You did what? Save the world? Not yet, and the jury's still out on whether I want to do it again. Oh, my dear Aunt Dora, how could I have been so stupid? Precisely. You might want to think about your mistakes. In the meantime, I'm going to Elysium. This time I'm not letting anyone spoil my happy ending. У меня один вопрос. То, что я вылил это топливо под гараж. Ну, не под гараж, как это называется, под его магазин в подвал. Со взрывчатыми материалами. Но я же после этого время отмотал назад. То есть, получается, все топливо, оно как бы осталось в баке. Так почему все взорвалось в таком случае? На этот раз почему все взорвалось? Или в прошлый раз она не закуривала, а взорвалось просто потому, что там петарды в его магазине? Не, ну это странно как бы. Петарды-то, если их только поджечь, взрываются. Нет, должны быть, наоборот, именно пары топлива, которые я вылил в прошлом трае. Но я же перемотал время. А как известно, все предметы возвращаются тоже назад, потому что они пропадают из моего инвентаря. Как-то странно эта схема работает. Хрономобиль. Это что? А, ну это в печку надо закинуть. Это надо закинуть в печку. And away we go. Elysium, here I come. Даже на рычажок не нужно было нажимать. Ну, по пути-то я иду, но я не понимаю, почему взорвалось. That's plan B, but we can gladly skip a phase if you want. You wait. That's the last time you'll see Tony. Так я и так уже ее бросил. Go ahead. I'm done with her anyway, just like everything else here. Now you just have to let go. You crazy? I'll break every bone in my body. Ha! With all that fat? Not likely. Веревка. And now we anchor. Bon voyage, you harpy! What did you say? I can't hear you! The balloon is on fire, you doofus!
The balloon is on fire. Oh. Oh! Недалеко улетели. Where's he gone? Stop him! Get the torches, man! Uh-oh. They're pretty pissed off. I think it's time to make tracks. Окей, куда? Yikes! Oh, really? Там Then Клитус, why что ли? are you Почему это его terrorizing озвучка? me? Everything must happen exactly how it happened before. Well, you can forget that. And anyway, what's with the stupid getup? We have selected our appearance to be comprehensible to human understanding. I think you should have got better advice. See, told you that this getup was a full-mix idea. Only because you are constantly breaking character. We can swap. I'm certain you'd be the better elephant Krishna. Hello? I hate to interrupt, but I have an urgent date with Elysium. No, that must not happen. Everything must stay exactly as it always has been. You mean as it was always was meaning to be meant? As it has always was going to be has been. As it was going to be been. Was going to be has been or not. No, it would have been being. Being been. That's right. For Rex, it had been meaning to be meant to be. No way. It would have been, but not been. А, я по это думаю, что за хрень? Почему меня так душит? I got it. Bon voyage, Wumbo and Dumbo. Rufus, the elephant. I mean, the time traveler. It's here again. Was. He had to go again. Then it must have left something behind. My readings are conclusive. It's as if the date had been opened. There he is! Up ahead! Get him! Gate sounds good. I hope it has a drawbridge and murder holes on the battlements. What the heck? So, Professor Goatee can't believe his eyes, huh? Now that's what I call a time machine. What a parking job. Just leave your protractor in your pocket until we've shaken off the lynch mob. With a heavy heart. О, ну это лакшери, я бы сказал бы. Wow, that looks complicated. Traveling through time is not exactly the same as changing the fuse. Ah, where we're going, we don't need fuses. You know how to turn that stuff on? Heavens, no. It would theoretically take months of analysis to do that. Theoretically. Да в смысле, просто на кнопку долбануть и все по методу Гордона Фримана. И хорошо, и работает все. Watch and learn. Вот так вот, на. И все. Во, видите, Элизиум нарисован. Нормально, погнали. There, I got it up and running. I hope you know what you're doing. Of course I do. Честно говоря, без понятия. And now, full speed ahead! Oops, guess that was reverse. Please be careful. My motion sickness. Yeah, relax while you hold on tight! И снова, и снова, и. That's Elysium! I actually made it! According to the display, it is a future Elysium. It doesn't matter which Elysium. I don't know anyone here anyhow. Although, there was this woman in my vision. How far into the future are we? Difficult to say. 1 year? 2 at the most. Excellent. Then her skin shouldn't have started to go all slack yet. Is that really your only worry? Шляпа? Of course not. At the Ща moment, поищем. I'm kind of worried about getting a good spot by the pool. What? We can't simply... Wrong. You can't. I can. And I will. Have fun turning those knobs, loser. На этом экране. Так. Я ее не вижу. Я вижу только шарик в форме члена.
Но это, мне кажется, не то, что нужно. О, не-не-не, не туда. За дверью, за этой? За этой? А, ее открыть нужно, я понял. Ну, откроем ее потом, а сейчас небольшой перерывчик, надо кофе себе сделать. То я ел сегодня очень рано. Давайте, ща приду. Минуток через 5 примерно.
Мистер Плеер, а что ты хочешь от point-and-click квеста? Просто интересно. С таким же успехом можно назвать XCOM скучным. Через Ш именно. Hello? Anyone home? Huh, a ghost town is a fairground compared to this place. Huh, this door is slightly ajar. Let's see if... Я знаю, что я вырубил, я ем, потому что... Nope. I need some kind of lever. Чего? Next try. По-моему, он что-то сказал просто, типа, они что-то типа рычага. Окей. Плакат. Wicked. What now? No electricity? These conditions are downright Deponian. Действительно, что за фигня? Почему на Элитиуме такие же проблемы, как и на Депонии? Лучше бы стрим вырубил, окей. Сейчас вырублю где-то это, часа через 3 примерно. Главное дождаться. Теперь понятно, в чем проблема. No, no, that's not true. I'm sure that's just a nightmare again. Elysium can't have crashed. When the hell did that happen? Hello? I want to talk with the person in charge here. That would be me, if you would be kind enough to get me out of this rubbish dump, and I will be happy to answer any questions you may have. I set the conditions here. Got it? As you wish. А, ну хорошо, хорошо. Лифт для мороженого. I always wanted to have one of these for my old room. Too bad that the gas line ran through that exact spot. But hey, the new room is pretty cool too. Заказать ванильное. What? No electricity? And they call this Elysium? What? No electricity? And they call this Elysium? Ну так Элизиум же, а не утопия. Так, цветочный ящик. There are some flowers missing here, or a sandwich loaf parked its car really badly. Труба. Keep still. Now, this may hurt a little. What are you doing? Just wait and see. Are you doing anything yet? No. Why? So, how's life? You know how it is. Stress at work, stress at home. Get me out of here now! All right, all right. Just trying to be friendly. Do beg your pardon. It's just the nerves. I'm not used to the ends dangling loosely from my arm. Yeah. Would you like to maybe try the other mattress again? Talk to the hand. Ну, собственно, вот вам и рычаг. Так, стоп, а что там Охроникл делает? Сейчас посмотрим. Да слава богу, я думал, что и с рычагом не справится. Так, говорите, шляпа, да? А, вижу. Хорошо. Ружье для пейнтбола. И главный предохранитель.
waiting to be won. What do I want with childish... Wait a minute. Are they by any chance helium balloons? Of course they are. Just like the ones used to carry heavy debris away? I never heard that before. Not one more word. This congenial thinking apparatus has just formed a plan for a new brilliant maneuver that will be the talk of generations to come. That's assuming they can get their jaws off the floor. Так, ну давайте... I have a few questions. Great! I can hardly wait to answer them to your complete satisfaction. Что здесь приключилось? What happened here? I'm being spoken to by a friendly fellow with a dashing doo-wop hairdo. How do you get that quiff to stay stiff? I use rancid engine oil for hair wax. Good on you. It's a cool way to find out who your real friends are. Elysium is on fire! So you've noticed. I do hope this inconvenience doesn't dampen your enjoyment too much. I'll be fine. Phew-wee. What a relief. I can't wait to give this wonderful news to the servants who are keeping life support systems running just for you, despite their injuries. Please tell them the air conditioning is a tad high. How does the game work again? It's simple. Shoot the target with your paintball gun. If you hit the black, you get 20 multicolored, cool, and jazzy balloons. Phew. Do I really have to remember all that? No, just bring your paintball gun. The rest will become clear while you're doing it. I've changed my mind. I'll take the consolation prize. Without even playing? Then you only get half the balloons. Just half. Forget it. Thanks for nothing. It was an honor, an absolute pleasure. Bye, Ronnie. Так, ну пошли играть. Huh? It's not loaded. What kind of a Да killjoy shop ладно. is this? А чем его заряжать? У меня нечем его заряжать. Ладно, пошли тогда к господину Махронику. Come on, Mac. Do you really want to stay here? What? No, quite the opposite. I want to get away from here as quickly as possible. We have to get back to our time before we... Hush for a second. Do you hear that? No, I can't hear anything. Ah, what luck. I thought I heard some stupid objections designed to destroy this sublime moment. Pointless. Понятно. He's out to play Killjoy here, but I'm not about to let him win. Понятно. Так, а чё под дверью? Hello? Anyone home? Huh, a ghost town is a fairground compared to this place. Так, ну теперь, я так понимаю, у нас подано электричество, поэтому можно заказать какое-нибудь мороженое, например. Ah, yuck! This is just goo! I'm terribly sorry, sir. That's probably because the kitchen's on fire, sir. Yeah, spare me the excuses and put a little more effort into it. Very down. Very well, sir. Oh, what the heck. Before it goes bad. С остальным то же самое будет, надо полагать. Still goo. Yeah, well, don't expect... Огнетушитель. Ну, я не знаю, как из этого можно огнетушитель сделать из того, что у меня есть. Труба. Да. Ну, colorful balls, это, конечно, хорошо, но их нету. Труба. О! Может, так попробовать? Oh! That's my leg! Oh, sorry. It was hard to tell without the foot. Нет, ну,
На всякий случай. Flowers are one of the very few fields in which I'm not an expert. That's why I always let Tony do the gardening and never gave her anything on our anniversary. Руфсян правильные вещи говорит, конечно. Pretty much useless. А, может на кнопку нажать надо? Я просто не знаю. Окей. Finally, an unsuspecting candidate for the rumble in the junkyard. The battle to be crowned paintball target shooting champion of the world. Yay! An appropriate reception. What do I have to do? It's simple. Shoot the target with your paintball gun. If you hit the black, you get 20 multicolored, cool and jazzy balloons. If you miss, you get 20 sunny sunshine consolation balloons. Everyone's a winner! Hip hip Elysium! Yay! I don't Неплохо. need charity. I'll earn those balloons with an honest shot. Middle of the bullseye. Whatever Monsieur wishes. Keep him out of it. This is between you and me. Так, ну у меня по-любому нечем. А, да, не заметил. Так. Крышка. Stop taking all the room. Sorry. О, это то, что нужно. Damn, I can't reach it. Damn, I can't reach it. I think I'll just keep that stuff with me. It's an integral part of my plan. I think I'll just keep that. Hey, Mac. Идиот, ты притащил нас не в то время. You idiot! You brought us to the wrong time. I know. I'm working on it. Здесь все сломано. Everything here is broken. Oh dear. I hope that wasn't us. Huh? What do you mean? Well, didn't you say that you saved the world in your vision? Maybe it's not going to happen. At least not as long as you're stuck here. Yeah, not so fast, okay? We're not stuck here yet. Don't panic. And this is really the future? I'd bet my hat on it. Yeah, I would too if I were you. But I thought it would be completely different. It might have been different at some point. Every interference creates a new timeline. Oh, I get it. Like when you cut cake. No, not at all like when you cut cake. So, not like that. You wouldn't happen to have any cake, would you? Блин, я бы тоже от кейка бы не отказался. What are you doing there? I'm trying to get us out of here. Good idea. I could get to like it myself. Destination? Home. We can still decide exactly where. You need much longer? That's relative. Huh? A temporal physicist's idea of a joke. I don't get it. Just hurry up or I'll kill your grandfather. That's not bad either. Huh? Need any help? It would help me greatly if you left me in peace. Oh, yes. I still wanted to save that Elysian. But you're not meant to interfere. No, the deal was you keep your nose out of my business, and I keep my nose out of your business. What? Приветствую, Егор Клименко. Ну, это, конечно, сложно назвать тусовкой, но... Добро пожаловать, наверное. Do you by any chance have any paintball ammunition with you? Paintball ammunition? What for? To win some helium balloons. What do you need helium balloons for? I want to lift some heavy debris off a trapped Elysian. You do know that according to the laws of physics, that's complete nonsense, right? Hey, if you don't want to help me, just say so. There's a fire extinguisher in the storage compartment behind you. Could you please? Deponia here. I think you're... That doesn't matter. It'll work. A fire extinguisher is a fire extinguisher, right? Это точно Fire Extinguisher? А то мне кажется, что это не совсем то, что нужно спускать в горящее помещение. А, ну все нормально. Если символ огня нарисован, значит давайте им спустим, наверное, в лифт. Наверное, это так делается. Да, ну что может пойти не так? Что может пойти не так? Oh, so in the end, that wasn't a fire extinguisher, but it even had this extra sign with flames on it. Сломанный лифт для мороженого. И что я с него?
крюк. Not much use to me up there. Но в смысле, а крюк же можно на трубу. Not much use to me up there. Да, крюк можно на трубу. И еще раз вызвать это. What are you doing? No whining. It okay. almost worked. As far as I'm concerned, I'll chalk this idea up as a success. I can't feel my legs anymore. I say success. Yikes, pretty shaky here. Щель. Huh, sloppy. Just because they build a city in orbit doesn't mean it shouldn't be earthquake-proof. Катушка. Куда катушку? В щель? Not there at any rate. В кормушку. В кормушку. И что делать? Щель. Huh, sloppy. Just because they build a city in orbit doesn't mean it shouldn't be earthquake-proof. Нет, ну типа все сломать? Но мне кажется, это не самая хорошая... Окей, это хорошая идея. What exactly are you going to do? I'm gonna free you. What else? By destroying the balcony? Exactly. The balcony will plunge into the depths, together with the cables, and take the pipe with it. But pronto. I get the message. Ugh. Damn, that is hard. Another try. Second verse, same as the first. Whew. I'll get it. Are you sure that... I said I'll get it. Come on, move. I'm really not sure if that's such a good idea. Patience. I'll just hang my weight on it. What? No, stop. Но это логично. А, понял. Так, окей, я не выиграл шарики, но, возможно, это даже и не нужно. What idiot did that? Oh, just you wait. Rufus? The orbit pixie of my vision. My name is Gold. Goal. Exactly. Then it really was the future I saw. You and I saved the world together. Yes. Wow. Well done. Does this look like we saved the world to you? I was just about to ask. What happened? You left us in the lurch. That's what happened. I sacrificed myself for you, for Deponia. Yes. At first, that's what I thought too. But I had a lot of time to think about it. Ultimately, you just did it for yourself again, didn't you? В смысле? Убил себя для себя? Что? Мне кажется, что-то она попутала. Малость. Так, ну ладно. Крюк, ну, наверное, на балку. Ой, что я только что сделал? Ладно. Тоже неплохо. О, мне кажется, не стоит дальше продолжать. ББПХ, да. Похоже на то. Я не уверен, что вот это действие, которое он сейчас совершит, поможет привести ее в чувство. Но мы-то попробуем, правильно? Yeah, exactly. As in, now isn't really the right time for a nap. Wait a minute. It was you who made half the tower collapse. Half? The lion's share. Rawr. Can you climb up to the time machine? Time machine? That'll be here then. But time machine.
I'll explain later. First, we need to get out of here, and you go first. Very well. I'll try. That's looking fine. You've really kept in shape. I even like your new hairdo. A little short, but... On the subject of keeping, how about keeping your big gob shut? Wow, and you've grown a little more prickly, too. Everything okay? Yes, fabulous. My home is destroyed. Most of my friends are either dead or buried in rubble. And to top it all, this stupid hook is stuck. Wait, О, я помогу. Это я помогу. 3. What are you up to? What do you think? 2. No, stop! Don't! 2.5. Do you want to kill us? Да. Damn, now I got mixed up. Whatever. 1. That was embarrassing. I didn't see a thing, honest. The piercing is new, right? That was a piercing, was it? Change the subject, okay? If we have to. What's our next move? I'm still trying Мне to нравится, он такой understand the веселый, такой, круто все, все шикарно. There must be a function somewhere that will take us back. Back? Nonsense. We have a time machine. We can go anywhere. Here, for example. Don't! You don't know what to... What? That's how it's done. Very smoothly. Like an eagle. Oh, that wasn't making any reference. I really didn't see anything. Huh? Whoa! Now we're talking. That is Elysium. Well, it's the lower dock at least, and it looks a lot less smashed than before. So, time machine, eh? I estimate we have landed in about the same time that we set off. One day, more or less. I know exactly what day it is. That's my luggage there. It's the day I went to Deponia with Cletus. Yeah, that's the trip where we meet, and together we save Deponia! With your narcissistic parting shot being a suicidal death jump. Hey, are you gonna hold that against me forever? It happened. Well, actually, that's not happened yet at this point in time. Yeah, well, will have happened. The thing is, it's yesterday's news. You mean tomorrow's news? Old hat. It's a new hat. You know, you're really starting to get on my nerves, McMuffin. Wait a minute. You mean we could still change that? Could you please stop trying to destroy the space-time continuum? With each passing second that we remain here, we are wreaking untold damage. We have to return to our time. Count me out. I thought that my time was up. Now, I can get it back. Go! Don't! Жесть, конечно, она токсиком стала после этого. Ну, хотя, наверное, любой тут станет токсиком. Get out of here? What for? We are on Elysium, and there's another goal here, too. I finally made it. But the future. Forget Да плевать на фьючер твою. Crap it is. And trust me, it doesn't get better. Later, there's nuclear winter, fuel locks, mustaches. Wait, didn't she just say that you made a suicidal jump? Oh yeah, I must have survived somehow. I remember being old and worn out. Ooh, terrible. I don't know how you can stand it. Could it possibly be that... No. Or... Yeah, could it be that blah, 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 blah. I've racked my brains for the rest of the world often enough. Now, it's time for my happy ending. Так, ну тут особо делать-то больше нечего, еще раз с ним можно поговорить, но мне кажется, что это... Так, ну окей. Кнопка, труба и больше ничего. Так, ну пошли на трубу сначала посмотрим. Чертовски верно. Так, ну поехали на лифте-то покатаемся. Форточку открывать, да, пора бы.
Не, еще не пора, пока нормальная игра идет совершенно. Please step a little closer. If not, swipe your ID card through the reader again. And if you aren't an Elysian, go to hell! Yankville! Problems? You know, some hospitality. They won't let me in. Ah, good to hear. We've done enough damage as it is. You don't know me very well. I'm just saying, you're gonna save the world sometime in the future, right? So it would be most inconvenient if you were to be thrown overboard before that. Honestly, is your glass ever half full? Huh? What now? That's bound to be security. Quick, hide! Поиграть можно мне дать? Или он сам выберет, куда спрятаться? А, ну окей, так даже лучше. Stop dawdling. When we're finally married... Wait a minute. Where's Mrs. Kinkle? And what's all this luggage? Surprise! I talked Mrs. Kinkle into letting me accompany you to Deponia instead of her. What? Are you out of your mind? Your father will never allow it. My father doesn't need to find out. So, what do you say? I say never. Really? You may be able to wrap Pops around your little finger, but just because he agrees to our engagement Little finger. doesn't by any means mean that I have to agree to it. That's blackmail. You can call it what you like, but if you don't take me with you, you can hold your breath to marry me until you're blue in the face. It won't happen. Impossible. This trip to Deponia isn't some jaunt to the beach. I have an important inspection to carry out. Oh, I almost forgot Precious's bathing costume. I said it isn't a jaunt to the beach. Anyway, how often have I told you to stop calling that animal Precious? Well, what would you suggest? Princess? None of those. He's called Poisonous. After all, he is a highly poisonous plague spit monitor. One lick of his tongue and bam! Понятно. Bring down a fully grown elephant, no problem. And despite that, you are planning to take him to Deponia, but not me. Давай, Believe Суслу. me, there are many more dangerous things down there. Bacteria, radiation, tetanus, and there isn't an antidote in the whole of Elysium that can help against Deponian gangrene. By the way, did I pack the antidote for Monitor Plague Spit? Ta-da! О, хорошо. I could come in very useful down there. By carrying my things around without permission, everything Дай must be safely её мне. stowed Дай for её my мне. trip to Deponia. The roads down there are paved with danger. Junk avalanches. Да. Insurgent Deponians. Oh, give it a rest, will you? Those stories are nothing more than urban legend, and my inspection will prove precisely that. Huh, so what's with those lights you can see at night? They are from the Organon. Are Ulysses' men supposed to prepare the detonation of the planet in darkness? I'm still skeptical. My travelogue is sure to convince you otherwise. You, the Council of Elders, and everyone else. These rumors are purely the product of general anxiety. I mean, we're detonating our home planet in order to catapult Elysium right across the cosmos to Utopia. Who wouldn't be nervous? Yeah, but... Enough chitter-chatter. Here. Pack this away. Does that mean I can come? Oh, do say yes. Why should I take you with me? So you can cause even more chaos. Just look at how you stuffed the antidote in there. Which bag is that, anyway? The one with the rat traps. Rat traps? You've got to be joking. There isn't a single living thing down there. Not even a rat? No! I'm sure there'll be mice. Stop trying to distract me. The antidote belongs in the pharmacy bag, if only because it causes such heavy-duty flatulence. Oh! Oh! That's a bit rich coming from you. Huh? Huh? What? Whatever. If you want to come along, you'll need to put on some sturdy shoes. So that means I can come, yes? Oh, Kalitos. Perhaps you aren't the self-obsessed monster that everyone thinks you are after all. Yes, those idiots simply have no feeling for perfection. I'll be right Согласен. Полностью согласен. No, I regret this. If only she wasn't quite so hot.
Engaged to the daughter of the Prime Controller. Oh, Cletus, you are quite a fox. What does the Cletus say? Cletus, that blasted grease rag. If I can ensure that he travels to Deponia without goal this time, then hopefully this will just be a brief cameo appearance. The question is, how do I get past him undetected? Так, ну давайте подсветим зоны и узнаем. Что сейчас происходит? Ну смотри. Руфс проснулся до событий первой части Депонии. И как выяснилось, все то, что произошло, ему приснилось. После этого он встретился с путешественником во времени, которого зовут Махроникл. И, ну, короче говоря, там все очень сложно, но суть в том, что они, путешествуя во времени, попали на Элизиум в тот самый день, когда Клитус вместе с Гоул сейчас собираются именно отправиться на Депонию в первый раз. Вот, примерно вот то же самое сейчас происходит. Так, что в багаже? Ah! Hey, stop! Come back, you pandemic pestilence! Так, окей. Лазерная указка. Берем, правда не понимаю зачем. Может на этого направить, чтобы она в жопу ужалила, например. Please direct your attention to this interesting detail. What I wouldn't give for a real laser now. А? Не понял. Enough is enough. Это я активировал таким образом. Окей. Come here. Here, kitty, kitty. Понял. Ну, наверное. Не получится. Ну, вроде как они вроде как ему приснились, но вроде как это было на самом деле. Какая-то странная, честно говоря, тема. Ага. Так, нет, стоп. Блин, я не смогу пройти, мне нужно, чтобы эта штука была открыта. Во! Да. Походу, это то, что я как раз и хотел. Карта доступа. Ну, в смысле, а что, а как иначе-то? Ну, встань, пойди в другое место. Я чего? Клитус, труба. Чего? Ну ладно, окей, вот так. Aha! The high boat. Better get a move on. Назад, кнопка вызова, труба. А что с труба? Так, труба, Клитус. Ну, может, вот так как-то? Ага, все, понял.
ID card. Опять что ли с ним переговорить? Did you invent a new type of yoga? I'm stuck. No problem. Have you out of there in no time flat. What the? Ow! Ouch! Ow! Ugh, yeah. О, понимаю, понимаю. What the hell kind of monster was that? I'm feeling kind of... Yes. How am I feeling? Понимаю, понимаю. Но у меня смотри, что есть. Here, take this. It'll make you feel better. You're a kind person. Oh! What is that terrible smell? Oh dear. What's the matter now? Да, не, нормально все. Stop! Please stop! Так, а дальше что? And feeling better? Yes, but Понятно, пердильный юмор. what sort of infernal stuff did you give me? А, может быть, я понял. Может, за пердильными звуками будет не слышно, как я пихаю эти. Ну все, я понял, да. Пердильные шутки — это великолепно, но... Давайте попробуем теперь. Мне кажется, сейчас прокатит. Ну, собственно, да. Hey, you there! What are you doing here? Who? Me? Of course you. Do you see anyone else? Attention! Prime controller on deck. That'll do, Argus. Ulysses. Inspector, would you be good enough to tell me what's going on here? Yes. Well, Stop stuttering and stand up straight. I thought we'd agreed that everything would be ready by the time I arrived. it is. Thus far, you've given me the impression that you're a reliable man, Cletus. Do yourself a favor, and don't spoil it. As you know, my daughter's hand is conditional. The Council of Elders must never find out that Deponia is inhabited. Where's your assistant? You are going to introduce her to me. Oh, my assistant. She forgot something. Forgot? Heavens, Cletus! I thought she had a brain implant. You vouched for her. But I assume she has been made privy. If she... yes, of course. Completely privy. Everything's tickety-boo. There's absolutely no cause for concern. I hope not. Argus, make sure the assistant has the ascension codes loaded into her implant. Very well, Prime Controller. Keep an eye on the civilians. I'm going for a shower. It's about time this horrible, dirty old planet got blown up once and for all. At ease. What's wrong, Cletus? You seem nervous. That's an understatement. Gold says she will only agree to our engagement if I allow her to accompany me. Ha ha ha! Not even engaged, and you're already under the thumb. Есть такое, да. Да, на самом деле это смешно. You don't know her like I do. Heavens, Cletus! Ulysses will... Ulysses must know nothing of this. I just have to keep Gold in her cabin. As long as she doesn't see a Deponian, then everything will be fine. I still don't like it. What if you make a backup of her memories while you load in the ascension codes? Then, if needed, we could reset her memories. A backup of her consciousness and the ascension code. That might work. Ugh, 1 week down there and everything stinks of feces. Fortunately, we'll be rid of Deponia soon. And Goal will have a clean planet to live on. I hope she's at home. А как он вместе со мной в лифте проехал? Feces was a little harsh. The silent ones are the deadliest. So what? Насчет бесшумного соглашусь. Терминал. Камера лифта. No one there.
И все. Я вас понял. Так, на лифте можно куда-то уехать, да? Но мне кажется, не стоит пока. Непонятно куда и непонятно куда. Так, ну, пошли сначала непонятно куда номер 1. Goal! Damn it. I'll have to rely on my detective skills to avoid crossing Ulysses' path. Or I could just follow that angelic voice through that passage up ahead. Монстра тапочки, ну, допустим. Щипцы для углей. Не совсем понимаю, зачем, но, знаете, пусть будут. Фотография. Рояль. I call it Etude for Goal in upper A7 Carios. Гоу, я иду. Knock, knock. May I come in? Это, правда, не совсем то, что я хотел. Это его палец, если что. Это... Да, правильно. Нет, еще лучше, это щетка. I'm going camping in the floating gardens for a few days with some friends. Is that okay? Of course it is, my little cream puff. Just so long as you don't reprogram the park attendants into cartridge music players again. You're the best. Bye. Come on. Ну, примерно, Фриск, примерно. Она же еще не побывала на Депонии. For crying out loud. I missed her. Hey, who's there? What are you doing here? Room service? A clone? Are the service bots out of order again? Yes, there's a bad outbreak of roboculosis at the moment. Very contagious. On level 5, even the toasters are already coughing. Is that so? Oh, never mind. Take my helmet to the cleaners and be gone with you. Very well. Хорошо, не знаю, правда, зачем, наверное, чтобы надеть на себя, да? Можно? Goosebumps. I wonder if that's the lure of potential abuse of office. Видимо, пока нельзя. How long does he want to stay in that shower? No, he's gonna come out wrinkle-skin. Унитаз, смотрите, какой крутой. Знаете, всегда хотел воспользоваться унитазом, у которого слив вот так вот сверху веревочку так дергать. Никогда таким не пользовался. Мне кажется, это круто. Так, хопа, и вода полилась. А современные все эти кнопки. Кому нужны эти кнопки? Вот old fashion. Так, что это появилось? Что мне нужно делать? Куда? Чего? Что? Почему идет время? Куда мне нужно? Мне с ними нужно поговорить или что? Почему идет время? Что я должен... Что я должен успеть за это время сделать? Не хочешь кнопку «Сделай педаль»? Педаль тоже не то, все-таки вот так вот дергать идеально. Золотой холодильник, кстати, неплохая тема. Я недавно видел у кого-то холодос ЗИЛ Москва, точно такой же, который у меня на даче, но при этом он не супер старый, а вот, ну, типа, нормальный холодос, совершенно новый, но вот в обличии старого ЗИЛ Москва. Вот, это прям вообще кайф такой был. Я думаю, блин. Настя. Ну так что мне делать за это время? Почему время тикает? Я могу что-нибудь запороть окончательно или нет? Или это не важно? Почему идет время, а я не знаю, что делать? Этот туториал меня не учил такому. Кстати, да, силуэт Улис похож на Боза чем-то. Соглашусь. Неважно, окей, да, пофиг.
Здрасте. Shall we give Lovebird Grey another go? But Sugar Plum, we've already decided that it's too gloomy for us. Maybe you should get an expert opinion. Oh, I didn't even see you coming. What can I say? I'm like climate change, but you can call me Rufus. Oh, you're a real joker. I'm Henna, and that's my husband Tanner. We're the new neighbors. We've got a little problem setting up home. We just can't find the right curtains. The Sissy Soft drapes have these great conservative frills, but the pattern's not traditional enough for us. The lip-bound blinds, on the other hand, are pretty middle of the road, but they aren't quite namby-pamby enough. You know how it goes. In a marriage, crises come with the territory. Oh no, nothing can cast a shadow on our love. Apart from perhaps the right curtains when we close them for a little smoochy-woochy. Yeah. How about goosebumps? When I hear you talk like that, my skin crawls. А, наверное, надо за гул пойти. Only available in the colors Было. squirrel bath and slime bag. Perhaps we should have them send some more patterns after all. I don't know. I find the selection suits you. Так, чего еще ты хочешь? And making any progress. Surely it doesn't matter, as long as we love each other. True. I could look at curtains with you forever, Henna Poo. Oh, Tanner, how romantic! Oh, I wish we had even more patterns. Наверное, за гул надо, да. You two are disgusting. Наверное, надо за гул пойти. Было. Ну, ладно, пофиг. Если что-то можно пропустить, значит, это не критично влияет на сюжет. Противовес. That sound was not cool, cat. Try again. That sound. Oh, that wasn't such a pretty melody. You're going to have to try harder. То есть вот так вот, окей. Блин, я пропустил с ним диалог. Я думал, он скажет мне то же самое, а он сказал что-то другое. Пожалуй, вызову лифт. Окей. Where do you want to go? You could do with a little fun, so I suggest the fun zone. А почему бы и нет? Fun zone? Oh yeah, that sounds like fun. Then there you have it. The fun zone it is. Интересно, если бы я нажал, мне можно торопиться к шлюзам. Он бы тоже поехал бы в фан-зону или нет? Знаете, мне не нравится то, что на Элизиуме всем заправляет цветочек. Знаете почему? Потому что я тоже, помню, играл в игру, такую пиксельную немножечко. В ней тоже в определенный момент сюжета к власти пришел цветочек. Вот примерно такой же. Противный и мерзкий. И ничем хорошим это не закончилось, как я помню. Возможно, это, кстати говоря, даже отсылка на что-то подобное. Шариковый бассейн. Чего? Что? Не понимаю. Понимаю. Нет, не понимаю. Или понимаю. Чего? Где? Что? Что делать? Да, я не вижу. Вот и все. Получи. Можно так вот перемещать. Все, я понял. А такое тебе как? Тут даже так можно. Блин, это очень сложно. Так, если подумать.
Вот, блин, мелкий. Ха! Раньше попал. Хорош. Да-да-да, он самый. Он самый. Бассейн. Хорошее развлечение, бесспорно, хорошее. Ну, в принципе, превратить бассейн в джакузи — хороший вариант. Гольф. У меня дежавю. Так. Я так понимаю, надо где-то остановить. Понятно. Остановить надо, наверное, на стрелке. Форточку еще нет. Ну а что, пока нормально. Я, правда, со временем не понял, что надо делать. Но, видимо, не очень-то это и нужно. Блин, гольф не души. Гольф не души, я скип прожму просто и все. Гольф не души, пожалуйста. Оп! Так, что ты будешь делать? Извини, Фриск, надо было, да, написать в названии стрима, что это The Ballad of Gay Tony, сорян. Так, а, да, отлично. Да блин. Почему я постоянно как-то через жопу это все делаю? О! Прекрасно. Хорош. Так, ну что, гоночки остались? Так, и что мне нужно? Нажать на газ. А тут больше не на что жать-то, только на газ получается. Поехали. Господи, минус уши. А, нужно так делать, окей. Окей. Веселый счет. That was funny. Soгласен. Hey, Rufus! We should definitely do that again sometime. Hey, man. I think the guy over there is trying to get your attention. Huh? Where? Oh, him. That's just my chronicle. Hey, what the time loop? And why is he getting in such a flap? No idea. All I can hear is... Good thing I'm an expert at reading lips. Come on, time reset. Come on, we gotta. I think he's saying time for bed. Time reset. Жми екран, не бывает, да. And some choir is farting. To me, it sounded more like time reset starting. Yeah, but that wouldn't make any sense. Unless, of course... Посмотрим, Фриск, посмотрим. Пока до бара не дошли еще. Ну, понятно, да. За ней ща пойдем. Так, а у меня... Да, у меня все есть. Отлично. Why is there a time reset now? That doesn't make any sense. I should talk to McWhat's-his-face. Нормально все. Погнали. Go! There's still someone in the elevator. Так. Ну так мы можем посмотреть, кто это. Goal? Yes? Who's that?
Меня зовут Руфс. My name is Rufus. А почему время до сих пор идет? No, it's Rufus. Doofus. No, Rue. Rue. No, Rue. No, but Fuss is right. But fuss do what? No, never mind. Тебе нельзя You must ехать. not go. Right, I've had enough. Who are you? Did my father send you? If so, you can let him know that I'm making my own decisions now, and him trying to spy on me is about the last straw. If he has anything to say to me, then he can kindly do that in person. The conversation is now over. Ну, я пытался. Я пытался. No one there. Я как минимум пытался. Так, они, наверное, сейчас у нас время-то сбросилось, наверное, они еще что-нибудь скажут мне? And making any progress? Surely it doesn't matter. As long... True. Oh, Tano! I wish we... Так, ну и им какие-то образцы надо принести. Я не знаю, тапки подойдут? How about monster foot curtains? Oh, no. That would be creepy. We want to have lots and lots of children after all. Lots and lots of little Henners and Tanners. Okay, now that is creepy. Согласен. Так, ну вряд ли вам щипцы нужны. No, thank you. Никогда не думал, что это скажу, но даже у Твича меньше проблем на сегодняшний день с трансляциями. Хотя, казалось бы. No, thank you. All we need is our love. Oh, and perhaps a few more patterns so that this moment can last forever. Oh, Tanner. Oh. Да, я в курсе. Так, ну что, вниз, наверное, куда еще? Или, погодите, или опять в зону развлечений? Получается, я ж там не был? Да, получается, я там не был. Мне, наверное, опять надо в зону развлечений. Блин. Where do you want to go? You could do with a... Fun zone? Oh yeah, that sounds like fun. Then there you have it. The fun zone it is. Welcome to the collect and choose one of and most important fun. Давай, давай. Да стреляй! В смысле? А, я понял. Ну, и где? Не, а смысл первый, мне все равно это действие нужно сделать до... Где они? Так где они? Не, уродец. Почему я все сделал? Таймер сбросился, как только я с гол поговорил. Зачем мне времена, как бы... Во, идеально. А, зачем мне играть? Их же можно скипать. Да, точно, их же скипать можно. Давайте еще раз выжмем в таком случае.
То квадрат очков веселья у меня что-то как-то мало. В прошлый раз больше было. Overdoing it a bit, man. I mean, you can't... Да, понятно. Да-да-да, очень круто, очень интересно. Ни разу не душную механику, конечно, вы придумали. Вот просто ни разу. Особенно с таймером, когда ты не понимаешь, что нужно делать. Это прям вообще очень прикольно придумали. Да, кто-то есть, давай. Опа, опа, опа. Так, тебе нельзя ехать. Right, I've had enough. Who are you? Did my father send you? If Ну а какие еще варианты? Он нам говорит это 1,5 часа, а таймер-то все идет. Так, придурок. Ну, в таком случае давай к шлюзам поехали. Oh no, the cable boat has already left. What do I do now? Do you want to hear my suggestion? Так. What are you still doing in the air shafts? Not interfering. Yeah, incredibly productive, especially now that time has been reset. I know. Someone must have used the crank on the chrono car. And now they have to celebrate Barbecue Thursday all over again. That'll teach them. I fear not. If they didn't have tinfoil hats on, they'll do exactly the same thing tonight. And then again and again. And we're stuck here and can't do anything about it. It's the end of time as we know it. You mean today will just repeat itself forever? I can imagine worse. Like what? Well, today wasn't a bad day. I had fun. Just too bad the goal isn't here. Maybe I can persuade her in the next loop. Then we'd be happy here on Elysium till the end of time. But that's just not possible. Time would never move forwards. Yeah, I got that part. You can stop with the advertising already. But... Oh, what have I done? Что-то захотелось эти кинцы посмотреть про временную петлю. Какие есть. Так, это что? Колотушка. И кожа ящерицы. Так, кожа ящерицы. Что мне делать со всем этим? Приветствую, ты буй беттер. Что мне со всем этим делать? Давайте подумаем. Единственное, куда я могу пойти, это опять в лифт. Там у меня не так много предметов, с которыми можно взаимодействовать. Стоп, я с Махроником не поговорил. Just to make sure that I understand this time travel thing. Ну... What's causing these time resets? I'd like to know that too. Someone is obviously using the crank on the chrono car. Unfortunately, we have no way of preventing it while we're up here. This is the end of time as we know it. Well, you make it sound so negative. What time did we land here this time? In the meantime, I'm pretty certain that today is Thursday morning. Barbecue Thursday? Exactly. Our trip has taken a total of approximately minus 12 hours. I will arrive in Kuvak tonight. The sun is just rising in the southern quadrant. So I'm already sound asleep in the balloon. And I'll get into the chrono car in Porta Rustica. Unimaginable, I know. Yeah, for someone as unimaginative as you, maybe. Does that mean that we now exist twice? Yes, until we steal the time pod tonight. Oh, steal is such an ugly word. How about borrow it for a test drive? Oh, so you intend to return it? Yeah, exactly. And then it was stolen from us. We're the victims here. Fascinating how you changed the story according to requirements. Hey, history is written by winners. Why do you think that our past tense selves will behave the same way again? Very simple. Because we're not reset down there, but here. Huh? This evening, in the past time, there was only one Macronicle in existence. The one on Elysium. After all, the
The other one stole the time pod, and as that one's memories are now in my head, it is safe to assume that the one down there comes away empty-handed. So much for simple, huh? Не хочу с ним разговаривать. Он очень сильно душит. Он очень сильно душит. И вот что вот с этим делать, я не понимаю. У нас как бы снимается эта штука, и что, зона отдыха, зона развлечений, кольцо. Окей, я вас понял. Давайте перебором. Шлем, монстра тапки, щипцы, колотушка, кожа ящериц. Окей, по-другому сделаем. Шлем. Монстра тапки. Я не играл в кроссовок. Щипцы. Колотушка. О, уже лучше. Так, и что теперь? Все, понял. Колотушка. Совет старейшин, кольцо жилых отсеков, зона развлечений. Так, ну в зоне развлечений мы были, да сплыли. Туда идти нельзя по какой-то причине. В зоне отдыха мы тоже были, но... Ладно, хорошо, давайте там покомбайнимся. Нет, стоп, это не туда немножко. Так, а где мы были? Зона развлечений? А, наверное, кольцо жилых отсеков. Наверное, мы тут должны быть, да. Так, ну смотри, у меня появились еще интересные штуки, например, кожа ящерицы. Тебе это подойдет как экземпляр? No, we had some like that in our old flat. Oh, they got leathery and wrinkly so quickly. And they start to stink after a while. I understand. We put Tony's grandma into a home for the same reason. Жестокая шутка. Так, там еще что-то было. Там какие-то фотографии были. И пианино. Так. Ну, к примеру. Чего? Но это тоже вряд ли. Так, а пианино что? Допустим, щипцы. Мне кажется, я знаю, для чего мне это нужно. Мне кажется, я знаю, для чего мне это нужно. Так, сейчас унитазом давайте провернем пару афер. Например, кожу ящериц туда засунем, чтобы он засорился. Почему? Чтобы засорился. Ну, это... Руфус, ты чё? Может, его шлем в унитаз положить? Окей. Нет, ну это тоже вряд ли, но на всякий случай. Окей. Я вас понял. Так, ну хорошо, поехали теперь в какие-то другие места. И единственное, что там вроде места нету. Поэтому... Покрасить в красный. Понял. Понял. Нижние воздушные шлюзы, зона. Поехали в зону отдыха. Поехали в зону отдыха. Дверца. Ой, я чувствую, это большая локация. Большая и душная. Отделение для носителя данных. Отсутствует. Окей. Контактные питомцы. Генератор шоколоп, что? Слот для носителя данных. Так, у меня нет носителей данных. Я не понимаю, что от меня хотят. Пока что. Так, ну что, старейшина 20. Yes, but
don't get all excited. The Council of Elders doesn't meet again for a week. Unless, of course, if someone wins 10,000 fun points in the Fun Zone competition. But the competition has only just started and can't be done in a day. So why don't you just relax and pet some cute striped sables instead? Why not? Well, because... Damn it, he just has a better argument. Но у него реально крутые аргументы. Come on, I need to talk to the Council of Elders. Then you'll have to wait until next week or collect 10,000 fun points. And until then, you'll find me here with my cute little friends. The highly strokable striped sables. Так, ну ладно. Опа! Это что такое? Красный свет. Ouch! Hot! Chief Gizmo has installed red lights all over Kuvat, too. But with his, you have to generate heat before they turn on. Now would be the perfect moment for a light bulb to light up above my head. Непонятно, непонятно. Так, налево мы не пойдем, наверное, пойдем направо. Почему-то так и думал. Старейшина раз. Are you one of the elders? What I am is particularly busy right now, so beat it. Are you one of the elders? What I am is particularly busy right Очень now, занят. so beat it. Очень сильно занят. Прям видно по нему, знаете, что безумно занят. Так, а тут даже активных точек никаких нет. Ладно, погнали туда. Так, ну здесь повеселее с активными точками. Это что? Колбаса-мат. Worst things first. The vending machine for your own personal worst-case scenario. Caution, bones and teeth are not automatically removed. Люк. Ну, там, наверное, тоже слот будет для носителя данных. Дайте угадаю. Читаю. Просто читаю. Старейшина Трис. Надеюсь, не Меригольд? I'm not on duty, if that's what you are asking. But it's an emergency. Nonsense. There are no emergencies on Elysium. Ну как тебе сказать? All problems. It's called computer. В контактный зоопарк. То есть я кругом обошел, да? А там нет никаких мест, куда пойти? Ну это сауна, она закрыта. Так, ну чё, по стариночке? Too bad. That's too big to versify. Too bad. That's too big to versify. Worst idea ever. Почему я не удивлен? Hey, that actually works. Сосисочная клавиша. Too bad. That's too big to versify. Так, ну теперь она красная, по идее. Или недостаточно красная? Да, не очень. That sound was the worst. Get it? It's got to sound a lot more red if you want to reach the computer core. Да куда тебе краснее-то? Красную лампочку, знаете, хорошая мысль. Now would be the perfect moment for a light bulb to light up above my head. Хорошая, да не очень. Так, были.
Были. Здесь таймлуп. Были. О. Huh? Is this the right place? I wanted the Council of Elders, not assisted living. Так, локация единственная, окей. Напиток. The cocktails here are very different from Lonzo's. For example, I miss the bits floating in them. There's still music in there. Unfortunately, I don't know the score. Now would be the perfect moment for a now would... They're actually... What do you know? Tony was right. Not everything is... Not Wally. No. Шариковый бассейн. Yuck. They're all waxy. Looks like the sun melted them a bit. Yuck. They're all waxy. Looks like the sun melted them a bit. Подтаяли. А вы бы прыгнули бы в бассейн с подтаявшими пластиковыми шариками? Мне кажется, ерунда идея. Чё тебе нужно? Hey you, wake up. I'm awake. I absolutely have to speak to the Council of Elders. With pleasure. In a week's time, we have our administrative intercession meeting with blueberry muffins. Don't forget to bring a cake fork with you. I can't wait that long. We're locked in a time loop. I need to speak to them today. An extraordinary meeting? You're having a laugh. That only happens if there's a catastrophe. Or, of course, if someone reaches 10,000 fun points. But... Сорян. Забыл компенсацию низкой освещенности убрать у камеры. I absolutely have to speak to the Council of Elders today. An extraordinary... Так, это было. We're locked in a time loop. Yes. On Elysium, every day really is just like another. Simply wonderful. I'm talking temporal anomaly here. The entire space-time continuum is on the verge of collapse. Oh, I don't know much about that kind of thing, I'm afraid. My areas of responsibility are keeping the minutes and supplying baked goods. Perhaps you should have an audience with the Council of Elders next week. Oh! You have to stop the high boat. I can't make a decision like that, but I can have an extra Danish brought to you at breakfast as a consolation. Although, can I get one today? No. Double. I can prove that Deponia is inhabited. Really? That would certainly make my I Heart Utopia scarf obsolete. Nonetheless, that's sensational news. Apparently not sensational enough to get your fat ass out of that hammock. Precisely. If your story is true, the inspection team will confirm it within a few weeks. In the meantime, I could work on a Deponian's sorry we almost wiped you out scarf. Окей, но я не могу набрать 10 тысяч, там только 9999. We set the score that high on purpose, so that it's impossible to achieve it in one day. But there only is this one day, and then it all repeats itself. You mean your points account has been deleted? Kinda, sorta. Then we should get the computer core checked out. I'll send someone over. Finally. First thing tomorrow. No! Ладно. Thanks for nothing. No problem. It's my job. О! Oh, a reading lamp, not a feeding lamp. Now that's what I call disappointment. Так, но мы знаем, где здесь в таком случае заменить лампочки. Ouch! Hot! What are you doing? What do you think? I'm accelerating your tanning process. Oh, how friendly of you. Thanks. Пожалуйста, обращайся. Although, don't you hear that alarming sizzling sound? Не, все нормально. That's just your pigments throwing a party. And the smell? It's a barbecue party. Ah, how nice. Д? Д? Алюминиевый рефлектор. Почему он звучит как фольга, а не как алюминиевый рефлектор? I wonder about these Elysians. First they wash their faces, and then they make them go brown again. Солома. And voila!
Voila! Another masterpiece of psychoactive future origami. Ну, Тук просто говорил про солому, как бы устланную этой шапочкой, поэтому я подумал, что это неплохая идея. Так. Ну и... красным шариком покрасить эту штуку. Окончательно добить? Превосходно. И это мне поможет сделать эту штуку красной, я надеюсь. That's brown enough. Yeah, another argument for carrying chocolate pudding in your pockets. What can I say? As red as Tuck's nose at the Mud Cake Festival. Окей. As red as Tuck's nose at the Mud Cake Не то чтобы это Festival. было очевидно, но почему бы не прокликать сразу все? That's brown enough. Yeah. That's brown enough. Yeah. That's brown enough. Yeah, another argument for carrying chocolate pudding in your pockets. That's brown. Так, ну, наверное, ему надо отдать, да? And what's that? A bribe? You silly Billy! On Elysium, we have all that we need. Except for a healthily corrupt admin system. Куда тогда? На гол надеть? О, на тебя. Oh no, that would be abuse of office. Ладно, непонятно. Так, я не знаю, куда деть воск, я не знаю, куда. Так, а ну-ка покомбайним. I don't have to do the only, and I've been in, not everything normally. What do you know? Not, oh no. That doesn't. That's just not every. Nor, what do you know? Not. They're actually. А, ну это мы уже делали. Так, не вариант. Ну чё, я думаю, сейчас-то сработает эта штука хотя бы. Сработает идеально. Woohoo! A guest! Come in, make yourself at home. Have a biscuit. Him again. Ну посмотрите, ну камон, ну камон, ну вы чё, ну камон. Что это такое? О, слот для носителя данных. Because she has a cartridge slot in her head for her brain implant. Rufus loves gold! Rufus loves gold! This function is currently unavailable. The great thing is, you can try it again anytime. And if you insert the appropriate genetic code cartridge, you'll be rewarded with fantastic emergency clone personnel. Hooray! Окей, сделаем. Да, Фриск, похоже на то. Похоже на то. Мне кажется, это все очень плохо закончится. Так, что с компом? I'm looking for the index with the fun points. No problemo. Simply switch to drive G. Then go into the folder called Fun Zone, Data, Fun Points. Wait a second, not so fast. What do I switch? The drive. Just type G, colon. And so it begins. I don't want to type. I want to know where the index is. What do you want the index for? I want to increase my fun points. Impossible. G is a system drive. Read only. Physically protected. Remember this, Ronnie. Nothing is ever physically safe. From Rufus. Nothing is ever physically safe from Rufus. Черт, как же это шедеврально сказано. Неплохое решение проблемы. I'm just cleaning up a little. That really hurts. Aren't you programmed to make people happy? But it was wonderful how you sounded out the load capacity of my sensory functions. My pleasure. Да, сейчас удалит и все сохранки и бонусы, это будет печально. Кстати, давайте-ка сохранимся.
Ну, на всякий случай. Так, и что? Жесткий диск. What do we have here? That's my hard drive. Is that kind of like your brain? If you want to call it that. Why not? Sometimes I even call Wenzel's ear separator that. Ваш УР повысился. Определенно. Так, ну что, залить ему все? Или что? Maybe rethink that. And if not? Ouch! You. А, как мозги! What the devil are you doing? I suddenly feel so wicked. I'm just making sure that you remember my score. I need the 10,000 fun points to convene the Council of Elders. That sounds funny. What are fun points? What are fun points? Listen, have you finally blown a fuse or something? Maybe. I feel very strange. I think there's something wrong with my hard drive. Could you take a look? So, I can't see anything wrong. Basically, there's nothing to see here. That's probably because you formatted my database. I did what? Whoosh! All gone. But hey, it ain't all that bad. Most of it was just ballast anyway. Service board control systems, security protocols, genetic codes for extinct species. Pfft, who needs it? Extinct species? Yeah, sure. Elysium is a bit like an ark after all. But don't worry, the database can be filled up again in 2 hoots of Satchmo's Hall. You've just got to scan in the animals again, one by one. Wait, I'll turn the scanner on. Beep! You see? No biggie. But what about my fun point index? Empty. 2 toots of the horn. Why? Because I still need 10,000 points. Yeah. Wait up. Beep, boop, brr, boop, 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 brr. So, 10,000 points registered. What? Really? Sure. No problem without those pesky security protocols. That's all right for you, ain't it? You can bet your last drop of coolant. My pleasure. Drinking water supplies are drained. Party! Woohoo! Да, зря это сделал определенно. Так, погодите, сейчас приду. Так, ну что?
Погнали дальше. Так, он говорил про какой-то сканер биологических образцов. Где он? Вот он, сканер. Exactly. Just put a bit of DNA under the scanner, and whoops, there it is. Так, ну начнем с органонцев. Scanning DNA sample. Detecting species. Cool zombie dinosaur. Wow. Seriously? You're just jerking my chain. А чё, неплохо. Так, монстр тапки. Scanning DNA sample. No species detected. The sample is synthetic. Жаль. Really think that monster foot slippers are made of real monster feet, did you? Так, а это неплохая подколка. Неплохая подколка. Так, а что здесь находится? Scanning DNA sample. Detecting species. Cool zombie dinosaur. Понятно. Расплавленный пластик. DNA sample. Detecting species. Cool. Да. Так, ну, кожа ящерицы, наверное, да? Scanning DNA sample. Detecting species. Plague spit monitor lizard. Updating database and writing to cartridge. Во, хорошо, хорошо. Картридж — это то, что нужно. The genetic code of an amphibious reptile with chubby horn-skinned hands, yellow scales, and a nasty disposition. The genetic code of an amphibious reptile with chubby horn-skinned hands, yellow scales, and a nasty disposition. Понял. Не понял зачем, но понял зачем. Так, а может поговорить с ним еще раз? Somehow the screen was full. That's because the genetic codes folder has been deleted. But don't worry, the database can be. You've just got to scan in the animal. And where can I Ну, get the понятно, да. animals if Как в they've been Сабнавтике сейчас deleted? будем бегать. This is Elysium after all. You don't have to do anything. Hooray! Я понял. Будем сейчас как в Сабнавтике бегать, сканировать. Так, что нам, копию надо сделать этого чумноплюя или что? Ну, нормас. Чё? Ладно, пошли повставляем в другие места. Так, а что у нас тут есть? Непонятный сок, непонятный воск, картридж, тапки и... Окей, так. А, ну где эти были места? В зоне отдыха? Supposed to be? A pet, of course. Are you completely mad? It's not nearly fluffy enough. Take it away immediately before someone else sees it. Так, окей. Так, ну с ними... А, ну хотя, подожди, я же набрал 10 тысяч очков уже, получается. Attention, attention! An important announcement! The 10,000 fun point horizon has been broken! Cease all petting activities immediately, and... Spare your efforts. I'm all petted out for now. There's a crisis here. Something is wrong with the animal database. The system just won't cough up any more striped sables. How are the poor citizens expected to sweeten their everyday lives if there aren't any striped sables to stroke? Which poor citizens? I don't see anyone here except you. Hardly surprising. There aren't any striped sables to stroke anymore. What a disaster. Forget your чувак, stupid striped заколебел. sable for now. I have much more urgent things on the agenda. Striped sables aren't stupid. They are small, furry, nice, and very intelligent. Yeah, maybe even more intelligent than some of those present here right now. Quite possibly. I certainly won't go anywhere without stroking at least one striped sable. Так, те сабли полосатых надо сделать. Сканируй жопу, да, так. Мне кажется, это в стиле Руфса будет, кстати говоря. Когда отказывает девушка. Ладно, пойдем поставляем в другие места. Да. Ты совершенно прав. Ты совершенно прав. Так, сюда еще можно повставлять.
Только здесь нужно 2, я так понимаю, а тут всего 1. Ну да ладно. Цвет, телосложение, кожное покрытие, настроение конечности. Так, ну я так понимаю, с одним мне делать тут нечего пока. Ну окей. Так, у тебя что за проблема? Are you finally coming along? No, my massage isn't over yet. There seems to be something wrong with the robot servants. A massage? Is that really necessary? Yes, but don't worry. I wouldn't allow myself to be massaged by a matchstick man like you. Your hands are much too dainty. Так, а щипцы в жопу не хочешь? А, щипцов-то у меня нет. А раскаленным воском, а как тебе? What are you doing? I'm gonna give you a smoothie. We experts call it spinal deforestation. That's not a bad idea. But my Серьезно? massage needs finishing first. Ладно. Попей. No, my body is currently undergoing colonic hydrotherapy. Are you sure it's running in the right direction? Колоноскопия, не очень понимаю тебя. Тапки, держи. Immediately! Does that mean you're finally ready to come with me? Wrong! The hair on my back needs waxing first. You gotta be kidding. Do I Ну, look like I'm в смысле? Nah, more Давай like something I уберем. once saw in a freak show. Oh, that's hot! Oh, quiet. It's supposed to be like that. It's enjoyable. So, done. Are you finally coming along? No, I think I trapped a nerve in the process. I insist on another massage. If your plan was to make me cry, you've almost done it. Я тебе сейчас реально щипцы в жопу засуну, чувак. Образец черных волос. Руф, не надо меня пугать, пожалуйста. Образец черных волос, я думаю, надо в сканер засунуть, а тебе... Ну, это вряд ли поможет. In the computer core. Ronnie is supposed to automatically replace all service bots when there's a malfunction. Maybe we shouldn't have used him as a target for firing champagne corks at yesterday. Вполне вероятно. Так, а чё по шлему? Away from me with all your nonsense. I'm not on duty. Так, ну, наверное, пока есть такая возможность, пошли сгоняем, просканируем волосы с жопы его. Если сканер не примет, то, в принципе, я знаю, куда отнести. Чё, не работает? Так, ну, в таком случае у меня есть отличный вариант, куда можно эту срань отдать еще. Не уверен, что оно поможет, причем оно, скорее всего, даже не сработает. Но попробовать-то можно. How about this silverback gorilla hair? Oh yes, that's pretty. Ever so masculine too. So soft. And so Это читалось. classy. Oh, silver is very much in at the moment. It's the new mauve, don't you know? But nonetheless timeless. Then it is decided. Finally! Here, keep these samples. We don't need them anymore. Вонюче бурчащее что? Сабля... сабля полосатая. А это что, львиный образец? А, их можно в сканер опять-таки понапихать, я думаю, потому что больше некуда. Пошли в сканер напихаем. Львиный образец. В смысле? А, понял. Ну, в таком случае... А что такое вонючий бурчащий?
sample is synthetic. Another dud. Scanning DNA sample. Hey, that was my hand. Detecting species. Clown clone. Say what? Это я, да. Me, a clown clone? Updating database and writing to cartridge. Окей. Окей. What nerve? Окей. Scanning DNA sample. Detecting species. Sable striped bear. Updating database and writing to cartridge. Теперь у меня их 3. Ну ладно. The genetic code of with yellow and a... Ну, чё-то какой-то не очень клоун. Чё-то прям совсем не очень. В смысле? Я только что его вставлял, это был второй. А, окей. Так, а третий это что у нас тогда? Так, ну, медведь, я думаю, нужно вставить. Так, зону отдыха. Медведь вот у нас, погоди, какой-то у нас третий по счету, да? Третий. Так, ну держи, чувак, медведь своего, заколебешь меня. Supposed to be? A pet, of course. Are you completely mad? That's much too big. No one could stroke that. Take it away. Погоди, а тут есть размер? Мне вот просто интересно. Вот, допустим, мы сюда вставим третий. Цвет. Телосложение, да, походу. Типа это медведь, а мы, допустим, вставим... Ну, какой-нибудь маленькой, типа рептилия. Допустим, поменять просто местами телосложение. То есть ты будешь ящерицей, а ты будешь непонятно кем. Так, третий. Он же третий, вроде третий. Ай, прошу прощения, это должен быть. Не-не-не-не, не то, не то, не то, не то, не то. Контактный зоопарк, что вы хотели? Это аллюзия на контактный зоопарк, не надо тут. Supposed to be a pet, of course. Oh, yes, that's отлично. Just right. It's fluffy, has sable stripes, and isn't too aggressive. Oh, what a delight. Так, ну чё, иди, заколебешь, я тебе все сделал, иди, давай. Thank you, unknown Elysian citizen, who bears a striking similarity to our clone servants and Inspector Cletus. You've made an old man very happy. Does that mean you'll finally come with me to the Council of Elders? Of course, my boy. Just let me know once you've convinced the other two. Меня заразил Руфус, да, похоже на то. Это он любит. Так, и дальше чего? Остальные-то что хотят? Кстати, я только что заметил, что... Ну, не только что, а просто забыл сказать. No, I insist on another massage, but this time by a professional. Where are the clone servants that usually replace broken robots? Ну, не знаю. Я тебе ничем помочь не могу.
Я только сейчас понял, что старейшин зовут раз, два, трис и четырис. Вон. Потому что у чувака сверху, который сгорел на солнышке, его зовут Четырис как раз. Так, мы еще с этим не поговорили. Так, а эти ребята куда-то ушли. Тут что-то много интересного появилось. Напиток, блендер. Так, старейшина. Расскажи, что не так. Не, такого не будет. Такого не будет, Фриз. Хотя откуда ты знаешь, может я сейчас голый сижу. Ну, в смысле, без штанов. Почему, как бы, и нет? Exactly. Not only that, there are fish swimming in the 40-centiliter drinks. As long as these problems remain, my presence here is of the highest priority. Но ты же ничего не делаешь. So, this is now a matter for the boss. That's good. Get this monstrosity out of my sight before the other guests see it. This restaurant will have to remain closed for as long as high-quality nutritional dishes are not available. Еще раз, что тебе надо? Приемлемую пищу и рыбы плавают в напитках. Так, окей. Напиточек. О, картридж. Трешку. Is that supposed to be a clown? Huh? He's not even colorful! I disappointed my audience. I feel terrible. А, погоди, клоун у меня есть. У меня есть клоун. Is the show over already? What a dreadful ending! Да, король явно недоволен. Так, второй, подожди, у меня есть клоун? I knew I had the makings of a successful producer, and I haven't even begun to cancel vacations yet. Ладно. Правда, с остальным картриджем что делать, я не совсем понял. А, блин, может и... Подожди, какой король и шут? Они же немцы. Ну, хотя если это аллюзия на что-то другое, а не на группу. Или не немцы, кто эту игру делал? Ну, может, короче, это в принципе аллюзия на что-то. На какой-то сериал там их или фильм. Но не на группу уж точно. Так, а что с блендером-то делать? Oh dear. I can't pour this drink into the blender as long as that alcohol-dependent little fish stares at me with his cute little chunky eyes. Hang in there, little Tuckleberry Finn. I'll mix you a new home. And I wouldn't be surprised if we ended up with a drink for that old fart over there in the process. I knew I would have made a good bartender. Немного не понял, что я только что сделал, но это и не важно. Не, ну вернее как, я понял, что я только что сделал, но я не думал, что все это закончится так быстро. Обычно эти задачки с переливанием и так далее у меня занимают просто огромное количество времени. Потому что я туплю просто как не в себя. A completely fish-free drink. Indeed. I always knew that personally attending to this problem would pay dividends. Так, ну и чё, иди. I once and for all demand my audience. Not while there's no acceptable food being served here. Acceptable food. У меня ничего нет в инвентаре, кроме личинки.
Ты сделал коктейль, потому что 10 уровень смешивания напитков? А, ну да, понятно. Тогда понятно все. Так. Может пойти попробовать еще картридж вставить. А, кстати, колбасомат. У меня есть охренительная идея. Тогда я не знаю, в чем смысл. Погоди. Если это правда, то мне очень жаль эту личинку. Ну, в смысле, почему достаточно 2 алкогольных? Потому что один алкогольный для коктейля. Второй может быть и не алкогольным. Почему сразу алкогольный? Алкаши проклятые. Я не буду на это смотреть. А хотя кому я вру, я буду на это смотреть. Понятно. Мне не дадут на это посмотреть. Достижение толстяк. У меня была идея просканировать, но... Я хотел это сделать вторым способом, потому что был уверен, что первый не сработает. Но, к сожалению. Так, ну теперь-то фарш можно в колбасомат засунуть? Так, окей, но это пока логично. Ну как? Логика, конечно, руфусянская, но она хотя бы логика. Хотите колбасу из личинок, чат? Compliments of the chef. Ah, German veal sausage. And there's me thinking that our kitchen was unable to prepare this, after all. The main ingredient is a hotly guarded secret. And if my guess is right, one to take to the grave. Так, ну ты заколебешь. I once and for all demand my audience. I need to speak to them today. And you will receive it. At least I have a grip on the situation here at last. Just tell me when the other two are ready, and until then, I will enjoy my food and drink served in a cozy atmosphere. Yeah, you do that. Так. Ну, есть только один вариант, что мне делать, как бы, это... А, нет, не в сауну. Надо еще раз вставить в компьютер на этой штуке этот картридж, но я не понимаю, зачем. То есть этот клон, он появляется? Типа, это для клонирования штука, но он появляется и сразу исчезает. Во, нормас. Разве нет? Ну и что мне с этим делать? Не понимаю. Может, что-то не так? А, не вытаскивать? Кстати, да. Не самая плохая мысль. По крайней мере, стоит попробовать. Но, собственно, ничего и не изменилось. Шлем Улиса. Куда его использовать, я не знаю. Так, Махрономикл, мне можешь что-нибудь сказать? Махрономикл, дорогой. No. What are you supposing to do? I'm at my wit's end. The high boat has left, and with it our only chance of getting to Deponia on time. I wasn't planning on it anyway. But
it, Rufus. You have to. Or do you really think that you can get by without a planet under your feet in this timeline? I can save Deponia from here. I just need to go to the Council of Elders and... Inspiration! If I prove to the Council of Elders that Deponia is inhabited, then the inspection is unnecessary. They'll call the high boat back. Jumping jellyfish. Then we would still get to Deponia in time, in order to prevent the time reset. Or I could just stay with Goal on Elysium. Final fanfare. Так а толку-то? У тебя опять время откатит, дурачок. And the next day, exactly the same Да. curtain will rise again, and then again, and again. That's show business. Can you please stop Goal next time? Without her, this place would get pretty bleak after a while. Impossible. When she passed by here, I was still stuck in the duct. I also think your plan is pretty self-centered. Oh, you find me self-centered? How many times have you saved the world? Or plunged to your death for others? Huh? Remember, you have not done any of those things as of yet. Well, I see that a little differently. I think I've earned an and if they haven't died, for a change. See you later. Понятно. Or earlier. Or both. Так, ну у меня единственный вариант, что делать. Это что-нибудь помашнить с этим. С двумя этими картриджами. Явно, что там не просто так этот шоколамет стоит, или как он называется. Вроде бы, конечно, этот клоун-то прижился. Ну а что делать? Я не понимаю просто, зачем мне третий картридж нужен. Давайте вообще посмотрим, что там можно поменять. У этого все уже хорошо. У него там и зверек, и все остальное. Так, ему нужен что-то цветастое. По-хорошему, шлем улицы используется при разговоре с Гоул? То есть все то, что я сделал, мне нужно опять начать сначала будет? Так, ладно. Если игра дает мне что-то сделать, значит мне это нужно сделать. В любом случае. Так. Не, ну клоун веселый? Веселый. Что это? Кожное покрытие. Ну, нормальное должно быть. Телосложение тоже. Или наоборот, вот так сделать. Чё, давайте попробуем. Сорян, не то. Сорян. I knew I had the makings of a successful producer, and I haven't even begun. Что тебе надо, дурачок? На заднем фоне прикольные вещи происходят. Ну понятно, мне ему надо сделать клон на этой фигне. Ну что, тебе массажист, что ли, сделать? Ну я не знаю, тебе какой массажист? Может мне им руки поменять? Типа, чтобы у него были нормальные руки, а не с когтями, вот у этого вот дурачка. А какая уже рожа, без разницы, он все равно ее не видит, правильно? Блин, надо было руки поменять ему на человеческие, точно. А у него с когтями, да? Ну-ка.
А, нет, смотри, нормально. And everything to your satisfaction now? No way! Just look at that monster Ronnie sent me. Why? It's funny. Funny? He's scaly. And anyway, those aren't the hands of a masseur. Is it really asking too much to get a human masseur with powerful hands and no fur or scales? Понял. What's this? This... Так, так, ядро. Так, что он там сказал? Ему с сильными руками, не покрытые мехом или чешуей. Ну, нормас. Шо? Так. Зона отдыха. Генератор шакалов. С гачи-музыкой на заднем плане. Тут только так и стримы надо смотреть. Особенно мои. Чего тебе не так? А фанни реквизит это что? Это шляпа, что ли? Ну погоди, ну мне же сказали типа конечности. Ладно, видимо конечности это не вариант. Не, ну это просто странно в таком случае, потому что, ну окей, он в чешуе, да. Но, а конечности-то? Не, ну можно, конечно, взять этого сабли, этого полосатого, но у него, по-моему, у него какие лапы? Ну, тоже с когтями. Ну, типа, камон. У него тоже лапы с когтями. В чем смысл? Так, ну ладно. Попробуем. Ну не прогнет, потому что с когтями он, скорее всего. Он же четко сказал, без когтей. Но выглядит он, конечно, жестко. Хотя бы чешуей не покрыт. Так, зона отдыха. Ну, чего тебе? Нормально все это сделал? Мудила. Так, понятно. Короче. Давай сюда свою херню. Зачем клоун? Клоун трогать не надо. Не сюда. Смысл трогать клоуна? Он на него агрится, когда я у него убираю руки. Ну тут псевдо, можно сказать, что у него типа когтей нет. Вот так можно попробовать. Ой, нет, не то.
Допустим. Нормально? Да, отлично. Да не, нафига ты взял, Руфус? А это мне зачем? Так, номер 1. Он почему-то оказывается сверху. Блин, ну если в этот раз не сработает, то такой душнило. У него тоже когти. У него тоже когти. Это бред. Hello? What happened here? Hello? Funny. They're all gone. Да, мне кажется, я создал что-то нехорошее. Определенно. Кажется, я определенно создал нечто нехорошее. Зато колбаску можно сделать. И чё? В сауне, что ли, сидите? Hello? Anyone home? No! Go away! Aha! I figured as much. So this is where you're hiding. Don't leave the door open! Quick, come in! Ugh. Ow! Man, it's tight in here. And so slimy. Shh! They're still outside. Who's outside? Few locks. They're everywhere. How could this happen? Yes, that's a mystery. But before we start running around making accusations, we should concentrate on the problem instead. You are right. There's an emergency terminal in the Council of Elders. But how will we ever get there? The route to the elevator is much too dangerous. Nonsense. It's all clear out there. No sign of... I know a way. Ah! Oh, it's you. Do you have to sneak up like that? What are you doing, anyway? I have found a ventilation duct that runs along the length of the lift shaft. It's not an easy ascent, but still better than the only other obvious alternative. We just have to somehow get this metal grate open. All the way up to the Council of Elders? I don't know. Help is sure to arrive soon. And we still have 2 hours of sauna time left. 2 часа? Да они откинутся от сердечной недостаточности за 2 часа в этой сауне. Они серьезно, что ли, угорают? Какие 2 часа? Вы 10 минут не просидите. Жирничай. Вы чё? У вас и так с сердцем проблемы из-за того, что вы жирничаете. Камон. 2 часа сауны. Чё, поехавшие, что ли? Ох ты ж. Так, окей. What a sap. I could be an elder. I wonder what the job requirements are. Приветствую, Сергей Темченко. Ну, а ты здесь видишь казуальную игру? Капли пота. Капли пота. Торс. I'm in great shape. I'm not even sweating. Можно я не буду его сдергивать? А то мне до сих пор про это полотенце Боза кошмары снятся. Уголь, ковш. О, точно. Ну, смотрите. В сауне что надо делать? Надо взять ковшик. Набрать водички и полить на угольки, которые, ну, в сауне, наверное, угольки, да. Так-то вообще камни. Но это же сауна. What are you doing? Man, that's disgusting. Ну, нет ничего лучше, чем потереть в сауне пузика какому-то жирному старику. Так, что мне сделать? На ковш? Move a bit.
На уголь. На торс, чтобы он именно продвинулся. Окей. Ну хорошо. Да почему? Еще что ли? Ну да, окей. Еще по 3 пузика. Отлично. Да. Еще раз? Наверное, на другую руку. Да, превосходно. Идеально, идеально. Все, теперь-то хорошо. О, отлично. Так, уголечек. Старейшина раз, старейшина 2, старейшина 3. На! Блин, а я что-то этот браслет пропустил. На браслет тебе? Что ты угораешь-то? Засунуть в полотенце уголек? Блин, это супер мерзко, даже по меркам Руфуса. Серьезно? Да. Так, что-то я, наверное, сделал не так. Так, инвентарь мне недоступен. Так, а что за браслет-то у тебя? В угольке? В ковш? На решетку? Да. Так, ну окей. Допустим. Все. Слушай, а почему просто нельзя было ему сказать, что типа, чувак, возьми рукой эту решетку и оторви ее? Почему такая сложная схема для супер простого действия? Одно дело планировать, как на Элизиум бежать, а другое дело просто решетку открыть. Ну, типа, что за херня? There goes the waffle stall. That was unpleasant. Where were you? О, боже. All hell's broken loose. We know that already. Quick, activate the emergency terminal. Так. Can anyone remember the codes? They're on a bit of paper in the emergency code drawer. Well remembered. Well, what's the code for the code drawer? Wait, I'll get it. I guess you could say that's my specialty. They found the sushi fountain! Not the champagne showers! Так. We believe in you! You are doing a good job! We're running out of time! We're running out of time! The Goldleaf Forest is burning! They're already in the Koi Aquarium! Finally. Come on! Блин, я обожаю загадки в этой игре, они решаются просто, я что-то тыкаю, хоп, загадка решена. Идеально! Мне нравится, мне нравится. Я вообще не понимаю, что происходит, я третью загадку уже решаю, просто тыкая мышкой. Okay, here we go. Alpha, alpha, gamma, gamma. This code is absolute hammer. They're coming through the elevator shaft! Хороший код. Gamma, beta, abort now instead of later. It doesn't work! Because that's the abort code. The correct one is on the other side. Ah! They've got my leg! Ah! 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 Quick! Wait, there. Alpha, beta, gamma, zeta. Not so quick! Not so quick! Да ладно.
А, ну For crying хотя... out loud. Oh, that's impossible. Hey, who's there? Room service, okay? A clone? Yes, damn it. The service bots have an imaginary disease, and I'll take the stupid helmet for cleaning too. Then you do that. And step to it. Okie dokie. Так, окей. Ну теперь-то я знаю, что с этим шлемом делать нужно. Но только вот какая проблема. Неужели мне все это нужно делать заранее? Так, гол идет, гол идет. Так, в лифт. Так, кто-то есть, хорошо. Говорите, вот так делать, да? Helmet interface recognized. Connecting to system. Welcome, Prime Controller. New emergency to activate Elysium Самоликвидацию, так, говорим. Всем безопасности, желать всего самого наилучшего. Ага, хорошо, так, идеально, отлично, так далее. Алло, гол. Yes, who? Oh no. Dad, please don't go all Prime Controller on me. I told you I'm going camping. Like hell you are. I know that you plan on accompanying Cletus to Deponia, but that's not gonna happen. You will stay here. Do you understand me? Why should I? Почему мне кажется, что такая будет? Because I forbid it. Really? Well, newsflash. I'm not one of your Organon soldiers. I am going to Deponia, end of. Or is there some other real reason why I should remain here? Because you are under house arrest. House arrest? Dad, I'm not 14 anymore. Also, this engagement to Cletus was your idea. What's wrong with spending a bit of time with my future husband? Under no circumstances. The engagement is annulled. This is not one of your stupid demolition maneuvers. This is to do with my future. And if I want to start my future in a pile of trash, there is precious little that you can do about it. I am going to Deponia, end of. Or is there some other real reason why I should remain here? Because nothing matters without you. Dad, have you been drinking again? What? No, I am not carrying on this conversation while you are drunk. I am going to Deponia, end of. Or is there some other real reason? Так, я бухой, значит, батя. Если ты поедешь, то я все взорву. И тебя взорву, и себя взорву, и всех взорву. Because otherwise I'll activate the self-destruct sequence. You... what? Okay. I am not able to take you seriously anymore. Do what you like. I'm not talking to you. Да неужели? А как тебе такое, а? Hey, what are you doing? I'm initiating the self-destruction sequence as promised. You wouldn't dare. Just watch me. Alpha, alpha, shooby-dooby. This code is absolutely hammer. Although, wait, stop. Those were the abort codes. What's that you're muttering? Got it. Alpha, beta, sha-la-la. Da-da-da-da-da-da-da. And done. Well done. You've activated self-destruct. Спасибо. I'm a genius. You've got a wonderful 30 seconds to evacuate Elysium. If I had fingers, I'd cross them. Okay, this is crazy, Dad. Thank goodness I know you won't go through with it. Come on. Turn it off. Dum-de-dum. I don't see you stopping the elevator. Okay, you win. I'll wait for you down there. And now abort! Nothing easier than that. 20 seconds and counting. Alpha, beta, epsilon. No, wait. Quick! It started with alpha. I already told you that I would stay! Don't rush me. 10 seconds. Gamma, something, something is absolute burner. Hammer! You're right there. 5, 4. Oh, I know. 3, 2. Cletus? No. Wait, you are... Who the devil are you? Your future, but you could call me Rufus. Huh. Well, a fine future awaits me then. You nearly blew up Elysium. Not much better than what Elysians have in mind for Deponia. What? You're Deponian? Then it's true. There is life on Deponia. Which makes the inspection tour obsolete. Я немного не понял, что сейчас произошло. What for? You're already Такое ощущение, что здесь пропущен был какой-то кусок. The rest is...
Yep, exactly. Like him. Another Deponian. Seen enough? Great. We don't have a lot of time to enjoy eternity. Or to break this vicious circle. Hey, nothing is getting broken around here. I'm on Elysium with goal. It can stay this way forever. What are you talking about? We have got into a time loop. If we don't do anything, this day will repeat itself for all eternity. Which doesn't necessarily have to be a bad thing. Wow, that sounds exciting. What can we do? Fun zone? No! We have to go to Deponia. Yes! There's my chrono car. That's the source of the anomaly. A real adventure! Do I still have time to get my detective set? Are you crazy? We're not going anywhere. Oh no! The high boat! Right, that's settled. But... And they lived happily ever after. Without ever coming even close to anything resembling the end of time. Так, ну я так понимаю, эти вещи уже мне брать не надо, да? Bravo! That was probably our last chance of getting to Deponia. I thought you didn't want to interfere with the course of events. Yeah, but how can you speak of the course of events when things are not actually moving right now? Maybe not for you. This is the first, and probably last, day of your life. Am I meant to be pleased about that? Yes, but please don't take too long. There are only 24 hours in a day. The clock is ticking. Ну а куда мы идем-то? Bravo! That was probably our... I thought you didn't... Yeah, but how can you speak of the... Maybe not for you. И куда теперь? Нет, окей, давай. Все, понял. Why are there monsters in the elevator? Ну, как бы тебе сказать? Кстати, да. Holy moly! We're gonna be killed by Fulox for eternity. Not if I will have been able to prevent it. Good Fulox. Nice Fulox. Not at all hungry Fulox. What are you doing? Are you trying to kill us? No, I wanted to leave that to the Fulox. Come on, shut that door. I'm scared of heights. Is it greater than your fear of being torn apart by Fulox? Well, it's great enough for me to always carry a parachute in my backpack. A parachute? Did I say parachute? Pair of shoes. Or a parrot. У компа фольга. Да, точняк. Да, я это сделал. Ну что же, аплодисменты, Руфс в очередной раз все засрал, как это обычно бывает. Are we meant to be dropping so fast? It's the law of physics. This parachute was only designed for one person. Rufus? Rufus, are you all right? Nothing is all right. You and I, we once saved Deponia. And now, damn time machine, I thought we could make everything turn out even better without my having to plunge to my death in the end. But now, everything is worse. And the best I can hope for is to restore the old version. Elysium will fall, you'll hate me, or the Fulox will rule the planet. Sounds like we've been through a lot together. Oh yeah, you could say that. Then I've got good news for you. In this timeline, I don't hate you yet. Quite the opposite, actually. I'm finding this all very exciting. Time travel, Fulox, parachutes, and the day has only just begun. If I think of everything that could happen tomorrow as well... But first there has to be a tomorrow. That sounds like an adventure. Then wash your ears. We don't even know where we landed here. How are we supposed to make it to Kuvak by this evening? So it's a bit tight. Who cares? That's not really a good reason to cower in a hole in the ground, is it? Just look at McChronicle. He would never give up. Say what? But that's... Рука. If there's one thing I never do, then it is... Give up. Who cares if Elysium is now infested with Fulox? Наплевать. Or that we changed everything that was saving Deponia from demolition. Наплевать. The main thing is, I'm still alive. Да. Nothing else matters. Согласен.
Веселью конец. Check. I wanted to save the world. Check. Okay, it's been more saved. I admit it. But no one can force me to go through all that crap again. All I have to do is break this. Was follow the damn train, Look to the Rufus. future. That's the motto. That's the right attitude, I think. So, which way to Kuvat? Так, шляпа. Окей, смотрим. А, так вот она. И вот она. И вот она. Ну, я так понимаю, под шляпой... А, вот это. Нет. Не, ну вот шляпа. Других я не вижу пока. Не вижу. В этот раз хорошо попрятали. All you have to do is follow the damn organ on train. Музыка хорошая, бесспорно. Так, ща. Я приду через минуту. А пока... Пока в чате, Цусла, скажи, сколько примерно я прошел? Потому что как бы стрим уже закончится где-то минут через 40 примерно. Скажи, сколько я прошел, чтобы я примерно понимал. Ща приду. Да не, 7 шляп из 12, это я понял. Я имею в виду по сюжету. Это примерно сколько? Процентов 30? Процентов 40? Я думаю, где-то процентов 40, если так подумать. Так. Так где шляпа-то, не могу понять. Я ее не вижу. Вот это? Нет. Могила? Here lies Rufus, savior of worlds, cowboy spy, butt model. Monstrous! I had them check and see if there was anyone else in the butt model business with the same name. Otherwise, I would never have printed all those flyers. 55-60 за один стрим? Серьезно? Не ожидал от себя таких успехов. Так. Ну чё? Прорицатель правду скажет?
Ah, there you are. It doesn't work. Huh? Have we met? I thought so. Well, I would know if we had. I can even remember things that haven't happened yet. Then maybe it does work. The prophesying. I foresee things. Well, welcome to the club. And I speak with our maker. Please leave the club grounds immediately. Don't worry. At the moment, I don't do either. Chiseler's block. I'm stuck on the 4 3/4 commandment. 4 3/4? Yes. The third ended up being quite long. So what? Who cares? Well, the space on the stone is limited. And then high localization costs. And still, you talk and talk. Originally, it was just going to be 3 commandments, but I've got the feeling it's missing a good conclusion. A blessing in disguise. You ran into just the right man. Не утомляй беседами ближнего How about своего. thou shalt not bore thy neighbor? I don't know. Some people just can't help that. Reggie from my knee therapy class, for example, talks a lot about his work colleagues who I'm even listening to. I would take the black one. The blue one? How about thou shalt not fob thy world view upon the impressionable? Definitely not. That's precisely what I'm trying to. I see. Блин, какая вот... Может быть, конечно, местами Депония сложна, местами нелогична. Местами откровенно, ну, по сюжету не очень возможно. Потому что я считаю, что путешествие во времени это все-таки не очень тема для такого. Это очень быстро задушит. Что, в принципе, и произошло на этой... Как его... На Элизиуме. А я думаю, что будет только хуже и хуже в скором времени. Потому что Руфс не собирается исправлять проблемы, которые наделал явно. Вот. Но Депонии все можно простить. Просто за шедевральнейшие диалоги. Это просто 10 из 10. Oh, how about thou shalt generously lend thy hammer and chisel to strangers? Ah, nice try. Okay, how about thou shalt never carve things in stone? Oh, I like that. It's succinct, and it has that self-ironic nod and a wink that you only usually find in the title of hip-hop records. So, what do you think? Perfect. We should present it to the audience. He looks like someone who sleeps under a bridge, but then where did he get the curtains? Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Hobo Moses! Thou shalt not write things in stone! That's a good one. The perfect conclusion for the series. I think you should do another one. Don't you think it leaves too many questions open? Right. For example, what happened to those neighbors? They appeared in the second commandment. Never mentioned. I thought as much. Maybe you shouldn't have carved it in stone. Now you need another commandment to reconcile you with your community. I only ever wanted to be loved. Очень хороший очень хороший троллинг. Я так понимаю, это троллинг на Депонию и на то, что концовка не понравилась, и все спрашивали, что случилось с тем персонажем, что с другим. Если так, то троллинг просто великолепный. No, this time I need a real vision. I want to finish Real the vision. tablet of commandments once and for all. And as your producer, I say never carve anything in stone. Так, ладно. А что насчет вас? Я надеюсь, диалог будет с вами тремя одновременно, как это бывает. You there? Do you know the way to Kuvak? What? Kuvak, a village south of Busa Westfall. Doesn't really sound like the hub of existence. No, it's more like the hub of hopelessness. Whatever. It isn't here. It's at least 4 days' march to Busa Westfall. We would even take a whole day in a rust bucket. I don't have an entire day. Then forget it. There's nothing here.
Porta Rustica's a few hours upriver. If someone gave you a lift, you might just make it. Before McChronicle leaves back. Of course. Did you hear that, Goal? There's still hope. Now we just need to find McChronicle. And someone who'll lend you a boat. Maybe you can find one at the fair over there. At the what? I think I just found McChronicle. А, это Machronicle, что ли? Так, окей, а с ними мы закончили разговаривать или нет? Hey there. Are you talking to us? Вы кто такие? Я вас не звал. We are legionaries. We fought in the colonial wars in Haldika. Now we're just lost souls swimming in the fish without any purpose to our lives. I can think of one. A little tip. Monkeys do it to get rid of their lice. Стрим слетает? Ну, только у тебя, судя по всему. You were in the war? What for? We all believed in something. Even if it was not the same thing. Mike over there believed in his calling. Stocky believed in the... And I believed that my ex-wife would stop bugging me. What happened? She managed to find out the Legion's telephone number. Everyone loses faith in war. Are you suffering from some kind of war trauma? The war was hard and dirty. Hard, dirty, and... Where are you supposed to go? You've already seen everything. You go on. I hear you words, but you don't even believe them yourself. Perhaps we've more in common than would appear. What do you do around here? Kick it. There's nothing more for us to do. That's why we watch that guy up there. He's looking for inspiration. Maybe he will inspire us. And anyway, we got a bet going on how long it will take him to realize that people can see up his linens. I think it's time for me to leave. Otherwise, I'm likely to get bored of Midas. Do what you have to do. Nothing more important. You don't do what you don't have to do. Everything's broken, as far as the eye can see. Yeah, welcome to my world. А, господи, это... Гол-то первый раз на депо, оказывается. Да, я думаю, для нее это в новиночку все. И немножко шокирующе. Могу ее понять. Так. Опа, давно не виделись. Это что, небольшое отверстие? Рука. Камера. Автоспуск. А, ну инвертор очередной, да. A compartment for paramechanical components, power inverters, strengtheners, that kind of thing. Get lost! I'm closed! Wait a minute. I know you. You're the pipehead man, the fortune teller from Porta Fisco. I barely recognize you, Baldy, with that hat. You're mistaken. I've never ever been to Porta Fisco. And I've never had either. Because it hasn't happened yet, except for the baldness. You should just admit that. But we'll be running into one another a few times. Oh, so it's come to this. Now any old Tom, Dick, or Rufus can tell the future better than me. Why so grumpy? Someone's stolen my crystal ball. Now I can't see the future anymore. Not even a little? You see, I have a question or two. Then get me a new ball. А я ведь ему не называл свое имя. Сначала мне говорит писатель, что он меня вроде как видел. Потом провидец говорит и обращается ко мне: Руфс, дорогой. Ну, вернее, он не так сказал, но не суть важно. А учитывая то, что сюжет игры построен на перемещениях во времени, что же, нетрудно догадаться. Машина для полировки шаров. Я бы свои шары сейчас полирнул бы. Давай, Руф, сполируй.
Да, я тоже. And only 3 of them have anything to do with bowling balls. Да. Ну, очевидно. Нет? Ну, нет так нет. Нет так и нет. Couldn't you try it without a ball for once? No, no ball, no prediction. Сосиска-бот. Hello? What a dump. Понятно, не работает. Силомер! Молоток! Можно жахнуть на силомер. Как-то слабовато получается. Дверца. Дроссельные ограничения. А почему он не работает или что с ним не так? Или работает наоборот? А ну-ка. О, круто. Так. Почему? Ладно, налево. А чё с тобой не такое? А, может, типа это ограничитель, потому что? Поэтому и не работает. Ладно, заберем. Если отсюда можно его забрать, то, скорее всего, можно его отсюда забрать. Окей, это что? Резиновые утята. Понятно, это так просто не работает. Да, он даже утят не берет с собой в инвентарь. Ну, допустим, сюда. Hardly a challenge with my sense of direction. Ow! Even if I find the entrance. Ну, теперь я понимаю, почему у Тони развалились отношения с Руфусом. На самом деле причина только в том, что у них не было секса в отношениях, и все. Журнал. Look, the current edition of hats. First, I'll arrange the boat. Then, I can take care of the reading material. В смысле? Ты серьезно? Ты не хочешь его взять? Можешь попробовать тогда вот так? I don't have to wrap my coat is and I find. I don't have to my I don't have and I don't have to wrap my and I don't have to wrap my and Любометр. Я прошу прощения, а что мне в этот любометр нужно засовывать, чтобы он мне показал уровень любви? Сутини и шмарли. Похоже, похоже. Well, I actually happen to be looking for a boat. I have to be in Porta Rustica before sunrise. You can't hurry love, my friend. This trip's only for couples in love. Oh, that's easy. I'm here with my girlfriend. Whoa. I wouldn't have guessed you had a girlfriend, judging by your looks. How about you, sweet thing? My grandma's called Doris? That's got an O in it. Yeah, me neither. But if you do, just stick your photo in the love-o-meter. What do you mean, photo? You say you're in love, but you ain't even got a photo of her in your wallet. What's a wallet? No photo, no ride. Ain't that right, sweet thing? I saw a cat. It was like red and brown and white. You said it, but don't be sad. You too will find your one true love. Here, take this sausage token as a consolation. О, сосисочку. Сосисочку я с радостью. Сосисочка вкусно. They only rent boats to couples in love. Well,
I know, sounds great. But they want a photo as proof. This is probably the most nefarious puzzle I've had to solve so far. Puzzle? Don't you think that... Don't worry, I'll take care of it. You don't know me that well yet, but I'm a professional when it comes to romance. Oh dear. First, I need to find the 3 prerequisite tasks. There are always 3 prerequisite tasks. Just wait here. I'll be back soon. That... whatever. Look, the current edition of hats. Well, who would have thought? Apparently, bald is all the rage. Второй жирный минус квестов. Каким хреном я должен был узнать, что этот журнал можно взять из помойки только после разговора с ними? Никаких намеков на то, что этот журнал можно взять теперь, нету. Мы говорили совершенно о другом. Совершенно о другом. То есть, ну... Просто по логике это невозможно понять. Просто это невозможно понять по логике. Это нужно просто протыкивать. Я за это ненавижу квесты, за это я в них не играю. Депония — это исключение. Вот за это. Не все решается логикой. Здесь решается по большей части рандомом, нежели логикой. Ага, так, на кому нужно отдать. Сейчас, секундочку. Так. Прошу прощения за очередные задержки. Скажите спасибо, что не в развитии, а только в стримах. Так, надо прорицателю отдать этот журнал, потому что они что-то с ним говорили про лысины какие-то. Вроде бы. Look, the more room for forehead wrinkles look is totally in. What? Show me that. Hat model. Angskar Meatcap confirms. Bald men make a more potent impression. So, leave the sunroof open this summer. Well, if that's how it is. Хорош. А я могу полирнуть его лысину этой штукой? Huh? What's that supposed to be? A hat, maybe? But it seems a bit too extravagant to me. Жаль. А, давайте сразу сюда еще вот эту штуку засунем. Ткань для тюрбана, свежий журнал, талон на сосиску. О, кстати, насчет талона на сосиску-то. Сосиска бот, уважаемый. Как насчет талончика? Одну, пожалуйста. Thought this was a sausage stand. Please don't rub salt in the wound. The whole thing is humiliating enough as it is. Yeah, I get it. The costume and all. Costume. Yeah, right.
So, what have you got? Nothing. Everything sold out. Oh, great. What am I supposed to eat? You think you've got it hard? I've got a family to feed. И ипотеку выплачивать, да, и по кредиту потребительскому проблем. Понимаю, понимаю. Хотя нет, не понимаю. Can you just take one more look? Oh, all right. А? Так, мне надо что-то здесь... А, окей. Так, дверца. Предохранитель. Прости, дорогой. Ну, нет питания, нет проблем. Надо полагать сюда. Правильно. Здравомыслие удел слабых? Ну, да, но не в случае же прохождения. Ну, а мы фриска не будем есть, смотри. Нормас, получается. Ага. Так. Ну что, наверное, тебя к утям надо загнать, правильно? Нет. Значит, тебя нужно загнать сюда? Ну, только не понимаю, зачем. Блин, стой. Стой. Можно еще раз? Я понял, что надо делать. А теперь в утю. Я немножко не понимаю, зачем я это делаю, но в Депонии самое главное это делать. В Депонии не надо спрашивать. В Депонии надо делать. Все равно не понимаю. А, может так? Все, теперь понял. I won. That means, wait, they're all blanks. Fraud, scandal, fire department. Магнитная удочка. Ну, вообще, да. Так, мы еще не были в этом месте. Мы еще не были в этом месте. Махроникл, привет. Пряничное сердце. Кает, берем. Look, now it says something completely different. I love. Лу? Луиса? Лопеза? Так, слив. Чё в сливе? What's that sparkling so mysteriously there at the bottom of the drain? Oh, just a key. I thought it was my reflection. Well then, here we go. Так, ладно, окей, эта локация простая хотя бы. Тут интуитивно понятно, что мне нужно делать. Более или менее. Набор красок. Так, ладно, дверь. А, так у меня ключ есть. Опа. Мелочь. Arriving on track 3, the intercity express train from Chundertown, Spewville, Barfington, and Upper Chuck Kingsley. Passengers connecting through to Hurlingdon should please check the flyers in section 1. Stand back and exercise caution as your train arrives.
Ну, в принципе, правильно. Так, можно к нему наверх, и можно мелочь еще засадить и в этот автомат. Пожалуй, именно это мы и сделаем. Жвачку? Не, я что-то жвачку еще не хочу. Еще. Here, ringy, ringy, ringy. Oh, come on, that's impossible. Ha! Now I gotcha. Ай, ну какой ты Руфуся, ну Сириусли. Ну какой ты Руфуся. Кольцо, которое упало отсюда, сожрал вомбат и запрыгнул в этот лабиринт. В этот лабиринт Руфус отказывается идти без, как он сказал, публики, которая должна заметить, точнее должна задокументировать, что он победил вомбата. Так, еще я жвачку, которую здесь мы купили, взял себе в инвентарь. Пошли посмотрим, что там с Махроником. Так, стоп, а это что такое? Дверь. Well, isn't that just typical? While I'm doing all the work, you're having the time of your life on the roller coaster. I would quite like to give you a hand. Unfortunately, I currently require urgent use of both of my hands in order to hang on to this safety belt for dear life. I'm not saying I'm disappointed in you. I'm just saying that everyone has to set their own priorities. Так, ну ладно. Ну, Руфус, кстати говоря, смог let go. Пойди, чего я придумаю? Звезда утреннего неба. Да, вполне. Так, и что мне с тобой делать, звезда утреннего неба? Жвачкой тебя взять? Раскрасить? Пряничным сердечком. Тюрбанчиком. Журнальчиком. Шариком. Полирнем. Сфоткаем. Чего? It would look great in the photo, but I doubt that I could get the photo wall up here. My plans are under a lucky star. А, стоп. Махроникл. Here, take my hand. But that's not your hand. Oh, right. Звезда по имени Сакшен, я попросил. You might, under certain circumstances, find this intriguing. And what circumstances would those be? Other ones. Bingo. You might under... bingo. You might under... bingo. And what bingo. Ну, мало ли. He's the last one I would ask about half fashions. Это да. He's the last one I would... He doesn't know anything about it. It's all about the fine art of romance. You might, under certain circumstances... You might, under certain circumstances... Ну, окей. Ну, окей. Со звездой что делать непонятно, с Махрониклом что делать непонятно. Тут мы все уже
сделали, да? Да. Что делать дальше, не совсем понимаю. Так. Ну, давайте суммируем. Журнал со шляпной у нас до сих пор остался по какой-то причине. Сердце, жвачка, ткань. А что нам нужно? Нам нужно что-то прорицателю сделать. Может, прорицателю что-то дать из этого? Ну, хотя что именно? Шляпнический журнал. Так, прорицатель должен что-то написать. Потом, значит, что? Потом мы должны колечко взять из зеркальной камеры. Но это, я так понимаю, можно сделать только с группой людей. А с какой группой людей? Тут есть только одна группа людей. И это 3 этих ветерана, которые там сидят. Можно с ними сейчас пойти поговорить. И на прорицателя потыкать. Так, что еще? Фотку, чтобы взять лодку. Но это, так понимаю, самое последнее, что нам нужно будет сделать. И хрустальный шар этому господину. Ну, тоже не знаю, где взять. Причем, возможно, эта машина для полировки шаров как-то применяется на его голову. Я так понимаю, она отполируется, и у него будет типа шар в башке. Но при этом, как именно это делается, непонятно. То есть мне непонятно вообще ни хрена. Ладно, давай сейчас поговорим с тем и с другим, потом будем рандомно генерировать предметы, может, что поймем. Hey there. Are you talking to us? Вам работа не нужна? You need a job? I can think of one. No, thank you. We'll never be able Я to уже believe in полирнул. anything Не again. дает эффекта. Unless that guy up there finally gets around to doing his thing. Oh, and of course the advert for Dr. Fowl's deep freeze crunchitos. All right. We certainly believe in that. The alternative would be unthinkable. Понятно. Так, ну надо с ним что-то сделать в любом случае. Чем ему надо по итогу? Need any suggestions for your... No. I want to finish the tablet of command. And as your producer, I say... You don't have to be a prophet to foresee that he would be overwhelmed by it. But it helps. Do you need a paint box? Maybe later. First, I've got to find a way out of my creative crisis. Окей. You don't have to be a prophet to foresee that he would be... Это мы скипаем. Надо? You don't have to be a prophet. Надо? Can you predict future hat trends? I'd rather not commit myself. I don't want to be responsible for starting a major war. Шарик. You don't have to be a prophet. Полировка. You don't have to... Камера. You don't have to be... Рука. You don't have... Понятно. Так, ну что, поехали. I could paint colorful dots on it, or pupils, depending on the public holiday. That wouldn't help anything. Just leave crumbs in my coat. All I need for this are my chewing muscles and an immune system that laughs at 20-year-old germs. All I need for this are my chewing... Так, и что у тебя получилось? Please note that wine gum should not be pushed into nostrils or any other orifice. Daedalic Entertainment GmbH assumes no liability for damages caused by the improper use of confectionery. Согласен полностью. Зачем? Almost looks like a face. Unfortunately, only almost. Не, ну я так всегда выгляжу просто. Не знаю, чего не нравится, я так всегда выгляжу. Так, может его полирнуть? Так, не. Так не работает. Это мы поняли. Так, ну погнали дальше. Ага, так, окей, рандомная это, комбинация предметов помогает.
Похоже на гол в определенном смысле, похоже. Еще надо будет? Ядрить просто как хорошо все работает. Фальшивая гол? А зачем это? В это фотопортрет, что ли, вставить? Bowling goal isn't a trend follower, she's a trendsetter. Блин, Вой, дурачок, зачем я это сделал? В смысле по утрам? Не по утрам, а каждый день. Что значит по утрам? По утрам я выгляжу еще хуже. Вот как шар для боулинга, только вот без заткнутых этих штучек. Так, ну на всякий. Then why is this thing just sitting here photographing inanimate? Oh, come on. I don't have to wrap my coat, isn't that? And I finally got the guinea. I can think of, but photograph. Oh, come on. Так, ну ладно, мы уже так, в принципе, сделали довольно много вещей, которые хотели. Использовать отверстие под большой палец? Не, ну ты чё? Шар для боулинга нужен только для того, чтобы затыкать его всякими штуками прикольными. Не, гол ничем не соединяется. Да. Абсолютно. Так, ну что, сюда, я так понимаю? Только я не понимаю, почему нельзя саму гол попросить со мной сфоткаться? У нас же, по сути, мы на одной стороне. Не понимаю. Так. Так зачем я это снимал, не совсем понятно. Ну, крутяк. I can do better than that. I look fantastic, but Cole just had to make a face. Пошли засунем в этот любометр, или как он там называется. Давай мне три сердца. А, он сказал, что все сделает сам? Понятно. В смысле 0? В смысле 0? В смысле 0? А чё не хватает? Так, окей, давайте рандомно генерировать предметы. Я готов. Начнем с раскраски. Превосходно. Потом пряничное сердечко. О, смотри, подходит. Журнал. Bowling goal isn't a trend follower, she's a trendsetter. Можешь руку попробовать, но в таком случае, а что нажмет на затвор? Угу, понятно. Но это вряд ли то, что мне нужно будет. Хотя, если можно. Если, наверное, кольцо нужно вставить. Который мы найдем у вамбата. Так, не понимаю, надо что-то с провидцем делать. Провидец, заколебешь. На. В чем твоя проблема? What's that supposed to be? A hat, maybe? But it seems a bit too extravagant to me. Почему? Может, тебе журнальчик еще раз дать? Look, the more room for forehead wrinkles look is totally in. Great, then I'm still completely en vogue. Look. What's that? Are you wanting a future told? Yes, I am. Oh, you're good. Then I can't help you. No bowl, no fortune telling. Так, ну и что делать? Без прорицателя
Тут два прорицателя. Этому прорицателю я правильно понимаю, что ему нужно лысину наполировать? Ну а как это сделать? Может, просто поговорить с ним? Couldn't you try it without a ball for once? No, no ball. Понятно. Звезду достать? Ее достать надо? Так, ну окей. I wish Gold could see this. You comfy up there? Но на нее только посмотреть можно. На нее нету иконки действий. На камеру не работает. But I doubt that I could get. It would look great in the photo, but I doubt that I could get the photo. А, дать журнал рыцарям. Нет, слушай, не пробовал. Но это не работает. Акварель тоже не работает. Журнал, ну это тупо. Ну хотя в Депонии ничего не бывает тупого. Полировка тоже не работает. Я не понимаю, что не так. I wish that was an option. Wait a minute. It is an option, but that doesn't make any sense. That's pretty silly. Ah, what the heck. For love! Get a star from the heavens. Check. Без комментариев. Look, your hat is so out of style. Hardly surprising. My issue of hats is over 10 years old. It keeps me sane on long nights in the desert. But at what price? Here, take it. I don't need it anymore. It obviously didn't help you much. Странно это как-то работает, ну ладно. Ну теперь я, наверное, ему это дам, он скажет, мне нужна крутая шляпа. Да, я ему полировщик как раз дам, отлично. То, что нужно. Ну как бы тебе сказать? What's that supposed to be? A hat, maybe? And a very extravagant one, too. Give that here. Now that's classy. Ooh, and it feels nice on the scalp. Well, if anyone's an expert in the field, it's you. Так, ну а теперь нужно, наверное... Так, ну, во-первых, давай эту хрень сюда залепим. И кольцо еще нужно. Без кольца, я так понимаю, нет смысла фотку делать. Про звезду по-прежнему молчу. Мне уже надоело. Так, а теперь опять даем ему лысины. И он сейчас снимет, у него такая блестящая будет лысина, как у меня прямо. И после этого он скажет, типа, давай я поколдую тебе на своей лысине. По-моему, отличная идея. Can you make a prediction now? How? I still haven't got a oh, I see. Oh, why not? What can I do for you? I need a romantic picture of my girlfriend, so I can borrow a boat. Haven't you got one in your wallet? Sure, but I'm afraid it's not romantic enough. Show me. What? What's wrong? Is that your girlfriend? I hope you're not planning to have any children. Look, just read the future, okay? All right. I think I'm beginning to see something. But what's that? A feedback loop? Quick, take it away! 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 Hello? Is this still part of the prediction? How creepy. Опа. Так, что делать? You always meet twice. This is number -1. Хлебало разрисовать? That won't interest him at all. Блин. What? Oh, excuse me. I must have nodded off. Ну так чё? Sorry that the fortune telling didn't work out. It's okay. Someday, or possibly never, I might ask you to do me a little favor. Сфоткать? А, да, этот прорицатель говорил про фотку. Да. Согласен. А как его затриггерить обратно на это все? Someday, or possibly never, I might ask you to
Фотку показать? Look, show me. Отлично. What? Так. What's wrong? Is that your girlfriend? I hope Приветствую, you're Андрей not Еремин. planning to have any children. Look, just read the future, okay? Не знаю. Не знаю. У меня такой проблемы не было никогда. What's that? A feedback loop? Quick, take it away! Take it away, take it away, take it away, take it away! Да, он же говорил, типа, изображение пророчества, что-то такое. Но... Ну, короче говоря, если бы я на это на стриме бы... Это не на стриме бы проходило, я бы наверняка где-то час бы тупил бы, но в итоге что-то бы сделал. Но на стриме, да, чатик, конечно, безумно спасает. So, I think I got everything I wanted to see. It was a pleasure working with you. Да, он говорил про фотку, согласен. Он про фотку говорил. Приветствую, Марадорг. Тебе спасибо, что их смотришь. So you need a vision. Well, here's one you can have. Aha! I can't make out anything. Yeah, I know it's blurred. See, that's the temporal jet lag. The last time I slept is in 10 hours. Don't get me wrong. I think it's marvelous. Being explicit only makes you vulnerable. It looks like a tunnel out of one and the same picture. You can't make out where it stops or where it begins. That has something to do with a feedback loop. Yeah, perfection! I think I now know what the final commandment should be. Now, I just need a way to carve it in stone, without violating the never carve anything in stone clause. Here, О, у меня краски есть. У меня краски no есть. need for it anymore. Мне кажется, они тебе помогут. Washable watercolors? Perfect. Now I can finally complete the last commandment. Hey. Ой, что-то меня это уже заебывать начинает. Прям серьезно так. Причем мало того, когда YouTube вешается еще и OBS у меня. Не знаю, я не знаю, как это работает, но у меня просто не останавливается трансляция. Мне приходится перезапускать OBS опять. И останавливать запись, чтобы она не убилась, и она убьется, если я буду снимать задачу. В общем, блин, ну так бесит. Ну чё за херня с этим... странным ютубом происходит в последнее время. Что там была за заповедь? Была заповедь, так, что шоу типа must go on, шоу должно продолжаться. Примерно как так эта заповедь звучит. И они вот втроем, у них был монолог, что, точнее диалог, что надо переосмыслить переосмысление наших жизней. Возможно, после этой заповеди они сейчас согласятся со мной сходить в тот лабиринт. Вот примерно какая-то такая была там заповедь. Прошу прощения за технические проблемы, но они не с моей стороны. У меня весь интернет работает нормально. Через жопу у меня работает только YouTube. Вернее, YouTube в принципе через жопу работает. И в последнее время все хуже и хуже он работает. We've been gathering dust for long enough. To be honest, I don't really know if it's up your alley. It's about the search for a ring. A beast has stolen it and fled with it into the depths of a labyrinth. Well, we have certainly accepted worse quests. Certainly Не только у меня, но это обнадеживает. for baby food at Wrigley's. What are we waiting for? The time has come, my faithful companions. Too long have we allowed the powers of darkness to spread death and terror. Are you ready to raise your swords for the final, all-important battle? Is that thing over there supposed to be the labyrinth? I'll interpret that as an enthusiastic charge!
Are you ready for the battle to end all battles? For the fight of all fights? For the cream of all creams? For the punch of all Judies? Hey, we haven't spoken about our reward yet. For glory and honor! Did he say glory or slotty? We'll have to chance it. О, это же... Это же как в этих досовских квестово... Вот это вот все. Это как... Darkest Dungeon на досе. Вот примерно вот так вот это выглядит. Игры такого жанра. Да, я смотрел стримы по некоторым из них. Так. Угу. Это перевернуться, да? Да, хорошо, погнали. Так, что это такое? Спокойно. Ага, хорошо. Да стой, стой, стой. Так, ты... Вон. Не-не-не-не-не, в смысле? Короче, я так понял, единственное, что приносит... Нафидел один. Да, единственное, что приносит дамаг этому вамбату, это стекло Руфуса. Ну смотри, я засейвил 2 из 3. В принципе, нормально. Руфус со своей девушкой пошел. А это какая у него была? Левая у него, да? Он что, левша, что ли? The other guy, and... Did I forget anyone? Действительно, who cares? Так, кольцо. Все, пошли. Oh, Rufus, wherever did you get this precious trinket? I picked it up on Elysium. You charmer. Fits. Nothing works here. Looks like something's missing. А, не хватает руки. Так, а почему? Ну, вернее, я понимаю, почему, а кого мне? Так, давайте Гол попросим, наверное, чтобы она сфоткала. Но мне кажется, ей это не сильно понравится. А что, так можно было? Yeah, I don't trust that machine much either, but I'm prepared. I'm working on a plan to let us outsmart the machine. You want to cheat the love test? Ну да, чё бы нет. Во имя благой цели, между прочим. Don't panic. Trust me. I don't know. I hardly know you. Perhaps the whole thing's been... Нажми просто на спуск и все. Просто нажми на спуск. Well, you'd better have your photo taken with her then. Понятно. Так, ну у нас только Махроникл остается, остальные все нафидели. Махроникл, у меня появились какие-то тут новые вещи. Во, молоток из Томески. Я, может быть, тебе дам, ты что-нибудь придумаешь с ними? Я просто все остальное уже тут обрыскал, я не знаю, что дальше делать. На. Don't move. Wait, what are you gonna do? Don't move also applies to your drool dispenser. Hypertest. Ow, don't be such a baby. It's like tearing off a band-aid. Just with a hammer and chisel, that's all. Это крайне жестоко было, потому что если это молоток с долотом, то, ну, это минус пальцы. Разве нет? Особенно если долото острое. Так, и где он? А, вот он. Oh, look, Monsieur has finally decided to show up.
Well, who would have thought it, after you almost managed to kill me? Ah, there was never the slightest danger. You were hanging over the river. Directly above the site where beavers had constructed a dam out of rusty nails. That still counts as river. I think I need a doctor. Well, life isn't a bargain bin. For example, I needed a reliable assistant, and now look in the mirror. Ну все. Да не так. Сфоткай меня. So, what's your plan? Porta Rustica is only a few hours upriver. If we can prevent your departure, nobody can turn back time in Kuvak this evening. Could get very tight. I'll already be departing from there at dawn. Now that's taken care of. I've arranged for a boat. All we need is a romantic photo of Goal and me. And where is she? And what is that there? The cast is up to the director, okay? You operate the camera. Right? Ready yet? Да, поехали. Okay, let's do this. Just press the shutter button. Прорицатель завис, мне нравится. Camera ready. Надо что ли на него нажать, чтобы он отвис. А то как нехорошо получается. Goal, this might look strange, but... Is that supposed to be me? What sort of perverted games are you playing here? Well, I only pushed the button. It's part of my plan to... I don't want to know. Just, the boat is ready. Hurry up. Women, eh? Just shut up, Big Mac. Ну кто ж знал? Погодите, а прорицатель это вы зачем оставили так? Ладно. Он сам виноват. Just as deep and as wide, I agree. There are sharks, crake, and venomous eels, and terrors completely unknown, lurking near the ground. But Pimpy, oh Pimpy, oh Pimpy, the clown. Клоун-сутенер — это определенно что-то новое. Promise, honey. Лодка любви, лодка любви. Come on, don't dawdle. Don't you get it? We're too late. Look, the sun has almost set. My other me left here hours ago. Oh yeah? And then why am I in such a hurry? Because you are a complete idiot. How long do we have until the time reset? Let's see. The sun has just set on Elysium. Root of Deponia's radius, plus the height of its orbit, I estimate about 2 hours after sundown. Damn, I almost wish we were back in the time machine. Well, Сутени классный, да. everything I would need in order to... Junior? You've got some nerve. Into my office immediately. Step on it. Quiet at the kiddie table. The adults are talking. Psst. That's the Dean. The Dean is a dwarf? My name is Dean Angus McChronicle Sr. Senior? Ha! Vice Senior's probably it, if that. McChronicle would certainly have told me if he has a son. But I don't. May I introduce to you my father? А чё, волосы разные? Фазер, ага. Из него такой же фазер, как и из меня балерина Большого театра. Not so quick. I think there's something we need to discuss in peace and quiet. Hello, class. Hello. So, do you have any questions? I certainly do. What molar mass does a chronoparticle have? 255. Anyone else? How do 4D glasses work? Okay. По принципу Гаусса-Залецкого. Household names. How can deterministic and non-deterministic theories of time be made compatible? Not with a hasty С помощью веры в лучшее.
Where is McChronicle? Вот это я не могу тебе сказать. Macronipants isn't here, and I have to go as well. Occupy yourselves for the meantime. All these theoretical questions won't help you in the real world anyway. Haldika wasn't discovered from a desk either. Even your beloved Machronicle knew that, and worked on a real-time machine. You wouldn't happen to know where I can find it. Is this it? Oh, that is just a tachyon compressor. It creates an anomaly that simulates interim time. So, it's a simulator. Where can I find the actual device? If McChronicle was working on something, then it would definitely be in his shed. But no one is allowed in there. The dean locked it and pocketed the key. And that brings us to today's first lesson. The lock has never been built whose secret Professor Rufus couldn't uncover. Это Write да. that down. It might be on the exam. Все, найс. Нет, сейчас со стримом все нормально. Сейчас со стримом все нормально должно быть. Ну, в принципе, как? Он заканчивается, но в целом все должно быть нормально. Вот. А, сервера тоже заболели, понимаю, понимаю. Так, ну, в общем-то, все. На этом мы на сегодня закончим. Я думаю, неплохо так прошли. Я ожидал, что буду хуже. Гораздо показывать себя в этой игре. И гореть с нее буду больше. Но в целом, как бы, есть, конечно, пара моментов, которые мне не особенно понравились. Но в целом, как бы, ну, впечатление они от игры не портят. Совершенно. Но долбаная звезда. Долбаная звезда. Компенсацию за лаги Ютуба? Ну вот от Ютуба и требую я-то здесь причем. Какой ты интересный. Лаги, значит, не с моей стороны, а компенсацию с меня будешь требовать. Ага, да. Очень интересно, держи меня в курсе своих хотелок и желаний. Все, на этом на сегодня заканчиваем. Продолжим, наверное, завтра. Ну и хрен там знает, может даже завтра и пройдем. Не знаю, если реально парк развлечений это было 50%, а мы парк развлечений прошли, то может быть... Ну, короче, ладно, посмотрим. Там я по лонгплею быстренько помотаю. Тут игра довольно хорошо сделана. Это в том плане, что здесь нету больших локаций огромных. Здесь они, по сути, все такие коридорненькие, маленькие. Ну как, относительно маленькие, но все равно. За этот стрим их сменилось очень много. А за первые мои стримы по другим играм-то, по-моему, всего 1-2 локации просто сменялись и все. А здесь прям реально много. И на Элизиуме побывали, и Депонию взорвали в самом начале, и в этом были, как это называется, на фестивале там какого-то мяса. Короче, где только не были. Вот, так что, скорее всего, продолжим завтра. Возможно, закончим. Возможно, не закончим. Посмотрим. Ближе к делу. Все, на этом на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо за то, что смотрели. Еще раз приношу извинения за лаги Ютуба. Я, конечно, ничего с ними не могу сделать, но все равно неприятно, согласитесь. Все равно неприятно. Все, давайте. Всем всего хорошего, всем удачного вечера. Увидимся завтра. Я думаю, что где-то примерно в это же время, может быть, даже пораньше, если я вдруг смогу допустить такое, что можно пройти Депонию за следующий стрим, то, возможно, я завтра пораньше запущу. Если нет, то, наверное, как обычно, там в 2. Может быть, даже посмотрим. Посмотрим. Но в любом случае, я всегда планирую трансляции перед этим. Так что как-то так. Все, давайте. Всем всего хорошего. Ориентировочно до завтра. Всем удачи. Опять же, приятного вечера и всем пока.